to the economic collapse that happened in this country, and the opposition has already refused to participate. This is a very serious precedent. Never before had such things happened. This is opposition trying to boycott a select committee, and you want to have a select committee comprised of only government members, is a very unethical and politically damaging issue for the entire country. Don't repeatedly do such things. That is why we are asking you, right? Don't have a prospect of another select committee being boycotted by the opposition. So let us, if you want to have the cooperation of the opposition, give them a chance to be heard, right? Don't try to bulldoze just because you have the numbers in parliament. These numbers have all been discredited already. කරු යෝජ කතානායකතුමනි දැන් මේ ඇත්තටම වරප්‍රසාද කඩ වෙලා තියෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡන්දය නොපවැත්වීම නිසා. අපි අයවැයක් ඉදිරිපත් කරලා ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකට මුදල් පාස් කරලා අද ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියනවා ඡන්දේ කල් දාන ඡන්දයක් නැහැ කියලා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා. ඉතින් කරුණක් ලංසමෙන්තුමා. ගරු මන්තුමා මේක ගරු නියෝජ්‍ය සභාපතිතුමනි ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. ගරු රාව් ෆකීම් මහත්මයා කිව්වා තේරීම්කාරක සභාව ආණ්ඩු පක්ෂය විතරක් ඉඳලා කරලා නැහැ කියලා. හැබැයි මම මතක් කරන්න කැමතියි ගරු රාව් ෆකීම් මහත්මයාට පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව තේරීම්කාරක සභාව දැම්මම අපි අයින් වුණාම ආණ්ඩු පක්ෂය විතරයි කළේ. ඒ නිසා ඒක මතක් කරන්න කැමතියි මේ අවස්ථාවේ. ගරු ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මෙතන වැරදි මතයක් රටට ගොඩනගන්න හදනවා මේ අධිකරණයට බලපෑම් කරන්න මේ කාරණාව ඉදිරිපත් කරනවායි කියන කාරණාව. එහෙම කිසිම දෙයක් මේ යෝජනාවට අදාළ නැහැ. ඒ වගේම රටේ බංකොලොත්භාවය පිළිබඳව ස්වාබලෙන්න කමිටුවක් පත් කරන්නේ මේ පෞද්ගලික කාල සීමාව වෙච්ච දේවල්. අර නිමල්ලන් සම්බතුමා කිව්වා වගේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ කමිටුව පත් කරපුවාම එදා චෝදනාව හකීම් මහත්මයාට තිබුණා. හැබැයි එතුමා එකේ හිටිය සභාපතිලා නෝනා වට්ටම් තරහා ගන්න එපා. ඔබතුමාට මම ආදරෙන් කියන්නේ මම මේ කියන්න දන්නේ මම එපා මම මේ කියන්න හදන්න උත්සාහ කරන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. ඒකින්ද නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි එතකොට එව්වත් මේ බංකොලොත් භාවයට බලපෑවද කියලා කතකොට එතුමන්ලව සභාපති ධූරය කරන්න බෑ. ඒකින්ද කමිටුව පත් කරලා තියෙනවා. ඒක කතානායකතුමා කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී න්‍යාය පත්‍රයට කටයුතු කරමු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. නැත්නම් අපිට කාලයක පිළිබඳව බොහොම සිද්ධියක් කාලය අවසන් වෙලා තියෙනවා. සභාව කල් තැබීම කර සභානායකතුමා. සභානායකතුමාට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. සභාව කල් තැබීම සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි මයික් එක ගන්න. ඔක්කොම නෙවුඩ පොඩක් දෙමු මුංගවම හප්පන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කතා කරමු. අනුර කුමාර දිසානායක. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ගරු සභානායකතුමා පාර්ලිමේන්තුව කිසිම න්‍යාය පත්‍රයකට යන්නේ නැත්නම් ඒක මෙහෙවීමේ බලය කතානායකතුමාට තියෙනවා. මම මේ කියන්න හදන්නේ ගරු මේ අනුර දිසානායක මහත්මයා යෝජනාව අනුර දිසානායක මහත්මයා පොඩ්ඩක් මේ ගරු සභානායකතුමනි 1:30 වෙනකොට මේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න නිශ්චිතව න්‍යාය පත්‍රය සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් 1:29 වෙලා එහෙනම් විනාඩියෙන් අවසන් කරන්න. හරි අනුර කුමාර දිසා දික් කරන්න. වැඩිපුර කාලය ලබා දෙන්නේ. පාත් දික් කරන්න. සභාව එකඟද? විනාඩි 5කට කාලය දික් කරන්න. විනාඩි 5ක් සඳහා කාලය දික්. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ තේරීම්කාර සභාවේ යෝජනාව තිබෙන්නේ මැතිවරණ ස්වාධීන කමිෂන් සභාව විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ තේරීම්කාර සභාව ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපේ රටේ මැතිවරණ ඉතිහාසයේ තිබෙන ඉතාමත් කළු කැත ඉතිහාසයක්. ඒ නිසා යම් ප්‍රමාණයකට හෝ මේ මැතිවරණ ස්වාධීන කිරීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ මැතිවරණ කොමිසම සභාව පිහිටුවනු ලැබුවේ. දැන් ඒතකොට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි දැන් මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙන වෙලාවක්. අපේ රටේ මැතිවරණ පැවැත්වීම පිළිබඳව
ඊට අවශ්‍ය නියාමන ඒ ක්‍රියාමාර්ග සියල්ල මැතිවරණ කොමිසම් සභාවට අද බලයක් ලෙස පැවරලා තිබෙනවා. හැබැයි මැතිවරණ කොමිසම් සභාවට මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා බලයක් ලැබිලා තිබෙන වෙලාවක මැතිවරණ ප්‍රකාශයට පත් කළා තිබෙන වෙලාවක එම මැතිවරණ කොමිසම තේරීම්කාර සභාවක් කරා විමර්ශන ලක් කිරීම කිසිසේත්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කර්තව්‍යයක් නෙවෙයි. එය ඉතා පැහැදිලිව මැතිවරණ කොමිසම වෙත ලබා දී තිබෙන ස්වාධීනත්වයට අනිසි පාර්ලිමේන්තුවේ බලය උපයෝග කර ගැනීමක් එක. දෙවැනි කරුණ දැන් බයද කියලා ඇහුවා විපක්ෂේ. නෑ බය තමුන්නාන්සේලා. ආණ්ඩුව ඉතින් ඡන්දේ තියන්න ඕන. මොකද දැන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා අධිකරණයේ නඩු දෙකක් විභාගයට ලක් වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නඩු දෙකේ පදනම තමයි මැතිවරණ කොමිසම් සභාව නිසි පරිදි මැතිවරණ පැවැත්වීමට අසමත් වීම පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසම් සභාවත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාත් සහ තවත් ආයතන ගණනාවක් චූදිතයන් බවට පත් කරලා අධිකරණ නඩුවක් විභාගයට ලක් වෙමින් තිබෙනවා. දැන් එළඹෙන 24 වෙනිදා මැතිවරණ කොමිසම් සභාව අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුතු තිබෙනවා. ඇයි මැතිවරණ පැවැත්වීමට අසමත් වෙන්න කියලා. එවැනි නඩුවක් තියෙන වෙලාවක ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි නඩුවක් තිබෙමින් මැතිවරණ කල්තැබීම සඳහා වග උත්තරකරුවන් බවට කොමිසම පත් කරලා තිබියදී නැවත පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීම. ඔවුන් අධිකරණයට විච්චි වාචකයක් වැදීමට නියමිතව තිබීදී පාර්ලිමේන්තුව හරහා එම බලපෑම සිදු කිරීම යුක්ති සහගත නැහැ. ඒ නිසා මෙතන ඉන්න മന്ത്രിවරු ගැන මට විවාදයක් නැහැ. මොකද ජනාධිපතිවරයා ඉතා පැහැදිලි ලෙස නියෝගයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඔහු විවිධ උත්සාහයන් දර ඔබට මතක ඇති. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා උපයෝග කරගත්තා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයා උපයෝග කරගත්තා. මැතිවරණ කොමිසම කැඳෙව්වා. මුද්‍රණාලේපති ඉවත් කරා. බහණ්ඩාගාර ලේකම්ට නියෝග කරා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුව ගත්තා. ඒ නිසා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ජන මතයට මුහුණ නොදී පලා යන්න දරන උත්සාහයක් තිබෙනවා. දැන් අධිකරණයේ නඩු විභාගයට ලක් වෙමින් තිබෙන්නේ අධිකරණයේ තිබෙන ක්‍රියාමාර්ගයට යම් ප්‍රමාණයකට බලපෑමක් අරමුණෙන් තමයි මේ සභාව පිටවන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි දිනන්නේ කවුද පරදින්නේ කවුද බය නැත්තේ කවුද ඒවා වෙනම කතා. හැබැයි මැතිවරණ ප්‍රකාශයට පත් කළා තිබියදී මේ මැතිවරණ පිළිබඳ නඩුවක් අධිකරණ විභාගයට ලක් වෙලා තිබියදී ස්වාධීන යාන්ත්‍රණයක් ඕන කියලා මේ රටේ විශාල මතයක් තිබුණු අවස්ථාවක මේ කොමිසම් සභාව පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීම සඳහා දරන මේ ප්‍රයත්න නතර කළ යුතුයි. ගරු සභානායකතුමාගේ මම කියන්නේ මේ ප්‍රයත්න නතර කරන්න ඕන. දැන් මේ මොකද්ද හදන්නේ? මැතිවරණ කොමිසම් සභාව පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන්න. අවසාන විනයත්ව හර්ෂන් රාජකරණ මේ ඡන්දේ පැවැත්වීම සඳහා නැවත බොහොමත් ස්තුතියි. විනාඩියෙන් අවසන් කරන්න අවස්ථාව මටත් ලබා දෙන්න නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඉතා පැහැදිලිවම මේ වරප්‍රසාද කඩවෙලා සිටින්නේ මේ ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන මේ මැතිවරණය නොපවත්වන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙන කණ්ඩායමට නෙමෙයි. මේ රටේ සමස්ත මිලියන 22ක ජනතාවගේ වරප්‍රසාදයක ඉදිරියේදී සාකච්ඡා බොහොම ස්තුතියි. ගරු සභානායකතුමා සභාව කල්තැබීම. ඔව් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඊටම පැහැදිලිව නායක රැස්වීමේදී ඊයේ පැහැදිලි කළා දුන්නා ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාවේ හතර ඈන්න යටතේ කිසිදු ආකාරයකින් අධිකරණ ක්‍රියාදාමයකට විනාඩි 5 දුන්නේ කාලය දික් කරන්න හැමෝටම එක්කෙනෙකුට අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා. එදා කිසිදු ආකාරයකින් අධිකරණ ක්‍රියාදාමයකට මැදිහත් වීම සඳහා මෙවැනි කමිටුවක් පිහිටවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. හුදෙක් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාද හා බලතල සම්බන්ධයෙන් පමණයි. ඒක විදලා පැහැදිලිව ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාවේ හතර ඈන්න යටතේ තිබෙනවා. ඒ ප්‍රකාශ කරමින් මම සභාව හෙට දින එනම් 2023 ජූලි මාස 19 වෙනි දින පෙරවරු 9:30 දක්වා කල්තැබී යුතුයි යෝජනා කරනවා. සභාව කල්තැබීමේ යෝජනාව ගරු මිත්‍යාස් පාකිරමතුමා. බොහොම ස්තුතියි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. මගේ යෝජනාව සභාව ඉදිරියේ තියන්නට පෙර මට අවසර දෙන්න එක කාරණයක් සඳහන් කරන්නට. මේ විවාදය සඳහා වරුවක කාලයක් වෙන්කර දීම සූසී කියන යෝජනාව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා පක්ෂ නායක රැස්වීමට ඉදිරිපත් කර ඒ කාලය ලබා ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට මුල් වීම ගැන එතුමාට මගේ ස්තුතිය පුද කිරීම මගේ යුතුයකමක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම දැන් මගේ යෝජනාව සභාව ඉදිරියේ සිංහලෙන් කියවන අතර කාලය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා යෝජනාවේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය හැන්සාට් ගත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමාගේ කාරුණික අනුමැතිය ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේකයි මගේ යෝජනාව. පලස්තීන භූමියේ සිදුවන විනාශයන් අප්‍රමාදව නතර කිරීමට සහ ස්වාධීන පලස්තීන රාජ්‍යයක් ලබා දීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ගෙන ඇති තීරණ මෙන්ම ඒහා බැඳි ලෝක ජනපදය ක්‍රියාත්මක කිරීමට
හිස් වචන වෙනුවට ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව අවධාරණය කර සිටී. ලෝක ඉතිහාසයේ දැනට ඉතිරිව පවතින එකම යටත් වීතිය බවට සැලකෙන පලස්තීන භූමිය නිදහස් කර ගැනීමේ පලස්තීන ජනතාවගේ විමුක්ති අරගලයට සාධාරණත්වය ඉටු කර දීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මෙතෙක් ගත් උත්සාහයන් සියල්ලට එරෙහිව නිෂේධ බලය පාවිච්චි කරමින් සහ එම භූමි ප්‍රදේශ බලහත්කාරකමින් යටපත් කරගෙන සිටින ආක්‍රමණික බලවේගයන් ලෝක ජනමතය මායිම් නොකරමින් බලයෙන් අත්පත් කරගෙන සිටින පලස්තීන භූමිය එලි මහන් සිරකඳ උරක් ලෙස සලකමින් මව්බිමේ සැබෑ උරුමකරුවන්ට මිනිස්කමේ ගරුත්වය අහිමි කරමින් දිගටම කරගෙන යනු ලබන මෙම අමානුෂික ම්ලේච්ඡ මර්ධනය සහ ව්‍යාප්තවාදය මිනිස් සංහතියේම හෘද සාක්ෂියට ඉමහත් කැලලකි. දශක 7කට අධික කාලයක් තිස්සේ ලෝක ජනමතය මායිම් නොකරමින් ශිෂ්ට ලෝකයට කිසිසේත් තවදුරටත් ඉවසා සිටිය නොහැකි අයුරින් පලස්තීන රාජ්‍යයක් සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වෙන් කර ඇති භූමි ප්‍රදේශ පැහැර ගනිමින් ඔවුන්ගේ වගා කළ ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් උදුරා ගනිමින් ඔවුන්ගේ ජලමාර්ග පවා අහිමි කරමින් කුඩා දරුවන් රෝගීන් වැඩිහිටි ජනතාව ඇතුළු දරු පවුල් ඝාතනය කරමින් ගුවනින් සහ ගොඩබිමින් අනුමත කළ නොහැකි අයුරින් සිදු කරන ප්‍රහාරයන් සහ මෙම ප්‍රහාරයන්ට ගොදුරු වී ඇති ජනතාවට වෛද්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට ඇති මාර්ග අවකාශයන්ට පවා බාධා කරමින් දේශ සීමාවන්හි එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම හමුදා නතර කිරීමේ යෝජනා ඇතුළු එක්සත් ජාතීන්ගත් තීන්දුව తీරන මෙන්ම සියලු විසඳුම් සඳහා වන එකඟතාවයන් උල්ලංඝනය කරමින් ගෙන යන්නා වූ දකුණු අප්‍රිකාවේ ජනතාව අද්දුටු වර්ගවාදී සහ සමූල ඝාතන ක්‍රියාමාර්ගයන් හා සමාන වූ මේ අසාධාරණ ක්‍රියාදාමයන් නතර කිරීමට ලෝකයේ සියලු රාජ්‍යයන් මෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් හිස් වචන වෙනුවට ක්‍රියාත්මක මැදිහත් වීමකට අප්‍රමාදව යා යුතුයයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව අවධාරණය කර සිටී. තවද යුද්ධය ඇතිකිරීම වළක්වාලමින් ගැටුම් සාමකාමීව නිරාකරණය කර ගනිමින් සාමය හා ස්ථාවරභාවය ලෝ පවත්වාගෙන යාමට මෙන්ම කුඩා රටවල් වලට ආර්ථික සාධාරණත්වයට සලසාගත හැකි අයුරින් තීන්දුව ගැනීම්වලදී ඔවුන්ට සහභාගීත්වය ලබා දෙන ලෙසින්ද පිහිටුවාගෙන ඇති එක්සත් ජාතීන්ගේ මහසභාව ආරක්ෂක මණ්ඩලය මානව හිමිකම් කොමිසම ජාත්‍යන්තර අධිකරණය මෙන්ම අංක්ටාඩ් සහ යුනෙස්කෝ වැනි ග්ලෝබල් මල්ටිලැටරල් සිස්ටම්ස් බහුපාර්ශවික පද්ධතීන් දුර්වල කිරීම වෙනුවට ඒවා ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයද ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව අවධාරණය කර සිටී. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මගේ යෝජනාව මනුෂ්‍ය ඉතිහාසයේ ඉතාම ඛේදනීය අවස්ථාවක් අද අප පෙරදිග කලාපයේ දකිමින් සිටින්නේ. වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම එය ඛේදවාචකයක්. දශක 7කට අධික කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යන මේ බියකරු භීෂණය මේ ආකාරයෙන් ඇවිලෙමින් තබා ගැනීමට ඉඩ දී තිබීම කිසිම මිනිසෙකුගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟවන තත්වයක් නොවේ. මේ තත්වයේ අවසානයක් දැකිය යුතුයි කියන අදහස ගැන කිසිවෙකු අතර විවාදයක් ඇතයි මම සිතන්නේ නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මේ ප්‍රශ්නයේ නිමාවක් දැකීම සඳහා ගෙන ඇති තීන්දුව తీරන සම්බන්ධව ඉතිහාසය පුරා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පක්ෂවල සහයෝගය ඒකමතිකව තිබුණා. පලස්තීන ජනතාවගේ ස්වාධීනත්වය, අභිමානය, නිදහස් උරුමයන් වෙනුවෙන් නිර්භීත ස්ථාවරයන් ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය වර්ණවත් කළ ගෞරවය ලබා දුන් නායකයන් දෙදෙනෙකු සිහිපත් කිරීම මෙහි මොහොතේ මගේ වගකීමක් කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඒ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක අග්‍රාමාත්‍යතුමිය සහ රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමන් නිවැරදි දෑ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම ඉදිරියේ කිසිදු වාසි ප්‍රයෝජනයකට හෝ බිය ගැන්වීම් වලට හෝ තර්ජන වලට අපේ එම නායකයන් හිස නැමුවේ නැහැ. ඒ අතීත නායකයන් සියලු දෙනා අපට දී ඇති ඒ ආදර්ශයන් අප යා යුතු නිවැරදි මගට අදත් එළිය දෙමින් තිබෙන බව සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඒ අයුරින්ම අපේ අතීත නායකයන් විවිධ අර්බුදකාරී අවස්ථාවලදී අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට ගෞරවය ගෙන දෙන අයුරින් කටයුතු කළ තව අවස්ථාවන් කීපයක් මගේ සිහියට නැගෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව 50 දශකයේ මුලදී චීනය සමග රබර් හාල් ගිවිසුම අත්සන් කරන්නට ගිය අවස්ථාව ඉන්න එකක්. චීනය සමග
එලෙසින් සමනතා පැවැත්වුවහොත් බටහිර ආධාර නතර කර දමන බවට බලගතු බලපෑම් ඇතිවුවද ඒ බලපෑම් වලට හිස නොනමමින් එදා අග්‍රාමාත්‍ය ලෙස සිටි ඩඩ්ලි සිරිනායක මහතා ඒ ගිවිසුමට එළඹීමට ගත් එඩිතර තීරණය මට මෙහි මොහොතේ සිහිපත් වෙනවා. එමෙන්ම සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සමුළුවේදී ජයවර්ධනයන් කළ කතාව මට සිහිපත් වෙනවා. දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී ජපානය කළ හානියට වන්දි ලබාගත යුතුයි යන බලගතු රටවල ස්ථාවරයට පටහැනිව යමින් එදා ශ්‍රී ලංකාවේ සමුළුවේදී නහි වේරේන වේරාණී ගාථාව සඳහන් කරමින් කියා සිටියේ කළ යුතු වන්නේ වැටි ඇති රටකින් වන්දි ඉල්ලීම නොව ඒ රාජ්‍යයට නැවතත් නැගී සිටීමට උදව් කිරීම බවයි. විදේශ පිළිවෙත පිළිබඳ වූ අපේ අතීත නායකයින්ගේ මෙම නිර්භීත තීරණ අදටත් අප යා යුතු මගට ලබා දෙන්නේ ආදර්ශයන් එලියක්. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද මේ සභාව ඉදිරියේ මා තබා ඇති මේ යෝජනාව හුදු මැද පෙරදිගට පමණක් සීමා වූවක් ලෙසින් නොවේ මම දකින්නේ. අරාබි ලෝකයට පමණක් සීමා වූ ප්‍රශ්නයක් ලෙසිනුත් නොවේ මම එය දකින්නේ. එය පලස්තීනයේ වසන ඉස්ලාමීය සහ ක්‍රිස්තියානි ජනතාවට පමණක් සීමා වන ප්‍රශ්නයක් ලෙසිනුත් නොවේ මම එය දකින්නේ. මෙය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මෙය මනුෂ්‍යත්වයේ අභිමානය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මෙය එපාර්තීඩ් වර්ගවාදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මෙය සමාජ අසාධාරණත්වය පිළිබඳ වූ ප්‍රශ්නයක්. මෙය බලයෙන් රටවල් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ වූ ප්‍රශ්නයක්. මෙය ව්‍යාප්තවාදය පිළිබඳ වූ ප්‍රශ්නයක්. මෙය නව යටත්වීතවාදී උපාය මාර්ග පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. බොහෝ දුරට එකමුතුව තිබූ මැද පෙරදිග අරාබිකරය කෑලි වලට බෙදා දමලා වෙන් කරලා යුදෙව් ඉස්ලාමීය ක්‍රිස්තියානි මෙන්ම ෂියා සුන්නි වැනි ප්‍රශ්න අවුළුවලා ඒ තුලින් ඒ කලාපයේ දේශපාලන ආධිපත්‍ය අනසකට ගනිමින් ගැටුම් නිර්මාණය තුලින් අවියායුධ ජාවාරම් සරු කර ගැනීම මෙන්ම සම්පත් සූරාකෑම වැනි ක්‍රියාදාමයන් ගැන චෝදනා එල්ලවන ප්‍රශ්නයක්. දිනපතා මේ භූමියේ සිදුවමින් පවතින ඝාතනය කිරීම, වාසස්ථාන උදුරා ගැනීම, සරු වගා ඉඩම් සහ ජල මූලාශ්‍ර සොරකම් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. පලස්තීන භූමියේ සැබෑ උරුමකරුවන්ගේ පුරවැසි අයිතීන් අහිමි කර ඔවුන් තුන්වැනි පන්තියේ වහල් පුරවැසියන් බවට පත්කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, අධ්‍යාපනික ආයතන විනාශ කරමින් පරම්පරා ගණනක දරුදරියන්ගේ අනාගතය, අධ්‍යාපන අයිතිය අඳුරු කර දැමීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. බලයෙන් අත්පත් කරගෙන සිටින පලස්තීන භූමි ප්‍රදේශවල මුල් පදිච්චිකරුවන්ගේ නිවාසවලට වගේම මේ දිනවල ජෙනින්වල සිදුවන ලෙසින්ම සරණාගත කඳවුරුවලටද සන්නද්ධ හමුදා කඩා වදිමින් කිසිම චෝදනාවක් නැතිව කුඩා දරුවන්, තරුණ ළමුන්, කාන්තාවන් බියෙන් තැතිගන්වමින් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්නා මෙහෙයුම් තුලින් මේ සිදු කරන වද හිංසාවන් මැද්දේ ලෝකයේ ඉහළම සන්නද්ධ බලවේගයන්ට එරෙහිව මව්බිමේ නිදහස් සටන ඔවුන් මේතාක් දශක 7ක් තිස්සේ අධිෂ්ඨානශීලීව දරාගෙන සිටින පුදුම සහගත ආකාරය අපි දකිමින් සිටිනවා. බලයෙන් අත්පත් කරගත් භූමි ප්‍රදේශ විවෘත සිදකලවුරු බවට පත් කර ගනිමින් ගොඩබිමින් ගුවනින් මිසයිල ප්‍රහාර පවා එල්ල කරමින් කරන්නා වූ ඝාතන දේපල විනාශ කිරීම මෙන්ම තුවාලකරුවන්ට වෛද්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට ඇති මාර්ග පවා අහුරමින් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ම්ලේච්ඡ අමානුෂික ක්‍රියාදාමයක්. අද අපි පලස්තීන භූමියේ මේ දකිමින් සිටින්නේ ලෝක ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ග්ලෝබල් ජස්ටිස් ගෝලීය යුක්තිය ඉටු කිරීමේ වාකීම් පැවරී ඇති ආයතන වලට විවෘතව අභියෝග කිරීමෙන් කරමින් සිටින ආකාරයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට, මානව හිමිකම් කොමිසමට, ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට හුදු වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සහ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම හැර ගෝලීය යුක්තිය වෙනුවෙන්, මූලික මානව හිමිකම් වෙනුවෙන්, ජාත්‍යන්තර නීතිය වෙනුවෙන් කිසිදු නීතිමය හෝ සදාචාරමය වගකීමක් ඉටු කරලීමට ඉඩ නොදෙන හැසිරීමක් අපි දිගටම දකිමින් සිටින්නේ. එක්ව සහ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමෙන් ලෝකයට සාමූහිකව බොහෝ දෑ දිනාදීමේ අරමුණින් පිහිටුවාගෙන ඇති බහුපාර්ශවික පද්ධතීන් ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවට ඒවා දුර්වල කර අකර්මණ්‍ය කර දැමීමේ හැසිරීමක් අපි දකිමින් සිටින්නේ. යුද්ධ ඇතිවීම වළක්වමින් ගැටුම් නිරාකරණය කර ගනිමින් සාමය සහ ස්ථාවරභාවය ලෝ පවත්වාගෙන යාමට මෙන්ම කුඩා රටවලට ආර්ථික සාධාරණත්වය සලස්වාගත හැකි අයුරින්ද පිහිටුවාගෙන ඇති මානව හිමිකම් කොමිසම, ජාත්‍යන්තර අධිකරණය, අංක්ටාඩ්, යුනෙස්කෝ වැනි බහුපාර්ශවික පද්ධතීන් වලට සාධාරණව කටයුතු කිරීමට මං අහුරන ඒවා දුර්වල කරන හැසිරීම් අද අපි දකිමින් සිටින්නේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, මානව හිමිකම් කොමිසම, ජාත්‍යන්තර අධිකරණය, අංක්ටාඩ්, යුනෙස්කෝ වැනි බහුපාර්ශවික පද්ධතීන් පිහිටුවාගෙන ඇත්තේ සෑම අතින්ම බලය රටවල් 14ක් අත රැඳී තිබීම වර්ධනය වෙමින් පවතින ලෝකයක තීන්දුව తీරන ගැනීම් වලදී කුඩා රටවලටද තම හඬ
ප්‍රබලව නැගීමට අවකාශ සැලසීමට පමණක් නොව තීන්දුව తీරන ගැනීමවලදී ඒ සඳහා බලපෑම් කිරීමට මං සලසමිනි. මෙහිදී මට මතක් වෙනවා ඊශ්‍රායලයේ ඉල්ලීමට අනුව ජෙරුසලම ඊශ්‍රායලයේ අගනුවර ලෙස පිළිගැන්මට ජනාධිපති ට්‍රම්ප් තීරණය කළ අවස්ථාවේදී ඒට විරුද්ධව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවට ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ රටවල් 14ම ඡන්දය දුන්නත් ඇමරිකාව තනි නිෂේධ බලය හේතුවෙන් ඒ යෝජනාව යටපත් වෙච්ච අවස්ථාව. එමෙන්ම ඒට එරෙහිව ඡන්දය දෙන රටවල ආධාර කප්පාදු කරන බවට විවෘතව අනුතුරු අඟවමින් තර්ජනයන් එල්ල කළ ආකාරය බලවත් රටවල මෙවැනි හැසිරීම් තුළින් කුඩා රටවල යහපත සහ රැකවරණය උදෙසා පවතින බහුපාර්ශ්වික පද්ධතීන් දුර්වල වෙනවා පමණක් නොව මේ තුළින් දෙන පණිවිඩයක් වන්නේ වෙනත් රටකරද ඊශ්‍රායලය ලෙසින්ම සුපිරි බලවතෝගේ ආශිර්වාදය ලබාගෙන තමන්ටත් ජාත්‍යන්තර නීතිය නොතකා කටයුතු කළ හැකිය යන්නයි. මේ අයුරින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මවලට පටහැනිව සමාජ සාධාරණත්වය, මිනිස්කමේ ගරුත්වය, රටක ස්වාධීනත්වය අමුවේ පැහැර ගැනීමට ගොදුරු කර ගනිද්දී මේ සියල්ල දෙස කිසිවත් කරකියාගත නොහැකිව බලා සිටීමට ලෝක ජනමතයට සහ ලෝකයේ කුඩා රටවල් වලට සිදුව තිබීම මිනිස් සංහතියේ හෘද සාක්ෂියටම කැලලක් නොවේද? මහා බලවතුන්ගේ නිෂේධ බලය පාවිච්චි කළ යුතු ඇත්තේ ගෝලීය ග්ලෝබල් ජස්ටිස් ගෝලීය යුක්තිය ඉටු කිරීමේ අරමුණ වෙනුවෙන්. මිනිසුන්ගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය අභිමානය ඇතුළු මූලික මිනිස් අයිතීන් රැකදීම වෙනුවෙන්. කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පලස්තීනයේ සිදුවමින් පවතින බියකරු භීෂණය පිළිබඳව සිත් සසල කරන උදාහරණ ඕනතරම් මට දිය හැකියි. මම කැමති උදාහරණ දෙකක් පමණක් මේ සභාවට මතක් කරන්න. මෑත දිනවල සිදු වූ පලස්තීන ක්‍රිස්තියානි ජාතික අභීත මාධ්‍යවේදිනියක් වන ශිරීන් අබු අක්ලේහ් ඝාතනය සහ ඒ ගැන ස්වාධීන පරීක්ෂණවලට ඉඩ නොදෙමින් අනුගමනය කරන සදාචාර විරෝධී නීතියට ඉහළින් යන හැසිරීම් ගැන හිතලා බලන්න. දෙවැනි උදාහරණය ඊශ්‍රායල පුරවැසියන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කරමින් හිටපු පලස්තීන වෛද්‍යවරයාගේ දරුවන් සියලු දෙනා ඝාතනය වූ සුප්‍රසිද්ධ සිද්ධිය. මේ වෛද්‍යවරයා වරක් ගාල්ලේ පැවති සාහිත්‍ය උල්ලකට කැනඩාවේ සිට පැමිණ සිටියා. ඔහු ලියා තිබූ I shall not hate එවත් මම වෛර නොකරන්නෙමි යන පොත මට කියවන්නට ලැබුණා. මැද පෙරදිග සම්භවයකින් යුක්ත මේ වෛද්‍යවරයාගේ දියණියන් තිදෙනා මෙන්ම එම නිවසේ සිටි ඔහුගේ සොහොයුරියගේ දියණියද වරක් සති කිහිපයක් තිස්සේ ගාසාවට එල්ල වූ ආක්‍රමණයන්ගෙන් ඝාතනය වුණා. තම දරුවන් ඝාතනය කළ අවස්ථාවේදී ඊශ්‍රායලයේ සිටින තම මිත්‍ර ඊශ්‍රායල් ජාතික මාධ්‍යවේදී මිතුරාට ඔහු ඇමතුමක් දී තිබෙනවා. ඊශ්‍රායලී රූපවාහිනී සේවා මැදිරියක සජීවී සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමින් සිටි මේ මාධ්‍යවේදියා තම මිත්‍ර වෛද්‍යවරයාගේ දුරකථන ඇමතුම දැක හැම විටම ඉතා වැදගත් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් පමණක් Taman අමතන කෙනෙකු වන හේයින් සාකච්ඡාවක් කරන අතරතුරම දුරකථන ඇමතුමට පිළිතුරු දී තිබෙනවා. එවිට මේ ඇමතුමෙන් ඔහුට ඇසී ඇත්තේ විලාප හඬක්. අනේ ශියෝමි, මගේ දරුවන්ව මරා දමලා මගේ පවුල ඔවුන් මරා දැමුවා. අනේ දෙවියනේ, මගේ දූවරුන්. සජීවී ලෙස වෛද්‍යවරයාගේ මේ විලාප හඬ ඊශ්‍රායල ජනතාවට මෙන්ම ලොවට දැසුණා. දුරකථනයෙන් විලාප හඬවල් ඇසෙද්දී මාධ්‍යවේදියා මට සමා වෙන්න, තවදුරටත් මට මේ මෑදිරියේ සිටිය නොහැකි, මම ඉවතට යන්නට අවසර දෙන්න කියමින් ඉවතට යන අයුරු රූපවාහිනියෙන් දර්ශනය වෙනවා. මේ සිද්ධිය පිළිබඳව නිපදවා තිබූ චිත්‍රපටයක විලාප නංවමින් ඝාතනය සිදු වූ තැන් පෙන්නමින් ඔහු මාධ්‍ය වෙත කතා කරන ආකාරය දක්වා තිබුණා. මේ ඔහුගේ වචන මම උපුටා දක්වනවා. මෙතන සටන්කාමීන් සිටියේ නැහැ. ආයුධ තිබුණේ නැහැ. අපිට සාමයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ යුද්ධ අපේ ජීවිත නැති කරනවා. යුද්ධයකට පක්ෂ වෙන්න කාටද පුළුවන්? අද ගාසාවේ ආහාර නැහැ. බඩගින්න වැඩි. රස්සාවල් නැහැ. බෙහෙත් නැහැ. අධ්‍යාපනය ලබන්නට බෑ. නිදහස නැහැ. වචන වැඩක් නැහැ. දෙවියනේ, අපි මිනිස්සු. ඔවුන් මේ වැරදි පිළිගන්නේ නැහැ. මට වේදනාව මේ නිසයි. උපුටා ගැනීම අවසන්. ඊශ්‍රායලයේ සහ පලස්තීනයේ යන ස්වාධීන රාජ්‍යයන් දෙක යථාර්ථයක් බවට පත් කර ඒ රාජ්‍යයන් වෙසෙන යුදෙව්, ක්‍රිස්තියානි, ඉස්ලාම් සියලු දෙනාට සමානව, සාධාරණව එකිනෙකා තේරුම් ගනිමින්, එකිනෙකාට ගරු කරමින්, වෙනස්කම් දැක්වීම වලින් තොරව ජීවත් වන හෙට දවසක් අවශ්‍යයි. ඒ යුක්තිය හා සාධාරණත්වයයි මේ යෝජනාව තුළින් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව අද අවධාරණය කර සිටින්නේ. මේ වෛද්‍යවරයා ඇමරිකාවේ සංචාරය කළ අවස්ථාවකදී ඇමරිකානු මාධ්‍යවේදියෙකු ඇයි ඔබ ඇමරිකාවට ආවේ? ඔබ ජනාධිපති ඔබාමාට දෙන පණිවිඩය කුමක්ද? යන ප්‍රශ්න දෙක ඔහුගෙන් අසා තිබුණා. Taman මුහුණ දුන් අසාමාන්‍ය ඛේදනීය තත්ත්වයේ මැදවුවද වෛර නොකරන්නට, උපේක්ෂාවෙන් බලන්නට ශක්තිය තිබූ මේ වෛද්‍යවරයා එම ප්‍රශ්න දෙකට දුන් පිළිතුර වූයේ මෙයයි. මම උපුටා දක්වනවා. කරුණා කරලා වැරද්ද ලෙස දකින්න.
වැරදි කරනවා නම් මිත්‍රයන්ට වුවද වැරදි කියලා කියන්න. එය පලස්තීන හෝ ඊශ්‍රායලය කියා බැලිය යුතු නැහැ. ඍජුව ඇත්ත කියන්න. මෙයයි ඔහු ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයාට දුන් පණිවිඩය. එම වෛද්‍යවරයාගේ නම ඉසදීන් අබුලිෂ්. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද යුක්‍රේනයේ සිදු කරන ආක්‍රමණය ගැනත් දශක 7ක් තිස්සේ පලස්තීනයේ සිදු කරන අපරාධයන් දෙසත් දෙබිඩි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන ලොවට ප්‍රවෘත්ති බෙදා හරින මාධ්‍ය ඒකාධිකාරයන්හි හිමිකාරත්වයන්ටත් තම හෘද සාක්ෂිය අවදි කරවන්නට මේ ප්‍රකාශය ප්‍රමාණවත් කියලා මම කල්පනා කරනවා. පලස්තීන භූමිය පුරා භීෂණයේ පැතිරවීම සහ අත්පත් කරගත් භූමි ප්‍රදේශයන්හි සිදු කරන බලහත්කාර ව්‍යාප්තවාදයේ මෙන්ම මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයෙන් ගැන එහි ගොස් සොයා බලා පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ දෙන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කරන ඉල්ලීම් ඊශ්‍රායල වගකියුත්තන් දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ලෝකයේ අද දකිමින් සිටිනවා. ජාත්‍යන්තර අධිකරණයටත් ඊශ්‍රායලයේ මේ ක්‍රියාදාමයන් සොයා බැලීමට සහ පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ නොදීමේ ඒ හා සමාන මුරණ්ඩු හිතුවක්කාර ප්‍රතිපත්තිය පැහැදිලිවම දකින්නට තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය ලෝ වෙන කිසිදු රටකට නැති ලෙසින් වරප්‍රසාද භුක්ති විඳීමකට අවකාශ සැලසීමක්. නිරන්තරව සිදුවන ගැටුම් වළක්වාලීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම හමුදා පලස්තීන භූමි සීමාවන්හි නතර කිරීමේ ජාත්‍යන්තර යෝජනාවන්ද ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එදා බටහිර බලගතු රටවල බලය පාවිච්චි කරමින් පලස්තීනයේ සැබෑ උරුමකරුවන්ගේ විරෝධය නොතකමින් මේ ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී ස්වාධීන රාජ්‍යයන් දෙකක් නිර්මාණය කිරීමේ පොරොන්දුව සහ සහතිකය දී තිබුණා. ඒත් අද වන විට ස්වාධීන පලස්තීන රාජ්‍යයට වෙන් කර ඇති භූමියෙන් අති බහුතරයක් බලයෙන් අත්පත් කරගෙන සිටිනවා පමණක් නොව ඉන්ද්‍ර සෑහීමකට පත් නොවී එම ව්‍යාප්තවාදය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. මේ සිතියම දිහා බැලුවොත් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. ඊට විරුද්ධව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ රටවල් අති බහුතරයක් පැහැදිලි යෝජනා සම්මතයෙන් තීන්දුව తీරනගෙන තිබියදී ඒවා ඉටු කරන වස් පියවර ගැන්ම දිගටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මයන්ට නිගා දෙමින් තවමත් වළක්වාගෙන සිටීම අප දකිනවා. මේවා ගැන කතා කරද්දී මගේ මතකෙට නැගෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවයි. දකුණු අප්‍රිකාවේ කළු ජාතිකයන්ද මෙවැනිම එපාතීඩ් වර්ගවාදී මර්ධනකාරී යටත් විහිිත පාලනයකට මුහුණ දුන්නා. එදා දකුණු අප්‍රිකාව සම්බන්ධයෙන්ුත් හිස් වචන මිසක ඒ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා කිසිදු වැඩපිළිවෙලකට නොයමින් දිගටම ඒ හිට්ලර් පන්නේ මර්ධනයට සහ භූමියේ උරුමකරුවන්ගේ සම්පත් සූරාකෑමකට වර්ගවාදී පාලනයට ඉඩදී බලවතුන් බලා සිටිය අයුරු මට මතක් වෙනවා. අද පලස්තීනයේ අප දකින්නේ මේ තත්ත්වයම නොවේද? කරු කතානායකතුමනි, අද දවස නෙල්සන් මණ්ඩෙලාගේ ගුණ සමරු දිනයයි. අද මුළු ලෝකයේම ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨ බව සමරනවා. එදා ඒ තත්ත්වයන්ට එරෙහිව නැගී සිටි මණ්ඩෙලා වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයන්ට ලොව අවියායුධ නිපදවන සමාගම්වල සහ ලෝක ආර්ථිකයේ පාලනය කරන ප්‍රධාන ධනවත් බලවේගවල හිමිකාරත්වයට යටත් වී ඇති ලොව ප්‍රවෘත්ති බෙදා හරින ප්‍රවෘත්ති ඒකාධිකාරයන් මණ්ඩෙලාගේ නම මාධ්‍ය තුල පාවිච්චි කරන හැම විටකම ත්‍රස්තවාදී කියන විශේෂ පදය ඔහුගේ නමට ඉදිරියෙන් එදා පාවිච්චි කළා. නිදහස සඳහා ආක්‍රමණික හමුදාවලට එරෙහිව කරන නැගිටීම නිදහස සඳහා වන අරගලයක් නොව ත්‍රස්තවාදයක් ලෙස ලොවට හුවා දක්වන්නටයි එමගින් ඒ ප්‍රවෘත්ති ඒකාධිකාරයන් උත්සාහ කළේ. එමගින් ලෝක ජනතාවගේ මොළ හෝදන්නයි ඕන එදා උත්සාහ කළේ. මේ ආකාරයෙන්ම පලස්තීන විමුක්ති සටනේ ආරම්භක නායකයා වූ යසර් අරෆාත් සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරුවා. මණ්ඩෙලා වසර 20 ගණනක් අඳුරු සිරකුඩුවල හිර කර තිබුණා. දකුණු අප්‍රිකාව නිදහස ලබපු මොහොතේ නෙල්සන් මණ්ඩෙලාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රකාශයක් සිහිපත් කරන්නට මම කැමතියි. මම උපුටා දක්වනවා. වසර ගණනක පරාදීනත්වයෙන් පසු අද අපි නිදහස් රාජ්‍යයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒත් පලස්තීන භූමිය නිදහස් රාජ්‍යයක් බවට පත්වන තෙක් අප ලද නිදහස සම්පූර්ණ වන්නේ නැහැ. උපුටා දැක්ම අවසන්. මණ්ඩෙලාගේ ඒ අධිෂ්ඨානය සහ ඒ නිවැරදි දැක්ම ඇතිව අදත් දකුණු අප්‍රිකානු ජනතාවත් දකුණු අප්‍රිකානු රාජ්‍යත් නිර්භීත ලෙසින් පලස්තීනය සම්බන්ධව ස්ථීර ප්‍රතිපත්තියක සිටමින් කටයුතු කිරීම අප දකිනවා. කුමන වාසි ප්‍රයෝජන ආර්ථික ලාභ ඉදිරිපත් වුණද තම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගණිකා වෘත්තියක යොදවන්නට තමන් සූදානම් නොමැති බවට තවත් දකුණු අප්‍රිකානු නායකයෙකු කළ නිර්දය ප්‍රකාශය මගේ සිහියට නැගෙනවා. සුපිරි බලගතු සුපිරි රාජ්‍යයන් විසින් විසිකරන ආකර්ශනීය වූ තාවකාලික ආර්ථික වායි සහ ඊට සමගාමීව සිදු කරන දරුණු බලපෑම් මැද්දේ මිනිස් සංහතියේ අභිමානය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් විශේෂයෙන් පුරවැසියන් ලෙස ගෞරවයෙන් ජීවත් වීමේ අයිතිය ආදිය බිලිදීමේ නිවට ප්‍රතිපත්තියකට නොයමින් ශ්‍රේෂ්ඨ මණ්ඩෙලා පෙන්වූ මඟ පෙන්වීම තුළ නිදහස් පලස්තීන රාජ්‍යයක් සඳහා දකුණු අප්‍රිකාව අදත් නිර්භීතව නැගී සිටින ආකාරය ලෝකයේ සියලු සාධාරණත්වය අගය කරන රටවලට ලබා දෙන්නේ මහඟු ආදර්ශයක් බව සඳහන්
සඳහන් කරන්නට මම කැමතියි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, වරක් ඇමරිකානු විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකු පලස්තීන අර්බුදය ගැන පැවතුණු දේශනයකින් අනතුරුව එම දේශකයාගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියා, ඇයි ඇමරිකාවේ ඉන්න අපි ඔබේ ප්‍රශ්න ගැන උනන්දු වෙන්නට ඕනේ කියලා. එවිට ඒ දේශනය කළ මහාචාර්යතුමන් එදා දුන් පිළිතුර අදටත් ලෝකේ හැම තැනකටමත් අදාළ වෙනවා පමණක් නොව ඇමරිකානුවන්ට පමණක් නොව ලෝක පුරා වෙසෙන හැම කෙනෙකුටම අර්ථවත් පණිවිඩයකුත් ඒ තුලින් ලබා දී තිබෙනවා. මම කාලය අවසන් වෙන කරුමන්ත විනාඩියක් දෙන්න. එදා ඒ දේශනය පැවැත්වුවේ ඇමරිකානු සරසවියක සේවය කළ කීර්තිමත් විද්වතෙකු වන ආචාර්ය ෆී.එස්. සයිෆ් මහතා. එතුමා දැඩි ක්‍රිස්තියානු භක්තික පලස්තීනියෙක්. බීරූට්ටි ඊශ්‍රායල පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ නිර්මාතෘවරයා ඔහුයි. 1982 දී ඊශ්‍රායලගේ ආක්‍රමණික හමුදාව මේ මධ්‍යස්ථානයේ විනාශ කර දැකීමට ඔහු ජීවතුන් අතර සිටියේ නැහැ. ඇයි අපි ඔබේ ප්‍රශ්න ගැන උනන්දු විය යුත්තේ? යනුවෙන් වූ ඇමරිකානු ශිෂ්‍යයාගේ ප්‍රශ්නෙට එතුමන් දුන් පිළිතුර මම දැන් උපුටා දක්ම. Sir, I bow my head in shame for all the backwardness in my clan, but I take pride in the fact that my generation and my children's generation have not accepted this backwardness as a final verdict of history. We are trying to do something about it. However, my backwardness should be not license for someone else to take my land. And this is the essence of the Palestine problem. Now, sir, you asked why you should interest yourself in my problem. You own it to me. You created my problem. You live in a world no longer capable of compartmentalization. My tragedy will become yours. The whole world order, if it crumbles, will leave no one safe. And the next war in the Middle East, God forbid, will not see you sitting comfortably on this seat, warm and happy, saying, why should I care about you? මේකයි මේ මහාචාර්යතුමා එදා දුන් පිළිතුර. මේ පිළිතුර අදටත් අදාළයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අවසන් කරනවා. අන්තිම වාක්‍ය දෙක. ඔහුගේ මේ පිළිතුර මා උපුටා දක්වන්නේ ඔකියුපේෂන් ඉස්රායල් ඕ පැලස්තයින් ග්‍රන්ථයෙන්. මේ කතුවරයා වන්නේ නසීර් අරූරි. සාමකාමී ලෝකයක් උදෙසා සිතන්නට බොහෝ දේවල් මේ මහාචාර්යතුමාගේ කෙටි පිළිතුර තුළ ගැබ්වර තිබෙනවා. ඒ පිළිතුරේ සිංහල පරිවර්තනය හැන්සාට් ගත කිරීම සඳහා මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. යෝජනාව ඉස්තිර කිරීම ගරු නිරෝෂන් පෙරමැත්තම ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඉමිතියාස් බකීර් මාකර් මන්ත්‍රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව ස්ථිර කරමින් මගේ කතාව පටන් ගන්නවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අවුරුදු 70කට වඩා දිගු කාලයක් පලස්තීන් ජාතිකයන්ට සිදුවුණු අසාධාරණය පිළිබඳව ඉමිතියාස් බකීර් මාකර් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව අප පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා, ඒ වගේම අපි සමග ජනබලවේගයේ හැටියට අපි ඒ ස්ථිර කරමින් මේ විවාදයට එකතු වෙනවා. අපිට මතකයි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ පියාවන හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් එතුමත් පලස්තීන් ජාතිකයන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම මානව හිමිකම් ඒ වගේම අතීතයේ සිදුවුණු ඒ වැරදි නිවැරදි කිරීම සඳහා එතුමා දැඩිව ඒ අවස්ථාවේදී පෙනී හිටියා. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී දකිනවා මේ ගෝලීය ප්‍රජාව තුළ ඒ වගේම යම් බලගතු රටවල් තුළ මේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එක රටකට එක විදියකුත් අනිත් රටවල් වලට වෙන විදියකුත් ඒ මානව හිමිකම් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය. ඒ හින්දා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුළු විවිධ යාන්ත්‍රණ තිබුණත් මේ රටේ ඒ වගේම මේ ලෝකයේ මේ මානව හිමිකම් සුරකින්න ඒවා යම් යම් බලගතු බලවේග ඉස්සරහා දනගහන තත්වයකට අපි පේනවා. මට මතකයි මම ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්නකොට ඇමරිකාවේ ජනාධිපති බිල් ක්ලින්ටන් මැතිතුමා එදා 1993 විශාල උත්සාහයක් ගත්තා මේ පාර්ශව දෙක එකතු කරලා සාමය ස්ථාපිත කරලා ඉදිරියට යන්නට. එදා පලස්තීන නායක යසර් අර්ෆත් මැතිතුමා ඊශ්‍රායල් අගමැති ඉච්ඡාක් රබීන් මැතිතුමා අතට දීලා ඒ පටන්ගත්ත ඒ සාම ගිවිසුම මම හිතුවා එදා මම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට ඒ ප්‍රශ්නය දැන් ඉවර වෙයි කියලා. නමුත් අද වෙනකොට අද අවුරුදු 30ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද අවුරුදු 30ක් ගිහිල්ලත් මට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ වගේ විවාදයකට එක්වීමට සිද්ධ වීම ගැන මම ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා. අද නූතන ලෝකය අප ඉදිරියට යන්න ඕන තැන.
ඒ වගේම මේ ආගම් තුන ගත්තහම මම කතෝලික භක්තිකයෙක් හැටියට අපේ ක්‍රිස්තියානි ආගම ඒ වගේම ඉස්ලාම් ආගම ඒ වගේම යුදෙව් ආගම අපි ආබ්‍රහම්ගේ ආගම් හැටියට අපි සලකනවා. එදා අපි අතීතයට ගියාම කවුරු මොනවා කිව්වත් අපි අතීතයට ගියාම ආබ්‍රහම්ගේ අතීතයට ගියාම එකම දෙවියන් කෙරෙහි අපි විශ්වාස කරන බවට ඒ ඉතිහාසය තියෙනවා. අපිට දෙවියන්ගේ ස්වරූපය පිළිබඳව අපි විවිධ සංස්කෘතික වශයෙන් බෙදී වෙන්නුනත් මං හිතනවා මේ ප්‍රශ්නය සහෝදරයන්ගේ ප්‍රශ්නයක් හැටියට සලකලා මේ සහෝදරය තුල මේ ඇතිවුණු විරසකය ඉක්මනින්ම මේක සමතකට පත් කළා. විශේෂයෙන්ම පලස්තීන ජනතාවට ඊටාම දීර්ඝ කාලයක් තිබුණු අසාධාරණකම් ඉවර කළා. අපි ඉස්සරහට යන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව යෝජනාව කරයි කියලා ඒ යෝජනාව විස්තර කරමින් මම කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි පුතාට. පස්වන විධායක ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මිනිත්තු 14ක් කාලයක් තියෙනවා. පලස්තීන සහ ඒ ජනතාව මුහුණ දෙන මුස්කල්ලා සම්බන්ධයෙන් අපගේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය යොමු කිරීම වෙනවා. පළමුව යෝජනාගෙනම මගේ ස්තුතිය පුද කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ ඉතාමත් අගේ කොට අපි සලකනවා. අපේ මිත්‍ර ඉම්තියාස් බාගී මාකර් මන්ත්‍රීතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් දැනට පලස්තීන ජනතාව මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා හා ස්වාධීන පලස්තීන රාජ්‍යක අවශ්‍යතාවය ඉස්මතු කරනු ලැබුවා. දශක 7ක කාලයක් විසඳුමක් නැතුව දිග්ගැසෙන මේ ප්‍රශ්න නිසා ජීවිත දහස් ගණනක් දැනට අයිමි වී තිබෙනවා. තවත් විශාල පිරිසක් තුවාල ලබා තිබෙනවා. කුඩා දරුවන් රෝගීන් පමණක් නොවේ වැඩිහිටියන් පවා මෙම අර්බුදය දිනපතා පීඩා විඳිනවා. පලස්තීන ජනතාවගෙන් විශාල පිරිසක් අදටත් සරණාගතව ලෙස දිවෙනවා. සමහරුන්ට වෛද්‍ය පහසුකම් පවා අහිමි. අද වන විට මෙම සරණාගත හොඳවුරු ඉලක්ක කරගෙන යම් යම් ප්‍රහාර එල්ල කරමින් තිබෙනවා. ඒ කෙසේ සාදරණීය කළ නොහැකි බව තත්ත්වයක් බව ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. උගත වී තිබෙන මෙම ගැටුම්කාරී තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය සාකච්ඡා කරමින් ලෝක නායකයන් දිගගන්වනු විසඳුමක් මෙම පාර්ලිමේන්තුව තුළ විවාදයට ගැනීම කාලීන අවශ්‍යතාවයක් වගේම පලස්තීනයේ පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව විදියට අපේ ඉටු කරන යුතුකමක් වශයෙන් මා සලකනවා. කරු කතානායක නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පලස්තීන පවතින අර්බුදයේ ඉතිහාසය මා අමුතුවෙන් මෙහි සඳහන් කළ යුතු නැහැ. ලෝක දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් අවධියෙන් සිටින ඕනෑම අයෙක් මෙම අර්බුදයේ දිගපළ හොඳින් අඳුරනවා. ශ්‍රී ලංකාව පලස්තීන වෙනම රාජ්‍යයක් ලෙස පිළිගත්තේ 1988 දී. එතැන් පටන් ශ්‍රී ලංකාව රටක් විදියට පලස්තීන ජනතාව සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් දැඩි ලෙස පෙනී සිට තිබෙනවා. මට මතකයි රාජ්‍ය නායකයා විදියට එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුව ආමන්ත්‍රණය කරපු සෑම අවස්ථාවකම වගේ මම පලස්තීන අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් ලෝක නායකයින්ගේ අවධානය යොමු කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම ඩොලර් මිලියන ගණනකින් අප මුදල් පරිත්‍යාග කරමින් පලස්තීන ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරනු ලැබුවා. විතරක් නොවේ 2014 ජනවාරි මාසයේදී පලස්තීනයේ මෙන්ම ඊශ්‍රායලයේ සංචාරක නිරත වෙමින් දෙපාර්ශ්වයේම නායකයන් හමුවේ මේ අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න මට අවස්ථාවක් උදා වුණා. ඒ හමුවීම් වලදී මේ අර්බුදයට හේතු වුණ ඉතා සංකීර්ණ හා සංවේදී කාරණා වඩාත් හොඳින් තේරුම් ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ පහසුවෙන් සුව කළ හැකි තුවාලයක් නොවන බව පැහැදිලි. ගරුණීය ජනතාවගේ පලස්තීනයට ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස නැගී සිටීමට ඇති නීති අනුකූල අයිතිය තහවුරු කළ යුතුය. යන ස්ථාවරයේ දාමගේම අපි අදත් ඉන්නවා. සුවිශේෂ ජනතාවක් ලෙස මේ ජනතාවගේ අනාගතය අනන්‍යතාවයට තහවුරු කොට ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත් බව පිරිස බවට නැවත සිහිපත් කරනවා. එදා ශ්‍රී ලංකා පලස්තීන සහයෝගිතා කමිටුවේ ආරම්භක සභාපතිවරයා ලෙස මා දැරු ස්ථාවරයට
අදට නොවෙනස්ව පවතින බව පලස්තීන ජනතාවට දැනුම් දීමටත් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මෙම අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීමේදී දෙරටේම ජනතාවගේ නීති අනුකූල මෙන්න සංවේදීත්වය සහ ආරක්ෂක අවස්ථාව හඳුනාගෙන කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසා අන්‍යෝන්‍ය පිළිගැනීම තුළින් විසඳුමකට ගමන් කිරීමේ හැකියාව ඇත්තේ මේ අර්බුදයට මුහුණ දී සිටින දෙරටේ ජනතාවටම පමණක් බව මා දැඩිව විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා දෙපාර්ශ්වයේම සාකච්ඡා මාර්ගයේ පිවිසිය යුතුයි. එසේ නොවන තාක් මේ අර්බුදය තව තවත් දිග්ගැසීම පමණයි සිදු වෙන්නේ. කතානායකතුමනි, පලස්තීන ජනතාවන්ගේ දෙයන්ගේ අල්-අක්සා මුස්ලිම් පේවස්ථාන මෙම කීතූපත සිදු වූ බෙත්තලෙම පීඩා තිබෙන්නේ මෙම සුද්ධ භූමිය තුලයි. ඒ නිසා මෙම පූජනීය භූමියට සාමය උදාවීම ලෝකෙසි සියලු දෙනාගේ ප්‍රාර්ථනාව විය යුතුයි. පලස්තීන ජනතාවගේ පීඩාවන් හඳුනා ගනිමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුළු ලෝ ප්‍රබල සංවිධානවලට ඔවුන්ගේ හඬක් වීමට කාලය එළඹී ඇතැයි බව අවසන් වශයෙන් සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. වගේම පලස්තීන මිත්‍රත්වය ආරක්ෂා කරමින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ අතීතයේදී දැක් වූ දායකත්වය හා මැදිහත් වීම ඔවුන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් ඉදිරියටත් අකණ්ඩව ලබා දිය යුතු ඇතැයි අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගරු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 12ක කාලයක් තියෙනවා. ඕඩර් ප්ලීස් ගරු සමම්පිය හේරත් මැතිතුමා මූලාසනයට. විපක්ෂ නායකතුමා. මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද දින අපි පලස්තීන ජනතාවගේ දේශපාලන සමාජීය ආර්ථික එවැගේම ආරක්ෂක අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් දැවැන්ත හඬක් අපි උත්තරීතර සභාව තුළ නගන අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම සමගි ජන බලවේගයේ අපි ආඩම්බර වෙනවා පලස්තීන ජනතාවගේ අයිතිය උදෙසා ඒ දැවැන්ත හඬ මේ සභා ගර්භය තුළ ගරු ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර් මැතිතුමාගේ යෝජනාවක් අනුව ගරු නිරෝෂන් පෙරේරා මැතිතුමාගේ ස්ථිරත්වය තුළ පලස්තීන ජනතාවගේ අයිතිය ශක්තිමත් කිරීමේ ගමන ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපට ඒ අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මේ මොහොත වන විට පලස්තීන ජනතාවට දැවැන්ත ප්‍රහාර පිට ප්‍රහාර එල්ල වෙලා තිබෙනවා. මව්වරුන්ට, දූදරුවන්ට, පලස්තීන ජාතිකින්ට අද දැවැන්ත රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයකට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ රාජ්‍ය ම්ලේච්ඡත්වය තුළ පලස්තීන ජාතිකින්ගේ ජීවිත දැවැන්ත අනතුරකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. බොහොම පැහැදිලිව මේ උත්තරීතර සභාවේ අපි ප්‍රකාශ කර සිටිනවා මේ කුරිරු මිනිමරු ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරවලට ඒ ලක්වෙන පලස්තීන ජනතාවත් සමග සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය ජනපරපුර එකට හිටගන්නවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරමින් පැහැදිලිවම ඊශ්‍රායලෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කුරිරු ඝාතන සංස්කෘතිය නවතා දමලා සාකච්ඡා මේසයට ඇවිල්ලා සහෝදරත්වෙන් සංහිඳියාවෙන් එකමුතු වහවෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්නට කටයුතු කරන්නයි කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. We are all aware ever since
the 1948 Arab-Israeli War, and with successive conflicts, the Suez conflict in 1956, the Yom Kippur War, the Six-Day War, the Lebanese War, the Syrian War. This conflictual situation has been perpetuated due to the fact that the democratic rights of the Palestinian people have not been recognized. We all believe that these two nation states should live side by side. We are all in agreement of that. I distinctly remember Chairman of the PLO Yasser Arafat and the Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, of course facilitated by President Bill Clinton, came to a historic agreement in 1993, namely the Oslo Accords. Both sides to the conflict took a very balanced approach, made various sacrifices, negotiated a formula where both parties had to come to the middle. But unfortunately, in the ensuing years, we have not seen peace dawn upon in the Arab world. Conflict has remained the order of the day. It has been the norm and not the exception. So I believe very fervently UN Resolution 242338, the Camp David Accords, the Oslo Accords, the Abraham Accords. There are so many agreements that provide us, the international society, the very basic foundation on which long-lasting peace can be established. Today, Palestinian people are facing a killing field. They are showered with bullets. They are showered with rockets. And of course, all actions have a reaction. The unfortunate situation is there's been large-scale civilian damage. Damage to the lives, damage to infrastructure. The whole socio-economic political fabric of Palestine has been destroyed by aggression. Mr. Speaker, we should recognize the fact that no nation state, nor any race, has any right to practice a policy of apartheid. We all know that the 1973 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, the 1998 Rome Statute of the ICC, they've all exemplified the fact that racial supremacy should not be practiced and it is illegal. We are looking at the major actors in the world. We are waiting for the so-called leaders of this international community to take the right decisions, right by the people of Palestine, and also right by the people of Israel. Ensure that there is peace and harmony. Ensure
that Palestinian people are not murdered willy-nilly. Ensure that the atrocities that have been committed by murderous administrations are stopped, and that everybody comes to the discussion table to come to an understanding of the necessity for these two states to remain side by side, having peaceful and harmonious relationships. So it is our position as the Samagi Jana Balavegi and the SJB Alliance that we need peace, tranquility, brotherhood in the Middle East. We need peace. Peace at all cost. Peace that will ensure that Israel and Palestine remain side by side, ensuring that the murderous activities that have been committed on the people, on the Palestinian people, are stopped right now. We need peace. We need to ensure that the rights of the Palestinian people are given. The nationhood, their statehood has to be given. And that has been the formula that has been proposed and accepted internationally. But it remains to be seen whether those powerful international actors have the skill, determination, and the political will to make sure that these peace accords are implemented in a prompt manner, putting a stop to the murderous activities that are taking place in Palestine. So, once again, I assure the Palestinian people that Sri Lanka is with you. We are supporting your quest for nationhood and statehood. And the existence of these two nation states, Palestine and Israel, and the peaceful relationships between these two countries, we believe is indispensable for promoting international peace and security. I thank you. ස්තුති ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, මීළඟට ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් ලැබෙනවා. ස්තුති சபாபதித்துமனி. இன்றைக்கு பாலஸ்தீன நாட்டின் அந்த நாட்டு மக்களின் பிரிக்க முடியாத உரிமையை பற்றி பேசும்போது அதே நேரத்தில் today is the memorial day of great Nelson Mandela, who also stood against the historicized racism in that country. I would urge the leaders of this country, the religious leaders of this country, intellectuals of this country, also to look at Sri Lanka's problem, where every Tamil, every Sinhalese, every Muslim, every Vedda person can live in equal dignity as citizens. And that question is in front of us, Honorable Chair, without which our speaking about Palestinian rights, our speaking about liberation of Palestinians will be an internationally questionable stand. I see Honorable Siddharthan, who is seated in front of me, who had the first contacts with the PLO organizations as students of liberation for one part of this country. The history has changed. Therefore, let us, across this division of ruling and opposition, assure
deepening democracy in Sri Lanka, irrespective of your religion, irrespective of your ethnicity, irrespective of your language you speak. Assalamu alaikum. அநேக முஸ்லீம் மாணவர்களும் பார்வையாளர்களும் வந்திருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே என்னுடைய வேண்டுகோள், பலஸ்தீன நாட்டின் விடுதலை வெறுமனே ஒரு இஸ்லாமிய நாட்டின் விடுதலை மட்டுமல்ல, அது மதத்துக்கு நாங்கள் சமப்படுத்தக்கூடாது. It is not a issue anymore of a religious community. It is about international justice. It is about international fair play. It is about fair play of natural justice, as much as the King David, who in his Psalms talked about. King David, whose star is on the flag of the Israel state. ரசூலும் நபியுமான தாவூது சொன்னது போலவே நீதியும் நேர்மையும் தாகமும், நீதிக்கான தாகமும் இறைவனுடைய பாதடியிலே இருக்கின்றது. ஆகையினாலேதான் இஸ்ராயலை பற்றி நாங்கள் கதைக்கும், பலஸ்தீனை பற்றி கதைக்கும் போது இது வெறுமனே ஒரு நாட்டுக்கான விடுதலை மட்டுமல்ல, இது உலக நீதியின் பாதையிலே இருந்து நாங்கள் கதைக்க வேண்டியது. This is a cosmic relationship about justice and injustice. This is an eternal issue of fair play. Therefore, as a country which is embedded by the Buddhist philosophy, let us take a middle path. Let us call our friends who are suffering from both sides. Israel nation has a right to survive with dignity, without fear, without terrorism. In the same breath, same length, same depth, Palestinian state has a right to survive with its own history, dignity, and global citizenship. Therefore, as a country of this size, this economy, but with our intellectual capacity to contribute to the international affairs, let us stand together and call the international community, whether it is ICC, which has been given the mandate. ICC had played the role of self-appointed messiah of this issue for decades. But where are the results? Then the ICJ, International Court of Justice, what are their positions on this? Honorable Chair, therefore, as a country of believing in Kudumba and Vasudeva policies, everybody is our friend, to no one we are enemies. That is how Sri Lankan foreign policy had been for a long time. Therefore, under the same platform, we should call particularly the international countries, international big powers, the Security Council members of the UN, to take a decision. This is a 20th century issue which is historicized for more than 3,000 years, and we have passed it to 21st century for our future generation. It should stop here. The issue of two-state solution had been accepted, and that is exactly PLO Chair Yasser Arafat, who is the father of the nation of Palestinian as they consider, has also stood before his life ended. And that is the international position that every person who knows about politics, knows about democracy, knows about justice had advocated. And therefore, Sri Lanka is bold enough to be one of the few countries to debate this issue in our own parliament. In March this year, the UK parliament debated about the rightful existence of the state of Palestinian. Therefore, we are a state who is trying to establish democracy by our multicultural identity and multicultural nationhood. I had argued to say Sri Lanka is a plurination state. There are people who claim themselves to be nations. There are people who claim to be communities. There are people who claim to say they are a religious identity. Therefore, our lessons learned. Sri Lanka, if Sri Lanka has a lesson to offer to the world, that is, with all the potential of being a model democracy, a modern democracy, a strong economy, we suffered because we did not recognize each other's existence.
whether you were Tamil, whether you were Sinhalese, whether you were Muslim, the historic position had been challenged by each other. Therefore, this is the time for us as a state, nations living within the state, to come together, learn the lessons from Palestinian history. There is no justice, there is no peace without justice. So claimed Bishop Tutu, who worked with Stephen Biko and who worked with great Mandela. Therefore, we also must remember the other side of the coin, because there is no future without forgiveness. So therefore, let us agree on the policy of asking and giving forgiveness. That we do not ask for retributive justice, but we ask for deliberative and restorative justice. Because I cannot bring another person who had gone no more. I do not know the pain of the mothers of Jaffna. I have only seen and witnessed it. I do not know the pain of an intellectual in Palestine, but I have seen and witnessed it. Honorable Minister, you have 2 more minutes. Therefore, as an assembly here, committed for participatory democracy, though it is majoritarian in its practice, let us commit ourselves as a nation, as a state, to ask the international community to deliver justice without delay. Because delayed justice is denied justice. Because injustice here is denied justice here is injustice everywhere to the future. Therefore, I resolve and I stand by the whole discussion for a two-state solution and to have fair play and without delay announcing the statehood of Palestine and those people in Palestine. I thank you, sir. ඉස්සදිගරු අමාත්‍යමනේ මීළඟට ගරු රවුෆ් හකීම් අන්තිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 5ක් කාලයක් ලැබෙනවා. ගරු මුලාසනරුඩ මන්ත්‍රතුමනි MS තෞෆීක් මන්ත්‍රතුමාගේ වෙලාවත් මට එකතු කරන මෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. එතුමා මට කියා සිටියා ඒක. There'll be 10 minutes then. Okay. Honorable Presiding Member, I am pleased to participate in this adjournment motion brought by my colleague, Honorable Imtiaz Bakir Maka. I would like to, at the very outset, say, since the young State Minister for Foreign Affairs, Honorable Taraka Balasuriya, is in the chamber, he is expected to reply, I believe. I raised a question from your Minister, Honorable Ali Sabri, the other day in the chamber. I believe he is abroad today. That was after 3 days of the attack on the Jenin camp. I posed this question to him as to why Sri Lanka did not issue a statement at least to condemn what is happening in the occupied territories. Then, on those days, 2 days of relentless attack on a refugee camp, which was situated in a perimeter of almost 1.5 square kilometer area. Israeli army, which is one of the world's most sophisticated armies, had deployed several battalions, several armored cars. Entire area was bombarded. People were in panic, harassed, intimidated. 12 people paid with their lives, and Sri Lankan government kept silent. It's a shame, Honorable State Minister. In fact, the Minister gave us a promise that he would issue a statement forthwith, but nothing has happened. So where is our conscience? We have been a friend of the Palestinian people. Several heads of states have been chairing the Sri Lanka Palestinian Friendship Association. But then, now, I do not know why this matter we have kept silent. Mere condemnations won't do, Mr. Presiding Member. Amnesty International in 2002 reported that Israel has been systematically committing serious human rights violations against Palestinians for decades.
It cites atrocities such as forcible transfer, administrative detention, torture, unlawful killings, and serious injuries, and the denial of basic rights and freedoms, and among major violations of human rights and humanitarian law committed against the Palestinian people. Honorable Imtiaz Bakir Maka listed out various multilateral agencies and resolutions that have been passed against the state of Israel. Israeli violations have also been well documented in the reports of the UN Israeli Practices Committee, of which Sri Lanka is a member, along with Malaysia and Senegal. However, the reports of the committee over several decades detail only a fragment of the untold trauma and misery the Palestinians have experienced and continue to undergo up to date. I believe our former permanent representative to Geneva, Ambassador Palita Kohana, who is now in China, and also our former PR in Geneva, Dr. Dan Jayatilaka, these people headed this committee. And the committee produced a report, and the Israelis have totally ignored the recommendations. The report of the United Nations fact-finding mission, known as the Goldstone Report, highlighted war crimes and crimes against humanity that were committed on the occupied Palestinian territory. In 2010, a fact-finding mission was commissioned by the President of the UN Human Rights Council, following a resolution adopted by the Human Rights Council to investigate violations of human rights and humanitarian law, including those resulting from the Israeli attacks on the flotilla of ships carrying humanitarian assistance to Gaza Strip. Honorable Imtiaz Bakir Maka's relation was also in that ship. Among its several findings, the mission called the situation in Gaza totally intolerable and unacceptable in the 21st century. The UN Human Rights Council established a UN fact-finding mission following the 2021 Israeli-Palestinian conflict. On the 20th of October 22, the Commission's report was presented to the United Nations General Assembly. The report called on the Security Council to end Israel's permanent occupation and on individual UN member states to prosecute Israeli officials. Such was the seriousness of the report. The report found reasonable grounds to conclude that the occupation is unlawful under international law due to its permanence and Israel's de facto annexation policies. Now I'd like to come to our friends, the United States. The United States, as well as other Western countries and Australia, have done all that is possible to support Israel and its policies, which have caused untold misery and trauma to the Palestinian people. The declaration of the unresolved territory of Jerusalem as the capital of Israel, to which it was decided to shift the US embassy, was the single most assault on the right of self-determination of the Palestinian people and a blatant violation of the Oslo Peace Accords. Honorable Bakir Maka mentioned it in his motion. Some of the Western countries often complain about initiatives being repeatedly brought against Israel within the UN Human Rights Council. In fact, the United States of America withdrew from the Human Rights Council twice since 2006, criticizing the Council as a forum for targeting Israel by Arab and Islamic countries. Several High Commissioners and Ambassadors are today in the officials' box, speakers' box, and they will, I thank them for having taken this interest. Now, this is the accusation the USA gave to withdraw from the UN Human Rights Council. What happened? Each time the US withdrew from the Human Rights Council, it realized that it is its own stakes on human rights issues that gets affected, including those which it considered vital from a national perspective, suffered terribly. This led to the US rejoining the Council after each withdrawal. It's not clear whether the lesson has been understood in its proper context. That is, the US was left defenseless within the Council on issues that affected its interests the most by such withdrawals.
the central thrust of the lesson is that the Western countries cannot defend Israel against allegations of atrocities made against it at the expense of their own interests. It's time that they complain. There were repeated initiatives within HRC you have against Israel. 2 more minutes. Beg your pardon? 2 more minutes. Yeah. So, let me also say this. A meaningful conversation about US support for Israel should be had. Now, I saw our friend, the US ambassador here, meeting with Tamil parties a few days ago. She had tweeted saying this. Ambassador Julie Chang, in her Twitter handle, says this: discussed devolution, land returns, and finding answers of families of missing persons, including investigations of mass graves, as Sri Lanka strives for truth, reconciliation and lasting peace. I thank her for this concern for our Tamil brothers. I thank her for having initiated a resolution in Geneva when forceful cremations are taking place in this country. There was religious disharmony in this country. She took up the Muslim issue in Geneva, her government. But then what is the double standard? That is what we are worried about. We are suffering the same way. The Palestinians are suffering even worse. Why are you silent there? What is the double standards? No, I don't understand. These double standards have to come to an end. Impunity and international reaction, international intervention or international outcry against these atrocities is being muted. Not simply to join the chorus of condemnations. It's not going to help. Those who really care don't have the ability, and those who have the ability, such as the United States, don't really care. This is what is happening. And that is why we are making this plea that they used the veto when 17 nations in the Security Council brought a resolution opposing declaration of Jerusalem as the capital of Israel. And the United States used its veto in the UN Security Council. Several times over, the veto power has been used to the detriment of the Palestinian cause by a single superpower. Is it justified? And this is what we are asking. Well enough, we are thankful for the so-called superpower, which is now, which has realized that the multipolar world is shifting. Chinese diplomacy is now embracing Middle East. Chinese have brought Saudis and the Iranians together. The age-old conflict, they have opened diplomatic relations with each other. This is something unthinkable a year ago. But Chinese have made some diplomatic moves. They are moving. So our fervent appeal is to the West, the friends of Israel, to prevail upon Israel to stop these atrocities in the name of the Abraham Accords. Now, Abraham Accords is also being used as the behavior that yields major infractions on human rights and humanitarian law receives active encouragement in some quarters because there are states in this region and beyond that require critical military technology and lethal weapons. A significant development in the Middle East with implications far-reaching beyond its immediate theater into other regions as well is the signing of the Abraham Accords. While respecting the sovereignty of the countries to conclude treaties between themselves on what they consider matters of shared interest, consistent with international law, whether Abraham Accords will achieve stability and prosperity within the region or in the signatory countries while the Palestinian question remains unresolved, remains to be seen. I dare say that the United States and other benefactors of Israel is using the Abraham Accords to do arms deals
through arms deals, Israel has become further emboldened to carry on the atrocities in the occupied territories. So the occupation of the Palestinian territory is the main cause for radicalization in the occupied territories. Therefore, these children who are carrying catapults, these children who are having taking their anger against the most modernized army in the world, right, is being harassed, and they are trying to, after all, they are trying to protect their livelihoods, their families, and their precious land from being grabbed by Israeli settlers forcibly. So where is the justice? I know one day, in another 10 years or so, in the future, the citizens of the US, today the United States Senate, there is about the minors being targeted. There is a congresswoman who has moved a motion in the US Congress that has been again, that has also been held up. So what is this? But the latest reports say that out of Democrats, almost 48% of them are supporting the Palestinian cause today. That includes evangelical Christians, that includes Jews, rabbis. They are against the Israeli state's atrocities in the occupied territories. Therefore, it's time before the entire world's conscience awakens for the West to give up its adamant stand on protecting a continuously abusive state from heaping misery after misery on hapless people, the Palestinian people, and to give them their freedom, to remove them from the apartheid they are practicing in those occupied territories. Thank you. අවසන් කරන්න. ඉස්සදිගරු මන්තුමනේ මිලාට ගරු වීත බේරුගඩ අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් ලැබෙනවා. මුලාසනාරෝඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මෙතිහාස් බකිරමාකර් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව මම ඉතා කාලෝචිත මාතෘකාවක්. අපි දන්නවා පලස්තීන අර්බුදය ගැන කතා කරනකොට ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීන අතර 1947න් පස්සේ යුද්ධ ගණනාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. චෙෂම් තුර්කී අධිරාජ්‍යයට අයිති වුණු මේ ප්‍රදේශ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට අසු වුණාට පස්සේ එතකොට බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය විසින් තමයි පලස්තීන යුදෙව් ජාතිකයන්ට සහ අරාබි ජාතිකයන්ට මේක ලබලා දුන්නා. 1947 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය යෝජනා කරනවා මේ දෙගොල්ලටම මේ පලස්තීනය බෙදලා දෙන්න. ඒ අවස්ථාවේ ඉඳලා තමයි මේ ගැටුම බරපතල වෙන්නේ. දැන් පලස්තීනය විතරක් නෙමෙයි, පලස්තීනයට සහයෝගයට ජෝර්දානය, සිරියාව, ඊජිප්තුව වගේ රටවල් පවා මැද පෙරදිග කලාපයේ තියෙන රටවල් පලස්තීන ජාතිකයන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීමට ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් අපි දන්නවා ඊශ්‍රායලය රටක් නැතුව සිටපු යුදේ ජනතාවට සජාතින්ගේ සංවිධානයේ ඒ බ්‍රිතාන්‍ය බලපෑම හරහා ලබලා දුන්නු මේ රට අද වෙනකොට ලෝකේ ප්‍රබල රටක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. යුදමය ශක්තිය සහ ආර්ථික ශක්තිය අදින් අද ඊශ්‍රායලය ඉහළින් ඉන්න රටක්. ඊශ්‍රායලයට මේ වගේ කටයුතු කරන්නට ඒ අවශ්‍යතාවයේ ශක්තිය ලැබිලා තියෙන විශේෂයෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් උදව් කරන නිසා. අද පලස්තීන ජනතාව අද වෙනකොට පලස්තීනයේ සීමිත භූමි ප්‍රමාණයකට සීමා වෙලා තියෙනවා. පලස්තීන ජනතාවගේ දුක් ගැනවිල්ල අද මුළු ලෝකයටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පලස්තීන ගැන අපි දන්නවා යසර් අරපත් මැතිතුමා පලස්තීන විමුක්ති සංවිධානය ආරම්භ කරලා මේ පලස්තීන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් අරන් දෙන්න
භූමිය ආරක්ෂාව ලබලා දෙන්න ලෝකයේ ඉන්න අනෙකුත් පුරවැසියන්ට සාපේක්ෂව ඒ සියලු අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම සඳහා ඒ යසර අරපත් මැතිතුමා මේ පලස්තීන විමුක්ති සංවිධානය ආරම්භ කරලා ඒ කටයුත්තේ නිරත වුණා. හැබැයි තාමත් අවුරුදු 70ක් පුරා වරින් වර යුද්ධ ඇති වෙනවා, මනුෂ්‍ය ඝාතන සිද්ධ වෙනවා, දේපල විනාශ වෙනවා. හැබැයි තාමත් මේකට විසඳුමක් ලැබිලා නැහැ. අපි දන්නවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තමයි ලෝක සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ පිහිටවපු බලවත්ම සංවිධානය. අද මේ සංවිධානය පවා අසරණ වෙලා තියෙනවා මේ වගේ රටවල් දෙකක මේ යුද්ධය නතර කරන්න බැරි වීම ගැන. අපි දන්නවා ඉතිහාසය තුල එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සමහර යුද්ධ නතර කරලා සාමය උදව් කරන්න උත්සාහ කරපු අවස්ථාන් සහ සාර්ථක වුණ අවස්ථාවන්. හැබැයි මේ ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීන අර්බුදය විසඳන්නට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට තාම බැරි වෙලා නැහැ. බැරි වෙලා ගැන පුළුවන් කම්පක් ඇත්තේ නැහැ. මොකද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ලෝකේ බලවත්ම රට, ආර්ථික ශක්තිය අතින්, යුදමය ශක්තිය අතින් බලවත්ම රට. දැන් ඇමරිකාවේ පූර්ණ සහායය ලැබෙනවා ඊශ්‍රායලයට. මොකද අපි දන්නවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඒ ජනාධිපති වර්ණය වගේ මැතිවරණවලදී ඒ රටේ පදිංචි වෙලා ඉන්න යුදෙව් ජාතිකයන්ගෙත් විශාල සහයෝගයක් ලැබෙනවා. නිව්යෝක් වගේ ප්‍රාන්තවල විශාල යුදෙව් ජනතාවක් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ දේශපාලන බලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඒ ශක්තියත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම යුදෙව් ජාතිකයෝ බොහොම ශක්තිමත් පිරිසක්, ආයුධ තියෙනවා. ඒ වගේම කෘත්‍රිම බුද්ධිය වගේ නවීන තාක්ෂණයට ගැලපෙන විෂයන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන යුදම ශක්තිය ඉහළයි. හැබැයි පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් අද වෙනකොට සටන් කරන්නේ මං හිතන්නේ හමාස් සංවිධානය. ඉතින් හමාස් සංවිධානයට එතනම ඊශ්‍රායල සමග සටන් කිරීම තරම් යුද ශක්තියක් නැහැ. නමුත් ඒ අය පුළුවන් තරමින් ඒ අයගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම යෝජනා කරන්නේ මේ අර්බුදය අවසන් වෙන්නට ඕන. ඊශ්‍රායලයට වගේම පලස්තීන ජනතාවටත් මූලික මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වෙන්නට ඕන. ඒ පලස්තීන ජනතාවට අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතිය, නිදහස් සෞඛ්‍ය ලබා ගැනීමේ අයිතිය, ඒ වගේම ජනාවාස ආරක්ෂා කර ගැනීම, වගාබිම් ආරක්ෂා කර ගැනීම, මේ සියලුම දේවල් ලැබෙන්නට ඕන. මේ නිසා මේ ලෝකේ බලවත් රටවල උත්සාහය සහ බලවත් රටවල උදව්ව අවශ්‍යයි. මේ ඊශ්‍රායලයට තනි බලය අරගෙන මේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් යටපත් කිරීමට ඉඩ දීම සුදුසු නැහැ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව විදිහට අපි දන්නවා සිරිමාව බණ්ඩාරනායක කැමැතිනි, රණසිංහ ප්‍රේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමා, මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාලා මේ පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් විවිධ අවස්ථාවලදී හඬ නැගුවා. ඒ අයගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටියා. ඉතින් ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවේ හොඳ යෝජනාවක් ඉමතියාස් බකීර් මාකර් මැතිතුමා ගෙනාවේ. ඒ යෝජනාව අනුවට අපි රටක් විදිහට, අපි සාමයට කැමති රටක් විදිහට අපි මේ අර්බුදය විසඳන්නට අපේ පුළුවන් මට්ටමේ අපේ ශක්තිය ලබලා දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා අද ලෝකයේ දිහා බැලුවම ලෝකේ පවතින ස්වභාවය. ඉස්සර අධිරාජ්‍යවාදය ගොඩ නැගුවා. දැන් අධිරාජ්‍යවාදය අවසන් වුණාට පස්සේ දැන් නව යටත් විජිතවාදයක් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. මේ නව යටත් විජිතවාදයේ තුල ආයුධ බලයෙන් මේ රටවල් යටපත් නොකරාමට වෙළඳ බලය, ආර්ථික බලය, ආර්ථික හා වාණිජ්‍ය සම්බාධක පැනවීම, මේ වගේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා Tamanට අවශ්‍ය රටවල්වලට උදව් කරන්නත්, Tamanට අත්‍යවශ්‍ය නොවන රටවල් වල බලයෙන් පහ කරන්නට, ආර්ථික තත්ත්වය වර්ධනය නොවන තත්ත්වයට පත් කරන්නට මේ වගේ වැඩපිළිවෙලක් ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලෝක භූ දේශපාලන තත්ත්වය තුළ භූ ආර්ථික, භූ සංග්‍රාමික, භූ ආර්ථික තත්ත්වයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා බලවත් රටවල් මේක ඇත්තටම බලවත් රටවල් තමන්ගේ බලය අතට අරගෙන ලෝක ආර්ථිකය මෙහෙවමින් තමන්ට අවශ්‍ය දේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඒ නිසා අර මානව අයිතිවාසිකම්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, සාමය කියන මුළු ලෝකෙම අපේක්ෂා කරන යහපත් ප්‍රාර්ථනාවන්ට ඉඩක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ලෝකයේ සියලුම පුරවැසියන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් හිමි වෙන්න ඕන, සම අවස්ථාවන් හිමි වෙන්න ඕනි. හැබැයි එහෙම තත්ත්වයක් මේ ලෝක සමාජය තුල ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වගේම අර කතා කරපු මානව හිමිකම් කොමිසම, ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය, මහා මණ්ඩලය, මේ වගේ ආයතනය ඇත්තටම සර්වසාධාරණව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මානව හිමිකම් කොමිසම බොහෝ වෙලාවට පක්ෂග්‍රාහීව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේට වැඩිම බලයක් තියෙන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇතුළු වෙනත් බටහිර රටවල් වල ආධිපත්‍යයෙන් මිදෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා.
නමුත් අපි විශ්වාස කරන්නේ සමස්ත ලෝකයටම සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්න නම් මේ සියලුම ආයතන බොහොම ස්වාධීනව මධ්‍යස්ථව කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙම කළොත් තමයි පලස්තීනයට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්නේ. අපි කොච්චර කතා කරත් අපි කොච්චර උත්සාහ කරත් පලස්තීනයේ අද රෝගීන්ට ඒ වගේම කාන්තාවන්ට පාසල් යන දරුවන්ට සියලුම ස්තර නියෝජනය කරන ජනතාවට මහා සාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා. හරියට ආහාර වේලා කරගෙන ඊළඟ ආහාර වේලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කොයි වෙලාවෙ බරපතල ඔබතුමාට ඇතිතා විනාඩි 2ක් ප්‍රහාරයකට ලක් වෙන්න වේද කියලා දන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ වගා කරන භූමිය අහිමි වෙනවා, ජනාවාස අහිමි කරනවා, ව්‍යාප්තවාදයේ බරපතල විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේක සාමකාමීව විසඳ ගන්නට ඒ බලවත් සංවිධාන කටයුතු කළ යුතුයි. ඊශ්‍රායලයටත් රටක් තියෙන්න ඕන. ඒ ඊශ්‍රායලයටත් ඒ තමන්ගේ සීමාව නොඉක්ම විදිහට කටයුතු කරන්නටත් ඒ පලස්තීන ජනතාවට සාධාරණව භූමිය අයිතිය ලබලා දෙන්නටත් එයාගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරලා දෙන්නටත් ඊශ්‍රායලය කටයුතු කරන්න ඕනි. ඒ නිසා අපි ශ්‍රී ලංකාව විදිහට අපේ පාර්ලිමේන්තුව අද ගෙන අපේ යෝජනාව තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ පලස්තීනයට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන ගමන් ඒ වගේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවට ලක් වෙලා තියෙන ලෝකයේ සියලුම රටවල් වලට විශේෂයෙන්ම අද රුසියාව සහ යුක්‍රේන බරපතල යුද්ධයකට බැඳි වෙලා තියෙනවා. ඒ තුලත් මේ යන්නේ මිනිස්සු. ඒ නිසා මේ මරණ අහිංසක මිනිස්සුන්ගිට වෙන අසාධාරණයන් වලට සියලු දෙනා මැදිහත් වෙලා සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේ පලස්තීන ජනතාවට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ කියන යෝජනාව කරමින් මගේ කතාව නිම කරන බොහොම ස්තුතියි. ඉස්සදිකරුවා මහත්තුමනි, ඊළඟට ගරු කබීර් හසීම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 5ක් කාලයක් ලැබෙනවා. ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. The question of the Israeli-Palestinian conflict and its effects on humanity is great. I thank Honorable Imtiaz Bakir Maka for bringing this motion today to Parliament. This is very important. An honourable member, today we are discussing an important motion that raises questions regarding peace and security, development and human rights of the Palestinian people. An immediate backdrop to this motion is our shared concern over continuous violations of human rights and humanitarian law in the occupied Palestinian territories. Instances abound of denial of justice for victims and their families, organized settler violence which destroys villages and homes of Palestinians, throwing them out of their lands and livelihoods, and violation of their social, cultural, religious and economic rights. The recent attack on Jenin stands out as a glaring example of what an occupying power and an army of settlers could do to innocent people. It amounts to a form of collective punishment imposed on the Palestinians for what they are. A nation rooted in their own land and culture. Psychologically speaking, Palestinians appear to be a nation of cumulative trauma brought upon them by the occupying power each passing day. Recently, I read an article published by a reputed news agency which states that there is no issue of PTSD, post-traumatic stress disorder, amongst the Palestinian people there. According to the article, it is because there is nothing for them to experience stress disorder, since attacks on them and the trauma are of a continuing nature right through the year. My colleagues have spoken and will speak during the time allocated on this adjournment motion today about the existential challenges and other multifarious issues faced by the Palestinian people at the hands of the occupying power. Let me therefore turn my attention to a fundamental concern which has received less focus in the context of the Middle East and internationally. We all know that Palestinian people's collective tragedy began with the establishment of a new state on their territory in 1948. Having suffered the worst in the World War under Nazi Germany, the Jewish people, collectively victimized and stateless, were settled on the Palestinian homeland. It was so that they could rebuild their lives, recover from the wounds of persecution, and live in a stable environment required for their flourishing as a people in the then emerging New World Order. The New World Order had as its main plank the objectives of peace, justice, development, human rights, democracy, and the rule of law. It rested upon the United Nations Charter, which recognized the worth and dignity of all human beings, as well as the principle of equality amongst people as well as nations. It reaffirmed the collective duty of humankind to respect the rights and freedoms of one another, to secure a world free from the scourge of war, and to work together towards establishing a future in which all peoples and nations lived in harmony and prosperity.
prosperity. It is this vision of a just, peaceful and rules-based new international order that was to underpin and inspire the search for solutions to questions including those that the world war left in its wake. The situation of the uprooted Jewish community was an important question that required an immediate, just and equitable solution. It was in the nature of the world order that was thus envisioned that people should live in dignity, in peace, in coexistence, and in an environment that fostered respect for the rights and freedoms of each other, as well as mutual understanding and accommodation. In short, it was envisioned as a blueprint for diverse peoples and nations bonded by the common goal of humanity to pursue their aspirations peacefully and prosper collectively, thereby contributing to a world safer for all. Ironically, however, as events unfolded in the ensuing years, such expectations only transformed into a perverse reality. Contrary to what was intended, some of the beneficiaries of the new vision of world order, a just, peaceful and rules-based system, indeed became its own undoers. The innate strength and legitimacy of the post-World War international order began to be challenged and thwarted by the very actors who benefited from it in the very first place. Today, what we see after 75 years of the establishment of Israel in a region which the West considers strategically important is a state where some of the vital principles and objectives of the UN Charter and multilateralism as a basis of the international order are being unraveled. Continuing violations of human rights and humanitarian law and injustice against the Palestinian people do not just remain beyond the pale of accountability, whether domestic or international. Rather, the culture of impunity fostered by a blanket cover extended by certain states has now begun to eat into the essence of democracy and independence of state institutions here. What are we to make of all this? Is it the beginning of a new international order driven only by strategic interests and not by the principles of equality, justice and humanity that is being envisioned now? Honourable Member, I'll just take another 10-20 seconds. I listened to a speech by Honourable Sir Gerald Kaufman, a Member of Parliament in the House of Commons in the United Kingdom who represents the Labour Party. He says, I was brought up as an Orthodox Jew and a Zionist. He says he knew Ben-Gurion as a former Prime Minister. He was a close friend of Golda Meir, a former Prime Minister. And he says his parents came, Sir Gerald Kaufman came to Britain as a refugee from Poland. And when Nazis were attacking his grandmother, who was ill in bed in a home of Stasov, a German soldier shot his grandmother dead. He says, Madam Deputy Speaker, in his speech he says, I quote, Madam Deputy Speaker, my grandmother did not die to provide cover for Israeli soldiers murdering Palestinian grandmothers. He also says Israel was born out of Jewish terrorism. Jewish terrorists hanged 2 British sergeants and booby-trapped their bodies and massacred 254 Palestinians in 1948. He finally says, I quote again, it is time for our government, he's asking the British government, to make clear to the Israeli government that its conduct and policies are unacceptable and to impose a total arms ban on Israel. It is time for real peace. Therefore, I would leave it to the state that observes strategic reticence on this matter to reflect on it diligently before it is too late. The continuing suppression and violence against Palestinian people should stop forthwith. Thank you. මීළඟට ගරු නසීර් අහමඩ් අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 14ක කාලයක් ලැබෙනවා. Order please. ප්‍රථම ගරු වේලු කුමාර් මන්ත්‍රීතුමා මූලාසනයට පැමිණෙනවා. Honorable Nazir Ahmad. Honorable Presiding Member, thank you for the opportunity given to me to speak on this timely, important motion in support of the people of Palestine and their rights. I thank Honorable Baki Maka for the initiative taken on his part to table this motion in Parliament today. முதலாவது விடயம், நான் இங்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம், இந்த இஸ்ரேலுங்கென்ற ஒரு சின்ன நாடு இவ்வாறு உலகத்திலே நடக்க முடியாத அநியாயங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற போது எந்தெந்த நாடெல்லாம் ஹியூமன் ரைட்ஸை பற்றியும் ஜனநாயகத்தை பற்றியும் எல்லா விதமான மனித உரிமைகள் பற்றியும் பேசுகின்ற
அத்தனை குள்ள நாடுகளும் தான் இந்த ஒரு சிறிய நாடை இவ்வாறு ஒரு மனித படுகொலைக்கு தள்ளி இருப்பது மாத்திரமல்ல, அவர்களுடைய செயலின் காரணமாகத்தான் இவ்வாறான படுகொலைகளை செய்கின்ற ஒரு அராஜகத்தன்மையுடைய ஒரு 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 கொலை செய்கின்ற பச்சிலங்குழந்தைகளை கூட கொலை செய்கின்ற அரக்கர்களாக அந்த இஸ்ரேலியர்கள் இருக்கின்றதை நாங்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்க முடியாது. இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற அத்தனை மக்களும் எதிர்க்கின்ற ஒரு விடயமாக இருந்த போதிலும் அதனை தடுத்து நிறுத்த முடியாத ஒரு கோழைகளாக அதற்கு உதவி செய்கின்ற பல நாடுகள் இன்று ஜனநாயகத்தை பற்றி கதைத்துக் கொண்டு இவற்றை இவ்வாறான குள்ள வேலைகளை டபுள் ஸ்டாண்ட் பேசுகின்ற நாடுகளாக இருக்கின்ற வரைக்கும் இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு மூலையிலும் நிம்மதி இருக்க முடியாது, ஜனநாயகம் இருக்க முடியாது. I would like to start by updating the House on the situation on the ground, which is of great concern. The security situation continues to deteriorate, leading to deplorable numbers of Palestine and Israeli victims. This year alone, the number of Palestinians killed in confrontations with the Israeli Defense Forces in the West Bank, including East Jerusalem, has more than doubled compared to the same period last year, to more than 130, including at least 22 children. In addition, large-scale destruction of property is caused by Israeli settlers. The number of Israelis killed by Palestine perpetrators has also increased to 31, compared to 28 in the same period last year, with many more injured on both sides. We are also witnessing an alarming increase of demolitions, evictions, and settlement expansion, with around 13,000 new settlement units announced in the occupied West Bank and approved by Israel in the past 6 months alone, and new administrative procedures to expedite settlement expansion. Many countries have urged Israel not to proceed with these measures, which are illegal under international law. Honorable Presiding Member, all these developments only serve to fuel the cycle of violations that has accelerated to alarming levels in recent months. It is clear that the only way to break out of this vicious cycle is a return to effective security cooperation between the Palestine Authority and Israel. But we know from experience that the security track cannot be separated from the political track. Remote as it may look today, there is no viable alternative to the two-state solution. And the longer it takes, the more difficult it will become. In general, Palestinians have compromised by accepting the international legality and recommendations of the two-state solution on the 1967 border with East Jerusalem as its capital. This means that Palestinians have agreed to have their state on 20% of their historical Palestine, which I recognize as a huge sacrifice on the part of Palestine for the interest of sustainable peace and to end violence. However, the present Israeli government has declared directly that Palestinians should remove the idea of a two-state solution from their mind. That is why they declared to rebuild settlements in the north of the West Bank. Israel government has declared to build 10 new settlements on Palestine confiscated lands and to build 10,000 housing units for settlers on occupied Palestine territories. Further, the extreme Israeli government encouraged settlers under the protection of the Israeli army to burn many villages, homes, fields, and kills Palestinians. They have also taken an decision to arm the Israeli settlers with more weapons.
This is clear ethnic cleansing carried out against the people of the land. Honorable Presiding Member, Israeli authorities must be held accountable for committing the crime of apartheid against Palestinians. According to a recent Amnesty International report, Israel enforces a system of oppression and domination against the Palestinian people, whatever it has control over their rights. This includes Palestinians living in Israel and the occupied Palestinian territories, as well as displaced refugees in other countries. The report sets out how massive seizures of Palestinian land and property, unlawful killings, forcible transfer, drastic movement restrictions, and other denial of nationality and citizenship to Palestinians are all components of a system which amounts to apartheid under international law. This system is maintained by violations which is found to be constituting apartheid as a crime against humanity, as defined in the Rome Statute and apartheid conventions. Successive Israeli governments have considered Palestinians a demographic threat and imposed measures to control and decrease their presence and access to land in Israel and the occupied Palestine territories. These demographic aims are well illustrated by official plans to Judaize areas of Israel and the West Bank, including East Jerusalem, which continue to put thousands of Palestinians at risk of forcible transfer. Honorable Presiding Member, we must call for an end to the brutal practice of home demolitions and forced evictions as a first step. Israel must grant equal rights to all Palestinians in Israel and the occupied Palestinian territories, in line with principles of international human rights and humanitarian law. It must recognize the right of Palestinian refugees and their descendants to return to homes where they or their families once lived, and provide victims of human rights violations and crimes against humanity with full reparations. The scale and seriousness of the violations call for a drastic change in the international community's approach to the human rights crisis in Israel and the OPT. We must step up support for the Palestinian causes in keeping with our stated policy of proactive and progressive non-alignment. We must express concern over the international community's failure to impose tough sanctions on Israel for its continuous defense of UN sanctions, UN resolutions. We must also urge the world community to take punitive measures to compel Israel to end its occupation of Palestine, oppressive policies, and human rights violations. In conclusion, I must reiterate the commitment of the government of His Excellency the President Ranil Wickremesinghe to the liberation of Palestine, and also right of self-determinations of Palestinians. Sri Lanka as a nation is always maintaining a consistent policy of the Palestinian cause and extending extensive support on Palestine in the multilateral forums. President Ranil Wickremesinghe, in his message on the International Day of Solidarity Day with the Palestinian people, which fallen on November 29, 2022, has reaffirmed Sri Lanka's steadfast solidarity with the government and the people of Palestine. I'll be failing in my duties if I did not thank profoundly
on behalf of the Muslim community in Sri Lanka, His Excellency the President Ranil Wickremesinghe, for his bold remarks of condemnations over the burning of the Holy Quran in Sweden. His strong urging from Western nations to uphold the value Honorable system. Minister, you have 2 more minutes. His strong urging from Western nations to uphold the value system of the global South and refrain from allowing disturbances under the pretext of freedom of expressions is a very clear message which entire Sri Lanka could be proud of. Finally, the government has always criticized the violations unleashed against Palestinians, and we will continue to do so while expressing solidarity with the people of Palestine and working with the rest of the world community to end Asia's last colony. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Honorable Vijita Erat, you have 5 minutes. ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ පලස්තීන ප්‍රශ්නය වසර ගණනාවක් තිස්සේ දිග්ගැහෙනවා. නමුත් තවමත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා නැහැ. 1967 දී මේ පලස්තීන සහ ඊශ්‍රායලයේ රාජ්‍ය දෙක පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සම්මුතියට රටවල් දෙකම එකඟ වුණා. එකඟ වුණාට ප්‍රායෝගිකව මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මෑතකදී ඊශ්‍රායල් කැබිනට් එක විවිධ යෝජනා අනුමත කරගත්තා. රාජ්‍ය නායකයා ප්‍රකාශයන් කරා. ඊටත් අමතරව මේ ජූලි මාසේ 3 වෙනිදා 4 වෙනිදා ජෙනින් අනාථ කඳවුරේ 4000කට ආසන්න පිරිසක් අමානුෂික ලෙස වද හිංසාවලට ලක් වෙලා ඒ අයගේ දේපල විනාශ කරලා ජීවිත හානි කරලා විශාල ව්‍යසනයක් ඇති කරා. 12 දෙනෙක් ළමයින් කාන්තාවන් ඇතුළු ඝාතනයට ලක් කරා. ඒ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වුණාට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මැදිහත් වුණාට ප්‍රබල මැදිහත් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. ඉතින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හැමදාම ඊශ්‍රායලයේ පැත්තේ හිට ගන්නවා. ලෝකයේ අනිත් සියලු රටවල් පලස්තීන ජනතාවගේ මුක්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානවිකම් කවුන්සිලේ 31 යෝජනාව සම්මත වුණා. ඒ යෝජනාව අනුව කොමිසමක් පත් කරා. ඒ කොමිසම හරහා මේ පලස්තීන ජනතාවට වෙන විපත් ගැන හොයා බැලුවා. ඉතා පැහැදිලිව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරා මේ වහාම ආරක්ෂක කවුන්සිලයට යොමු කරලා මැදිහත් වීමක් කළ යුතුයි කියලා. නමුත් තවමත් ඒක සිද්ධ වෙලා නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා කුරානයේ ගිනි තැබීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් කරා. ඒක බොහොම හොඳයි. හැබැයි මම අභියෝග කරනවා පුළුවන් නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිට කියන්න මේ පලස්තීන ජනතාවට සිද්ධ වෙන අසාධාරණ හෙලා දැකලා ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා. මම ඔට්ටුයි කියනවා කරන්නේ නැහැ. ඇයි? රනිල් ඉන්නේ ඇමරිකාව පැත්තේ. රනිල් ඉන්නේ ඊශ්‍රායලයේ පැත්තේ. ඔබතුමන්ලගේ නායකයා රටේ නායකයා විදිහට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු අපි කවුරුත් අද මේ යෝජනාව සම්මත කරනවා. හැබැයි රටක් විදිහට ඒක නිල ප්‍රකාශයක් බවට පත් වෙන්නේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා මේ පලස්තීන ජනතාවට එරෙහිව කරන මේ ඝාතනයන් හෙලා දැකලා ලෝක ඉදිරියේ ප්‍රකාශයක් කරොත් පමණයි. පුළුවන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට රට වෙනුවෙන් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ ප්‍රකාශය කරන්න කියන්න, ඒ හෙලා දැකීම කරන්න කියන්න. ඒක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ, තීරණාත්මක වෙන්නේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුල රටක් විදිහට අපි ඡන්දේ පාවිච්චි කරද්දී බොහෝ අවස්ථාවලදී පලස්තීන ජනතාවට සිද්ධ වෙන අසාධාරණ පැත්ත හිටගත්තා. හැබැයි සමහර අවස්ථා තියෙනවා එහෙම උනේ නැහැ. ඒ අනිත් පැත්ත හිටගත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තියකට යන්නේ නැතුව හරි පැහැදිලිව ලෝකේ පුරාම පිළිගන්න ඇත්ත තමයි පලස්තීන ජනතාවට එරෙහිව ඊශ්‍රායල් පාලනයන් විසින් තාම අමානුෂික වද හිංසා පැමිණීම් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේක වහාම නතර කළ යුතුයි. මේ නතර කරන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇතිවෙච්ච සම්මුතියින් ආරක්ෂා කරමින් ඉදිරියට යන්න. වෙන මොකක්වත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ජිනීවා මානවිකම් කවුන්සිලෙන් දැනටමත් මෙය පිළිබඳ විවිධ යෝජනා සම්මත කරලා තියෙනවා. කොමිසම් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊයේ පෙරේදා මේ ජෙනින් වල සිද්ධ වෙච්ච ඇත්තටම ජෙනින් කියන්නේ අනාථ කඳවුරක්, රිෆියුජි කැම්ප් එකක්. ඒ රිෆියුජි කැම්ප් එකට ගිහිල්ලා තමයි නිරනවන හමුදා ඒ ජෙනින් කඳවුරේ හිටපු සාමාන්‍ය සිවිල් ජනතාව එයාගේ ගෙවල් දොරවල් විනාශ කළා, පාරවල් විනාශ කළා, ඩෝසර් කරලා අමානුෂික ඝාතන නැති කරේ. ඉතින් මෙවැනි අමානුෂික ම්ලේච්ඡ ඝාතනයන් වෙද්දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඒ බලයට යට වෙලා නිහඬව ඉන්න එක
ලෝකෙ කිසි කෙනෙක් අනුමත කරන්නේ නැහැ. රටක් විදිහට සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද බර්ගද මැලේද ජාතිකත්ව ભેදයක් නැහැ. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් විදිහට පලස්තීන ජනතාවට එරෙහිව දිගින් දිගට සිද්ධ වෙන මේ අමානුෂික පහර දීම් සහ ඝාතනයන් හෙලා දකින්නවා. ඒ හෙලා දැකීම සම්බන්ධයෙන් අපි වහාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට බලපෑම් කළ යුතුයි. Honorable member, you have 1 more minute. ආරක්ෂක කවුන්සිලයට යොමු කරලා ආරක්ෂක කවුන්සිලය තුල යෝජනාවක් සම්මත කරලා මේ කියන අමානුෂික ක්‍රියා නතර කරන්න වහාම දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි කියන අවධාරණය කරන්න රාජ්‍ය නායකයා විදිහටත් මැදිහත් විය යුතුයි. රජයක් විදිහටත් ඔබතුමාලා මැදිහත් වෙන්න ඕනි. මෙතන කතා කරාට විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. එයින් එහාට ගිහිල්ලා ක්‍රියාමාර්ග වලට යා යුතුයි කියන අවධාරණය කරමින් මා නතර වෙනවා. Order please. Announcement. I wish to announce that this is House coordinately welcomes the representatives of the organizations of Islamic corporations now present at the Speakers Gallery. Thank you. Honorable Jayanta Veerasinghe. You have 14 minutes. Thank you, Honorable Chair. First of all, I will make my speech today in English for the reason that I'll be reading from certain extracts from a UN resolution on this issue. But wherever needed, I will interject in Sinhala. Honorable Chairman, I'm indeed grateful to Honorable Bakir Marker for bringing this resolution, giving us all an opportunity to air our views on this issue. My heart has always been with the Palestinian people. And today I've got this opportunity of driving home the utter injustice that is committed on the people of Palestine. When I draw the attention of this House to the UN resolution, I have it here, and I'm proud to say that out of the 3 countries that constitute this particular organization, Malaysia, Senegal, and Sri Lanka, the chairman of this committee is no less a person than the former Chief Justice of this country and the present permanent representative, Mr. Mohan Piris. That, I believe, is a signal honor bestowed on this country. I will just say it in short in Sinhala. Garu මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, රටවල් 3ක් මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවේ ප්‍රධාන කමිටුවේ ඉන්නවා. ඒක තමයි සෙනගල්, මැලේසියා සහ ශ්‍රී ලංකා. හැබැයි මේකේ ප්‍රධාන සභාපතිත්වයේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. වෙන කාටවත් නෙවෙයි, ශ්‍රී ලංකාවේ අපගේ නිත්‍ය නියෝජිත මොහාන් පීරිස් හිටපු අග්‍රවිනිශ්චකාරතුමාට. එතුමා මේ හදපු වාර්තාව ගැන මම ආඩම්බර වෙනවා. Now, this particular resolution has a reason from the UN resolution 76/80 of the General Assembly. And the UN resolution covers exactly about a year period of 1 year, that is from the 1st September 2021 to 31st August 22. When I went through this report, I was stunned by the utter injustice, cruelties committed on the people of Palestine. This
resolution says that the special committee wrote to the Israeli government and said, please tell us what your grounds are. Then it says there was total silence from the Israeli government. Therefore, the committee on its own investigated, and these are some of the utter cruelties that they found, which have been itemized here. This particular committee has been asked to look into the atrocities committed against the Palestinian people from 1968. We all know about that 1967 war. So, for 55 years, huge cruelties and injustices have been heaped upon the people, hapless people of Palestine. Some of the issues that are raised here in this UN report, I might read. Briefings to the special committee underscored Israeli policies and practices that infringe upon the human rights of Palestinians in a discriminatory manner vis-a-vis the treatment granted to Israeli citizens living in the same area. Very clearly it says the Israeli citizens in that area are served with a different spoon, and the Palestinians are served with a very poor spoon by the Israelis. And it says, the alarming increase in Palestinian fatalities. Honorable member, I repeat, the alarming increase in Palestinian fatalities, acquiescence, support and participation of Israeli security forces, the criminalization and detention of human rights defenders, the detention, assault and killing of journalists, and continued Israeli annexation of Palestinian land, including the Mazar Yatta land, which is given in more detail later, which constitute the largest displacement of Palestinians since 1967 and may amount to forcible transfer, a grave breach of international humanitarian law. Here is a resolution aptly saying that the Israeli government has committed a grave breach of international humanitarian law in forcibly transferring the people of Palestine. And I'm proud that the Sri Lankan representative in the UN chaired this committee and came to these conclusions. Then, regarding the killing of Palestinians, they have itemized some glaring instances. From 1st January to August 11, 22, I read from this statement. 1st January to August 2022, quite recently, the Israeli security forces killed 74 Palestinians, including 20 children. Heartrending to listen to this. And from 10th to 21st May 2021, 41 Palestinians, including 9 children, were killed by Israeli security forces. According to the data collected by the United Nations Relief and Workforce Agency for Palestine, refugees in the Near East, which is called
UNRWA, Israeli security forces injured a greater number of Palestinians in refugee camps with live ammunition than anywhere else in the occupied West Bank. How do you like that? The greatest killings, all the horrendous killings take place where? With live ammunition in Palestine. Why this slaughter of an innocent people? Then it goes on to say, in many instances, lethal force is often used by Israeli security forces as a first resort, including the 11th May 2022 killing of a 16-year-old Palestinian boy in the context of a stone-throwing incident. Can you believe this? The boy is 16 years of age. Just because he threw some stones, shot and killed. And this is what our chairman says about that. The boy was shot in the chest from a distance of 100 meters, a distance at which he could not have posed a threat to the Israeli soldiers. The boy was at 100 meters, stone throwing. He could not ever be a danger to the Israeli forces. And what do? The child is 16 years, shoot and slaughter. Then, this UN report says, on 15th March 2022, another 16-year-old Palestinian boy was shot several times in the back and killed while running away from the armored vehicle of the Israeli security forces. I mean, these are gruesome, utterly gruesome slaughter. A child runs away from the armored vehicle of the Israelis and shoot and kill him. Then on the 7th of March 2022, in which Israeli security forces were filmed employing lethal force against a suspect who had already been injured and was no longer a threat. A man falls injured. He's not a threat to anyone except to himself, and shot and killed. Then this special committee chaired by our former Chief Justice says the special committee was briefed that Israel is currently holding the bodies of 325 Palestinians. They are holding even the dead. And it has been repeatedly requested, at least as a humanitarian issue, return those dead bodies to those Palestinian people. Honorable Member, you have 2 more minutes. I can go on with this report for another 1 hour, but I will say the least because of the time restrictions. I must say this, Honorable Member. Recently we heard of the most inhuman, horrendous injustice harped by a foreign country by burning the Holy Quran. And our President, Excellency Ranil Wickremesinghe, was one of the first to condemn that with the contempt that that act deserved. Before I conclude, I take this opportunity, Honorable Chairman, to condemn that myself, to shower it with the contempt and disdain that that act deserves. And I believe, I fervently hope that during my lifetime,
we will not hear such a disdainful and disgusting, disgraceful act again. Thank you. Thank you, Honorable Member. Gaurava Rishad Badudin. 4 நிமிடங்கள் இருக்கின்றது. 4 நிமிடம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இந்த பிரேரணையை முன்வைத்த கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் அவர்களுக்கு நன்றி கூறியவனாக, இந்த காலகட்டத்திலே இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற சகல கட்சிகளும் ஒரே நிலைப்பாட்டை பலஸ்தீனத்துக்கு நடைபெறுகின்ற அநியாயத்தை தட்டி கேட்கின்ற விஷயத்திலே, அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்திலே இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே குரலில் குரல் கொடுப்பதை பார்க்கின்ற பொழுது, இந்த இலங்கை நாடு இவ்வாறான ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இலங்கை நாட்டு மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை உலகத்துக்கு சொல்லுகின்ற ஒரு நாளாக இன்றைய நாள் அமைந்திருக்கிறது. எனவே இங்கு பேசிய விஜித ஹேரத் அவர்கள் சொன்னது போல, ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த பாராளுமன்ற 225 பேரும் பல கட்சிகளை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இந்த நாட்டு மக்களுடைய குரலாக இன்று ஏகோபித்து எடுத்திருக்கின்ற இந்த வேண்டுகோளை ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த அரசாங்கத்துடைய அறிக்கையாக வெளியிட வேண்டும் என்று ஒரு வினயமான வேண்டுகோளை முன்வைத்தவனாக, இந்த காலகட்டத்திலே பலஸ்தீன் நாட்டிலே தொடர்ந்தேர்ச்சியாக பல தசாப்தங்களாக நடைபெற்று வருகின்ற அநியாயங்களை இங்கு பேசிய எல்லா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் விவரித்தார்கள். சிறுவர்களை இஸ்ரேலிய இராணுவம் அநியாயமாக கொண்டு குவிப்பது, அதே போல நோயாளிகளை, காயப்பட்டவர்களை, அதே போல ஜெனீன் என்ற முகாமுக்குள் சென்று அங்கிருந்தவர்களை அநியாயமாக கொலை செய்த வெறியர்கள் போல செய்வதை கூட வல்லரசுகள், மேற்கத்தைய சியோனிச சக்திகள் அதை பார்த்தும் கண்மூடியவர்களாக, காணாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே ஜனநாயகத்தை பற்றி பேசுகின்ற அந்த மேற்குலகம், மனித உரிமைகளை பற்றி பேசுகின்ற மேற்குலகம், பலஸ்தீனத்திலே நடைபெறுகின்ற இந்த இனவெறி, மதவெறி, இந்த கொலை வெறியை பற்றி பேசாமல், வாய் திறக்காமல் இருப்பது வேதனையாக இருக்கிறது. எத்தனையோ உடன்படிக்கைகள் ஜெனீவாவிலே மனித உரிமையத்திலே பலஸ்தீனத்திற்கு சாதகமான அல்லது நியாயமான அந்த உடன்படிக்கைகளை கூட நடைமுறைப்படுத்தாமல் காலந்தாத்தி செல்லுகின்ற, தொடர்ந்தும் அநீதி இழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பிரதேசமாக, நாடாக பலஸ்தீன நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்த கொடுமைகளுக்கெல்லாம் விடிவு பெற்றுக் கொடுக்கின்ற ஒரு நாள் மிக விரைவில் இறைவன் பெற்று தருவான் என்ற பிரார்த்தனையோடு நாங்கள் இருக்கிறோம். எனவே அவ்வாறான கொடுமைகளை செய்கின்ற இஸ்ரேலியர்களை ஆதரிக்கின்றவர்களாக, அரவணைக்கின்றவர்களாக, அவர்கள் செய்கின்ற இந்த அநியாயங்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கின்ற மேற்கத்தையும் இது சம்பந்தமாக உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு எமது நாடும் உலக அரங்கிலே தனது பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும். எமது நாடு தொடர்ந்தேர்ச்சியாக பலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு நாடாக இருந்து வந்திருக்கிறது. எனவே இந்த ஜனாதிபதி அவர்களும் இந்த விஷயத்திலே அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என்று இந்த உயர் சபையிலே நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். 1 நிமிடம் இருக்கின்றது. எனவே அந்த வகையிலே பலஸ்தீன மக்களுக்கு நடைபெற்று வருகின்ற தொடர்ந்தேர்ச்சியான நஷ்டங்களும், அதாவது அவர்களுடைய நிலப்பறிப்போடு மாத்திரமல்லாமல் தொடர்ந்து அங்கு நடைபெறுகின்ற கொலைகளை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும். எட்டிய உடன்படிக்கைகள், கடந்த காலங்களிலே எட்டப்பட்ட உடன்படிக்கைகளை நிலைநிறுத்துவதற்காக உலக நாடுகள் அதற்காக ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். இந்த பலஸ்தீன மக்கள் ரமலான் மாதத்திலே நோன்பு நோட்டவர்களாக பல கட்டங்களிலே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய பச்சிலம் பாலகர்கள் கூட கொலை செய்யப்பட்ட வரலாற்றை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதே போல வயிற்றிலே பிள்ளைகளை சுமந்து கொண்டிருந்த கர்ப்பிணி தாய்மார்களை கூட கொலை வெறியர்களாக இஸ்ரேலிய இராணுவத்தினர், அவர்கள் உத்தியோகபூர்வ இராணுவத்தினர்களாக இருந்து கொண்டு அவ்வாறான, அதாவது வயிற்றிலே கர்ப்பிணி குழந்தைகளை சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற கர்ப்பிணி தாய்மார்களையும் கொலை செய்கின்ற அநியாயத்தை பார்க்கிறோம். எனவே இவ்வாறான கொலைகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும். இந்த வஞ்சகத்திலிருந்து இஸ்ரேலிய படை நீங்க வேண்டும். பலஸ்தீன மண்ணை, அல்-அக்ஸாவை விட்டு அவர்கள் வெளியேற வேண்டும். அதற்காக உலக நாடுகள் குரல் கொடுக்க வேண்டும். அந்த வகையிலே இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற இடதுசாரி சக்திகள்
தொடர்ந்தேச்சியாக இஸ்ரேல் செய்கின்ற அநியாயத்தை தட்டி கேட்கின்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதே போல இன்று இந்த பாராளுமன்றத்திலே எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் கொண்டு வந்த இந்த பிரேரணைக்கு ஆதரவாக பல கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்ற இந்த பிரேரணை ஏகோபித்த ஒரு பிரேரணையாக இன்று இடம்பெறுகின்றது. இதை நாட்டுடைய கொள்கையாக, நாட்டுடைய பிரேரணையாக ஜனாதிபதி தலைமையிலான இந்த அரசாங்கம் உலகத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும், ஐநாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி. ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම පලස්තීන සහ ඊශ්‍රායල් ගැටුම් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මුළු ඉතිහාසයේ පුරාම පලස්තීනය සහ පලස්තීන ජනතාව සමගයි අපි කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. මේ රටවල් දෙකක් ලෙසින් පිළිගැනීම ලක් කරමින් 1967 දී ජාත්‍යන්තර නිර්දේශ මත සම්මුතියකට පලස්තීනයේ පැමිණීම ප්‍රධාන කාරණයක් සිහිපත් කරන්න ඕන. බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු මහත්මයාගේ කාලයේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අන්තගාමී ආණ්ඩුව පලස්තීනයේම රාජ්‍ය දෙකක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තුව බැහැර කළ යුතුයි කියලා ප්‍රකාශ කළා. බටහිර තිරයේ උතුරු කොටසේ පලස්තීනයට අයත් භූමියේ අන්තර්මතික ලෙස ජනාවාස 10ක් එනම් නිවාස ඒකක 10000ක් ගොඩනැගීමට ඊශ්‍රායලයේ කැබිනට් ඇනුමැතිය දුන්නා. හරාරා, ටර්මෝට්, සොයිසා, මුපාරා ආදී පලස්තීන ගම්මානවල පුරවැසියන් මරා දැමීම, නිවාස දීපල ගොවීම් පිළිස්සීම, මෙම නව ජනපදවල ඊශ්‍රායල් ජාතිකයින්ට ඊශ්‍රායල් හමුදා රැකවරණය ලබා දීම, 1948 දී සිදු වූ දරුණු වාර්ගික ශෝධනය සීගත් කරමින් ඊශ්‍රායල් උසස් විකල්ප හමුදා සමාජිකයින් 1000ක් විසින් යුද උපකරණ, ඩ්‍රෝන, බුල්ඩෝසර් හා හෙලිකොප්ටර් පවා සහායට සපයමින් වර්ග කිලෝමීටර් 0.4ක් වූ සරණාගත කඳවුරේ සිටි පලස්තීනුවන් පළවා හැර තිබෙනවා. සරණාගත කඳවුරක සිටින පිරිසක් පළවා හැරෙනවායි කියන්නේ ඒක මහා ඛේදවාචකයක්. ඊටම අමානුෂික දෙයක්. සිටි පලස්තීනුවන් ඒ වගේම නක්කා සංහාරය සිහි ගන්වනවා. මෙම මාස 3 හා 4 වෙනි දෙදින තවත් පුරවැසියන් 4000ක් පමණ එසේ බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. මේ ප්‍රහාරවලදී පලස්තීනුවන් 12ක් මියගොස් 200ක් තුවාල ලබා ඇති අතර ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 16ක පමණ විදුලි සංදේශ ජල සැපයීම ආදී යටිතල පහසුකම් විනාශයට පත් වී තිබෙනවා. නිවාස 900ක් විනාශවට තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්තුමාද මේ තත්ත්වය හෙලා දක්වමින් ප්‍රකාශ දෙකක් කරලා තිබෙනවා. මේ වෙන විට පලස්තීනයේ සිටින යුරෝපා සංගමය ඇතුළු රටවල් 30ක විදේශ නියෝජිතින් මෙම සංහාරය දැක බලාගෙන හෙලා දැක තිබෙනවා. 2023 වසරේදී පමණක් පලස්තීනුවන් 201ක් පරා දමා ඇති අතර ඉන් 3න් එකක් කුඩා දරුවන් සහ කාන්තාවන්. ඊශ්‍රායලයේ මෙම ක්‍රියාකලාපයේ නියාමනයට, පාලනයට හා දඬුවම් කිරීමට ජාත්‍යන්තර නීතිය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර මානුෂ්‍යවාදී නීතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පලස්තීන ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ සහාය අපේක්ෂා කරනවා. මෙම අයථා ආක්‍රමණයට සෑම ආකාරයකම ප්‍රතිවිරෝධය දැක්වීමට ජිනීවා සම්මුතිය හා ජාත්‍යන්තර නීතිය අනුව පලස්තීනයට පූර්ණ අයිතිය තිබෙනවා. මේ මාස 25 වනදාට පෙර පලස්තීනයට සහාය පළ කරමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමෙන් හා නන් අයුරින් මේ අයුක්ති සහගත ආක්‍රමණය හෙලා දැකීමෙන් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට මතයට බලපෑමක් කළ යුතුව වෙනවා අපි සෑම කෙනෙක්ම. මේ සඳහා මිත්‍ර රටක ශ්‍රී ලංකාවේ සහාය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම පලස්තීන ජනතාවට සහ රජයට දිය යුතු වෙනවා. මහලේකම්වරයා එක්සත් ජාතීන්ගේ මේ දැඩි අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා. ඊශ්‍රායල් හමුදාව විසින් ජෙනින් සරණාගත කඳුරුවලට එල්ල කළ ප්‍රහාරය හෙලා දකිමින් මහලේකම්වරයා කළ ප්‍රකාශය ඉල්ලා අස්කරගත යුතුයි ඊශ්‍රායලයේ කළ දැනුම් දීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තිබෙනවා. එම හිංසනය හා ප්‍රචණ්ඩත්වයේ දැඩි ලෙස හෙලා දකින බව මහලේකම්වරයා නැවත අවධාරණය කරනවා. සරණාගත කඳවුරේ අහිංසක සිවිල් වැසියන්ට එල්ල කළ ගුවන් ප්‍රහාර හා ගොඩබිම් ප්‍රහාර සිවිල් වැසියන්ගේ ජල සෞඛ්‍ය හා ඒ වගේම ඖෂධ, විදුලිය, ආහාර, සෞඛ්‍ය සේවාවන්, රෝහල් සැපීම් වලට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම මහලේකම්වරයා දැඩි ලෙස හෙලා දැක තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඊශ්‍රායල් තානාපති ගිලාඩ් එර්ඩන් සහ මහලේකම්වරයා අතර තද පසින්බස් වීමක් කතා බහක් ඇති වී තිබෙනවා. පලස්තීනයේ සිටින යුරෝපා සංගමේ නියෝජිතයා විසින් ඊශ්‍රායල් හමුදාව විසින් පලස්තීනයේ සිදු කරන ලද සියල්ල ජාත්‍යන්තර නීතියට පටහැනි බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. පසුගිය 3 හා 4 දෙදින තුල එල්ල වූ ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාර පසුගිය වසර 20 තුල එල්ල වූ අමානුෂිකම ප්‍රහාරයි. නෝර්වේ විදේශ අමාත්‍යාලයද මෙම ප්‍රකාශය හෙලා දැක තිබෙනවා. පලස්තීන සරණාගතයෙන් සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ සහනාධාර ආයතනය ඊශ්‍රායල හමුදාව විසින් සිදු කර ඇති යටතල පහසු
පහසුකම් විනාශය ඉතාම විශාල බව ප්‍රකාශ කරනවා. ජෙනින් සරණාගත කඳවුරේ පලස්තීන සරණාගතයින් 24,000ක් පමණ සිටින අතර එයින් 3,500ක් පළවා හැර තිබෙනවා. මේ තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගත් විට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෝකේ කොතරම් බලවතෙක් වුණත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජිකත්වයේ දරන යම් රටක් තිබෙනවා නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා යම් ප්‍රකාශයක් කළොත් ඒට හිස නැමීම සම්ප්‍රදායක් මෙන්ම එකඟතාවයක්. එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජිකත්වයේ ගන්නා රටවල් ඒ ප්‍රඥප්තියට අත්සන් කිරීම තුළ ඒ විදිහට බැඳී සිටිනවා. නමුත් අද ලෝකේ බලවත් ධනවත් රටවල් මේ සම්බන්ධයෙන් නිශ්ශබ්දව සිටිනවා. කරුමන්තුමාට විනාඩි 2ක කාලයක් තියෙනවා. සහ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් අපි ශ්‍රී ලංකා රජය ඒ වගේම මම කියන්නට ඕනේ අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විශේෂයෙන්ම සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ කාලයේ සිටම සෑම විටම අපි පලස්තීනයේ පැත්තේ හිටියේ. ඒ නිසා පලස්තීනයේ අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ට දෙන මේ අමානුෂික දඬුවම් සහ මේ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා මේ සියල්ලම එලා දකින ප්‍රකාශ කරමින් අපි සෑම විටම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පලස්තීන ජනතාවගේ පැත්තේ සහ රජයේ බව ප්‍රකාශ කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි. Honorable SMM Musharraf, you have 14 minutes. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய வல்ல அல்லாஹ்வின் துணை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கின்றேன். இந்த மிக முக்கியமான ஒரு பிரேரணையை இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருக்கின்ற கௌரவத்துக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் அவர்களுக்கு முதலில் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேபோன்று பாலஸ்தீன மண்ணினுடைய விடுதலைக்காக உயிர் தியாகம் செய்து போராடி கொண்டிருக்கின்ற அந்த மக்களுக்கு இறைவன் புறத்தில் இருந்தாவது வெகு விரைவில் அவர்களுக்கு நீதி நியாயம் கிட்ட வேண்டும் என்று என்னுடைய பிரார்த்தனையை நான் இங்கே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். இந்த தலைப்பிலே நாங்கள் இந்த பாலஸ்தீனத்தில் நடக்கின்ற கொடுமைகள் பற்றி இன்று நேற்றல்ல 70 வருடங்களாக நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே பிரச்சனைகளை அடையாளப்படுத்த மட்டுமே நம்மால் முடிந்திருக்கிறது. இந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை நாம் எப்படி பெறுவது என்பது பற்றி யோசிக்கிற போது சில விடயங்களை நாங்கள் பயமின்றி பேசித்தான் ஆக வேண்டும் என்பதை நான் இந்த சபையிலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த உலகிலே நாங்கள் உயர் சபை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஐநா சபையாக இருக்கலாம், அல்லது இந்த உலகத்தினுடைய மிக பெரும் நாடுகள், வீட்டோ அதிகாரமிக்க நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த 5 நாடுகளாக இருக்கலாம், இவ்வாறான உயர் சபைகளால் உருவாக்கப்படுகின்ற சமவாயங்களாக இருக்கலாம், அல்லது மனித உரிமை காப்பு நிலையங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதனுடைய செயல் திட்டங்களாக இருக்கலாம். அதே போன்று இந்த நாட்டிலே, இந்த உலகத்திலே பூகோள வெப்பமயமாதலை தடுப்பதற்காக உருவாக்கப்படுகின்ற சில சமவாயங்கள், அதனுடைய நடவடிக்கைகளாக இருக்கலாம். இவைகள் எல்லாவற்றையும் நான் ஒரு கூர்ந்து பார்க்கிற போது ஒரு வேடிக்கையான விடயங்களாகத்தான் பார்க்கின்றேன். முதலிலே இந்த பாலஸ்தீனம் பற்றி பேசுவதற்கு முன்பதாக கோப்பன்ஹேகன் மாநாடு என்று ஒன்று நடந்தது. பூகோள மயமாக்கலிலே இந்த உலகம் வெப்பநிலை கூடுகிறது, உலகம் அழிந்துவிடப் போகிறது, பனிக்கட்டிகள் உருகப் போகிறது என்றெல்லாம் பல கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டன. கோப்பன்ஹேகன் மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு உண்மையிலே பூகோள மயமாக்கலால் உலகம் பாதிக்கப்பட போகிறது என்றால் அங்கே எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய முடிவு என்னவென்றால், எல்லா நாடுகளும் தங்களுடைய நாட்டிலிருந்து இந்த சூழலை மாசுபடுத்துகின்ற விடயங்களை நீங்கள் குறைக்க வேண்டும், தொழிற்சாலை கழிவுகளை குறைக்க வேண்டும் என்ற முடிவெட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும். கோப்பன்ஹேகன் மாநாட்டிலே ஒரு அழகான முடிவினை எடுத்தார்கள், கார்பன் பிசினஸ். அதாவது நாங்கள் வளர்முக நாடுகள் முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் கார்பனை வெளியேற்றுகின்றோம், கார்பனை நீங்கள் குறிப்பிட்ட அளவை விட குறைவாக வெளியேற்றுகின்ற உங்களுடைய நாடுகளுக்கு நாங்கள் பணம் தருகிறோம். எனவே இந்த ஒரு சூழல் மீதான அக்கறை என்பது அங்கே இந்த வல்லரசு நாடுகளால் ஒரு வியாபாரமாக மாற்றப்பட்டதாக அந்த கோப்பன்ஹேகன் மாநாட்டு தீர்மானத்தை நான் பார்க்கிறேன். அதுபோலதான் இன்று நாங்கள் பாலஸ்தீன மக்களினுடைய சொல்லனா துயரம் பற்றி அதிகம் பேச தேவையில்லை. ஒரு பிரதேசத்திற்குள் இன்னும் ஒரு பிரதேசத்திலிருந்து வேறு பிரதேசங்களிலிருந்து ஒரு சிலரை குடியேற்றுகின்றோம். ஐநா சபை முன்னின்று அவ்வாறு தங்களுடைய வாழ்விடம், தங்களுடைய உரிமைக்கான இடம் என்று பாலஸ்தீன மண்ணை கொண்டாடிய மக்களினுடைய இடத்திலே இங்கிருந்தெல்லாம் யூதர்களை கொண்டு போய் சேர்த்து 1947 நவம்பர் 29 அதனுடைய பொதுச்சபை நிறைவேற்றிய 181(2) என்கின்ற தீர்மானத்தின்படி ஐக்கிய நாடு பொதுச்சபை அங்கே ஒரு முடிவெடுக்கிறார்கள். பாலஸ்தீனத்தினுடைய பூர்வாங்க குடிகள் நீங்கள் 45.53% இருங்கள் நிலப்பரப்பை கொண்டு, யூதர்கள் 56.47% இருங்கள் என்று. அங்கே இந்த உலகத்தினுடைய நீதி நியாயம் என்பவை எல்லாம் அங்கே செத்து போய்விட்டது. ஐநா சபையை ஒரு சிறந்த இந்த விடயங்களுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக நாம் கருத முடியாது. ஐநா சபையினுடைய ஃபெயிலியர் என்பது பாலஸ்தீன இஸ்ரேலிய விவகாரத்திலிருந்தே நாம் பேச வேண்டியிருக்கிறது.
ஐக்கிய நாடுகள் சபை 2ஆம் உலக மகா யுத்தத்திற்கு பிறகு 3ஆம் உலக மகா யுத்தம் ஒன்று இந்த உலகிலே நிலவாத வகையில் தடுக்கிறது என்று நாம் பெருமை பேசிக் கொண்டாலும் இந்த பாலஸ்தீன இஸ்ரேல் விவகாரம் போன்ற பல்வேறு 3ஆம் உலக யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இந்த நாட்டிலே இருக்கிறது, இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது. என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால், ஐநாவினுடைய இந்த 1947 நவம்பர் 29ஆம் தேதிய தீர்மானம் என்பவை எல்லாம் திட்டமிட்டு அவர்களாக குடியேற்றினார்கள் என்றுதான் நான் பார்க்கின்றேன். அதாவது பிரிட்டன் அல்லது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளை நாம் பார்த்தால் இந்த பாலஸ்தீன விவகாரத்திலே அவர்கள் செய்த அத்தனை உடன்படிக்கைகளும் பாலஸ்தீன மக்களை புறந்தள்ளி இஸ்ரேலியர்களை குடியேற்றி பாலஸ்தீனத்தை அழித்தொழிப்பதற்கான சதியை அன்றி அந்த சர்வதேச உடன்படிக்கைகள் யாவும் நீதியான நேர்மையான உடன்படிக்கைகளே கிடையாது. பெல்பர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அன்றைய காலகட்டத்தில் பிரித்தானியாவினுடைய வெளிவிவகார அமைச்சராக இருந்தவர் பாலஸ்தீனத்திலே. அவர் அந்த இஸ்ரேலிய பிரகடனம் செய்யப்பட்டதே மிக அழகாக அவர் செய்திருந்தார். அங்கிருந்து அவர் வெளியேறி சென்றமையும் அவர் வெளியேறி சென்ற நாட்டை அடைவதற்கு முன்பு இவர்கள் பிரகடனம் செய்தமை எல்லாமே ஒரு திட்டமிட்ட செயல். அதற்கு பின்பு 2 சபைகளிலும் 1922ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கா தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியதனூடாக பாலஸ்தீனத்திற்கு எதிராக இஸ்ரேலை நிலைநிறுத்துவதற்காக மிகப்பெரிதான ஒரு திட்டமிடலோடு அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே உலக அரங்கிலே நாங்கள் தைரியமாக கேள்வி கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். இதுவரையிலும் 125க்கும் மேற்பட்ட தீர்மானங்கள் இஸ்ரேலினுடைய போர்க்குற்றங்களுக்கு எதிராக பொதுச்சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்றிற்கேனும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? பொதுச்சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட 125 தீர்மானங்களையும் வீட்டோ அதிகாரத்தை கொண்டு செக்யூரிட்டி கவுன்சிலிலே ஒரு 5 நாடுகளில் ஒரு நாட்டால் அதை நிறுத்த முடியுமாக இருந்தால் ஐநா பொதுச்சபை என்பதும் ஐநா சபை என்பதும் ஒரு வலுவான அமைப்பாக நாம் கருத முடியுமா? இது மிக முக்கியமான கேள்வி. நாங்கள் இன்று இந்த பிரச்சனையை பேசி அடையாளப்படுத்தி விட்டு சென்று விடலாம். ஆனால் இந்த பிரச்சனையினுடைய மையம் அதுதான். நாம் எங்கு பேசினாலும் எதை கதைத்தாலும் இங்கே வந்து முடியக்கூடிய விடயம் அதுதான். இன்று நாங்கள் பார்த்தோம், இந்த வீட்டோ அதிகாரத்தை ஐநா சபையினுடைய கட்டமைப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு சபையினுடைய கட்டமைப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று பொதுச்சபையில் இருக்கின்ற 193 நாடுகளிலே உள்ள தலைவர்கள் பேசக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் உருவாக்க வேண்டும். இன்று எங்கெல்லாம் நடக்கின்றதோ, எங்கெல்லாம் போர்க்குற்றங்கள் நடக்கின்றதோ, ஆக குறைந்தது இந்த போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பான விடயங்களுக்காகவாவது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதான ஒரு அழுத்தமான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய வகையிலே 193 நாடுகள் இயங்கக்கூடிய அளவிற்கு தலைமைகள் தைரியமாக இருக்கின்றோமா? அல்லது அந்த கட்டமைப்பு அதற்கு அனுமதி அளிக்குமா என்றால் இல்லை. சைனா மியன்மாரிலே நடக்கின்ற மிலிட்டரியினுடைய போர்க்குற்றங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. அதே போன்று அமெரிக்காவை எடுத்துக்கொண்டால் இஸ்ரேல் நடத்துகின்ற அத்தனை போர்க்குற்றங்களுக்கும் அவர்கள் எதிரான எத்தனை தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டாலும் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலிலே அவர்கள் அதனை நிறைவேற்ற விடமாட்டார்கள். ரஷ்யா உக்ரைனில் நடைபெறுகின்ற போர்க்குற்றங்களுக்கு எதிராக ரஷ்யா கையை நீட்டுவார்கள். அதேபோல் சிரியாவிலே போர்க்குற்றங்கள் நடைபெற்றால் ரஷ்யா சிரியாவிற்கு ஆதரவு அளிக்கும். எனவே இவை எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற போது நாம் எங்கு பேசி எதை நாம் இதில் அடைய முடியும் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது. இன்று மனித உரிமை தொடர்பான ஆவணங்கள், மனித உரிமை தொடர்பான பிரகடனங்களால் நிறைவேற்றப்படுகின்ற எந்த விடயங்களிலுமே ஒரு உப்புச்சப்பில்லாத நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம். இலங்கையை கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இலங்கையினுடைய போர்க்குற்ற விவகாரம் மனித உரிமை பேரவையிலே அங்கே கொண்டு வரப்படுகிற போது என்ன நடக்கிறது? இலங்கையிலே ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற அரசாங்கம் அமெரிக்காவிற்கு சார்பாக இருந்தால் அங்கு நிலைப்பாடு வேறு. இலங்கையில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற அரசாங்கம் அமெரிக்காவிற்கு எதிராக இருந்தால் அங்கு நிலைப்பாடு வேறு. அவ்வளவுதான். நாம் நமக்குள் அடித்துக் கொள்கிறோம். அதுபோலதான் இந்த பாலஸ்தீன விவகாரத்தை பார்க்கிற போது, பாலஸ்தீனம் என்பது உலகத்தில் உள்ள முஸ்லிம்களினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு இதயம் என்று நான் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். வத்தீனி வஸ்ஸைத்தூன் என்கின்ற ஒரு குர்ஆனிய வசனம் இருக்கின்றது. வத்தீன் மீதும் வஸ்ஸைத்தூன் மீதும் சத்தியமாக என்று இறைவன் குர்ஆனிலே சொல்கின்றான். இந்த வத்தீன் என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அத்தி மரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஜெய்தூன் என்பது ஜெய்தூன் மரம். முஃபஸ்ஸிரீன்கள் சொல்கிறார்கள் ஜெய்தூன் என்பது பாலஸ்தீனத்தில் அதிகமாக காணப்படுகின்ற மரம். எனவே பாலஸ்தீன மண்ணை பற்றி குர்ஆனிலே சொல்லப்படுகிறது என்று விளக்க உரையாளர்கள் சொல்கிறார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் முஸ்லிம்களுடைய முதல் கிபிலா இருக்கின்ற ஒரு இடம், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிக்ராஜ் சென்ற மிக முக்கியமான ஒரு பூமி, அது மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா. முஸ்லிம் சமூகத்திற்கென்று இருக்கின்ற 3 முக்கியமான பள்ளிவாயல்கள், கௌபத்துல்லாவை எடுத்தால் மஸ்ஜிதுல் நபவி, அதே போன்று மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா, ஒன்று மக்கா, இன்னொன்று மதீனா, அடுத்தது குத்ஸ் எனப்படுகின்ற இந்த பாலஸ்தீனம். எனவே முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு மிக நெருக்கமான ஒரு ஆன்மாவோடு உயிரோடு கலந்திருக்கின்ற ஒரு மண் இந்த பாலஸ்தீன மண். அதற்காக மட்டும் நாங்கள் இங்கு பேசவில்லை. ஒரு அடிப்படை மனித உரிமை மீறல் இந்த உலகத்தில் எங்கே அதிகமாக நடக்கிறது என்றால் நான் சொல்வேன் பாலஸ்தீனம் தான் முதன்மையான ஒரு பிரதேசமாக இன்று இருக்கின்றது.
அண்மையிலே பாலஸ்தீனத்தினுடைய இலங்கைக்கான தூதுவரை நாம் வேறொரு விடயமாக சென்று சந்தித்த போது பாலஸ்தீன விவகாரங்களை பற்றி பேச வெளிக்கிட்ட போது அவரிடமிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் அவரிடமிருந்து வந்ததை பார்த்தேன். இது போன்ற ஒரு நிலைதான் பாலஸ்தீனத்திலே வாழ்கின்ற அத்தனை மக்களுக்கும் இருக்கின்றது. பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிக்கு எதிராக நாங்கள் ஜனநாயகவாதிகள் கிளர்ந்தெழுகிறோம் என்று சர்வதேசம் பேசுகிறது என்றால் பெண்களுக்கு எதிரான அநீதி பாலஸ்தீனத்திலே நடக்கிறது. சிறுவர்களுக்கு எதிரான அநீதிக்கு எதிராக நாங்கள் ஜனநாயகவாதிகள் பேசுகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் சிறுவர்களுக்கு எதிரான அநீதியும் பாலஸ்தீனத்திலே நடக்கிறது. எனவே எல்லோருக்கும் எதிரான அநீதிகள், மனித உரிமை மீறல்கள் மிக அதிகமாக உச்சபட்சமாக நடக்கிற ஒரு இடம் பாலஸ்தீனமாக இருக்கிற போது இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் இந்த பாலஸ்தீன விவகாரத்திற்கான ஒரு முடிவு எடுத்துக் கொடுக்கப்படவில்லை என்பது ஐநா சபையினுடைய மிக பெரும் தோல்வி என்பதை மிக தைரியமாக இந்த இடத்தில் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். பெல்ஃபோர் உடன்படிக்கை எவ்வாறு இஸ்ரேலை ஒரு தனி நாடாக கொண்டு வருவதற்கு உதவி செய்ததோ அதுபோன்றுதான் இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன விவகாரம் தொடர்பாக இடம்பெற்ற அத்தனை உடன்படிக்கையும் இஸ்ரேலை அங்கு நிலைநிறுத்துவதற்காகத்தான் கொண்டு வந்தது. குறிப்பாக நாங்கள் ஒஸ்லோ உடன்படிக்கையை கூட நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். ஒஸ்லோ உடன்படிக்கை என்பது மறைமுகமாக அரபு தேசம் இந்த இஸ்ரேலை அங்கே நிலைநிறுத்துவதற்கான ஒரு மறைமுகமான ஆதரவை கொடுக்கும் வகையிலான ஒரு திட்டமிட்டதான ஒரு உடன்படிக்கை. அது இந்த பெல்ஃபர் ஒஸ்லோ உடன்படிக்கையின் போது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட விடயம் என்ன? 1993 ஒஸ்லோ டிக்ளரேஷன். யாசிர் அரஃபாத்தை நாங்கள் ஜனாதிபதி ஆக்குகின்றோம், இதை உங்களுடைய பிரதேசம் ஆக்குகின்றோம். எங்களுடைய பிரதேசம், நாங்கள் வாழ்கிற பிரதேசத்தில் நீங்கள் யாரோ ஒருவரை கொண்டு வந்து அமர்த்திவிட்டு இது உங்களுடைய பிரதேசம், உங்களுக்கு ஒரு ஜனாதிபதி என்று கொண்டு தருவதற்கு நீங்கள் யார்? அது ஐநா சபையாக இருக்கலாம், அமெரிக்காவாக இருக்கலாம், யாராக இருக்கலாம். அவ்வாறு தந்துவிட்டு அவர்கள் செய்த ஒரு வேலை என்னவென்றால் முஸ்லிம் சமூகத்துக்காக அந்த உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்காக போராடிய இயக்கங்களை பயங்கரவாத இயக்கங்களாக்கி, நீங்கள் ஜனாதிபதியாக இருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு ஒரு அரச படையை உருவாக்குங்கள் என்று உருவாக்கி அந்த அரச படைகள் ஊடாக அன்று உண்மைக்குண்மையாக போராடிய இயக்கங்களை பயங்கரவாத இயக்கங்களாக அழித்தொழித்ததை தவிர வேறு எதையுமே செய்யவில்லை. எனவே இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன விவகாரம் தொடர்பாக நடந்த சர்வதேச பிரகடனங்களாக இருக்கலாம் அல்லது கூட்டங்களாக இருக்கலாம், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கைகளாக இருக்கலாம், இவை அனைத்துமே பாலஸ்தீன மக்களை ஒழிப்பதற்காக அன்றும் இன்றும் ஏன் நாளையும் நடக்கும் என்பதாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன். எனவே இது வெறுமனே அடையாளப்படுத்தப்படுகிற ஒரு விடயம் அல்ல. முதலாவது, இந்த வீட்டோ அதிகாரம் என்பது இந்த உலகத்திலே ஜனநாயகம் என்று பேசுவதற்கான எதிரான ஒரு விடயம். இந்த வீட்டோ அதிகாரத்தை ஆக குறைந்தது இந்த போர்க்குற்றங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தக்கூடாது என்கின்ற நிலையை இந்த 193 நாடுகள் இருக்கின்ற ஐநா சபையில் நம்மால் உருவாக்க முடியவில்லை என்றால் நாம் இந்த உலக ஒழுங்கை பற்றி என்ன பேசுவது? உண்மையை மட்டும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இன்று நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர், உலக ஒழுங்கு புதிதாக மாற்றம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த புதிய உலக ஒழுங்கின் ஊடாக வேறு வேறு தலைகள் இன்று உலகிலேயே கோலச்ச தொடங்குவார்கள். ஏன், ஐநா சபையை கூட கைக்குள் கொண்டு வருவதற்கு வேறு சிலர் என்று தயாராகக்கூடிய சூழ்நிலை கூட இன்று வரப்போகிறது. ஆனால் எனக்கு இருக்கிற கேள்வி என்னவென்றால், யார் வந்தாலும் சர்வதேச ரீதியாக நாங்கள் வல்லாதிக்க நாடுகள் என்று சொல்கின்ற எல்லா நாடுகளுமே மனித உரிமை விவகாரங்களை கிஞ்சித்தும் கணக்கெடுக்காத நாடுகளாகவே இருக்கின்றதே அல்லாமல் மனித உரிமைக்கு மதிப்பளிக்கக்கூடிய நாடுகளாக இல்லை. போன்ற சிறு நாடுகளிலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளையும் அவர்களுடைய சர்வதேச பூகோள ரீதியான அரசியல் ராஜதந்திரத்துக்கான ஒரு கருவியாக பார்க்கிறார்களே அல்லாமல் இங்குள்ள உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதான அக்கறை அவர்களுக்கு இல்லவே இல்லை. மார்ச் மாதம் வருகிற போது, செப்டம்பர் மாதம் வருகிற போது பாராளுமன்றத்திற்குள் இரு தரப்பிலிருந்து நாங்கள் மோதிக்கொள்வோம். இங்கே போர் குற்றம் நடந்தது, நீங்கள் செய்வது பிழை, நாங்கள் செய்வது பிழை, நாம் மோதிக்கொள்வோம். நம்மை வைத்து ஆட்டுவிப்பவர்களாகவே சர்வதேசம் இருக்கிறது என்பதற்கு மிகச்சிறந்த சாட்சி பாலஸ்தீனத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்வுகள் என்பதை நான் இந்த இடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். எனவே மிக கவலையான ஒரு விடயம். கௌரவ உறுப்பினர், இன்னும் 2 நிமிடங்கள் இருக்கின்றது. இந்த விடயங்களில் இருந்து ஒரு பலமான ஒரு செயல் திட்டம் தொடங்கப்பட வேண்டும். அங்கங்கே நாங்கள் இன்று கௌரவ இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கர் அவர்கள் மிக நல்லதொரு பிரகடனத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றார். அதிலே அவர் பல்வேறு விடயங்களை இங்கே சொல்லியிருக்கார். அங்கு நடந்த அநியாயங்கள், அட்டூழியங்கள் பற்றிய பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லியிருந்தார். உண்மையாக வரலாற்றை திரும்பி பார்க்கிற போது அரச தலைவர்களிலிருந்து வெளிவிகார அமைச்சர்களிலிருந்து இதனோடு சம்பந்தப்பட்ட அனைவருமே அநீதி இழைப்பவர்களாகவும் மனித உரிமையை கிஞ்சித்தும் கணக்கெடுக்காதவர்களாகவும் இருந்தார்கள் என்பதுதான் வேதனை. ஒரு வேதனையோடு தான் நான் இந்த விடயங்களை இங்கே பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். எனவே இதை நாங்கள் எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்றால், எவ்வாறு தடுக்க முடியும்? பிரேரணை கொண்டு வரலாம், பேசலாம். ஆனால் இந்த ஐநா சபை என்பது மீள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும். அதனுடைய அதிகாரங்கள் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலாக இருக்கலாம், ஜெனரல் ஹவுஸாக இருக்கலாம், இதனுடைய அதிகாரங்கள் பற்றியதான ஒரு மீள் ஒழுங்கமைப்பு இந்த உலகத்திற்கு நிச்சயமாக தேவை. இல்லை என்றால் நாங்கள் ரோஹிங்கியாவில் நடைபெற்ற மனித உரிமை அவலங்களை பார்த்தோம். அதே போன்று பல்வேறு நாடுகளில் நடக்கின்ற மனித உரிமைகள் அவலங்களை பார்க்கின்றோம். சிரியாவிலே பார்த்தோம். எல்லாமே பார்க்கப்படுகிறது, பேசப்படுகிறது. ஐநா சபையில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது என்பது வரைக்கும் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருப்போம்.
தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டதாம். செக்யூரிட்டி கவுன்சிலிலே வீட்டோ பவருடன் அவர்கள் அதனை இல்லாமலாக்கி விட்டார்களாம் என்ற கருத்து வருகிறது. எல்லாம் தவிடுபடியாகிற நிலைமைதான் காணப்படுகிறது. எனவே ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். இறைவன் புறத்திலிருந்து இந்த பாலஸ்தீன மக்களுக்கான உதவி கிட்டக்கூடிய நாள் நிச்சயமாக வரும். அன்று இந்த பாலஸ்தீனத்திலே வாழ்கின்ற மக்கள் தங்களுடைய உரிமைக்காகவும் தங்களுடைய அத்தனை கால துன்பத்திற்குமான ஒரு விடிவை அவர்களுக்கு வல்ல அல்லாஹ் நிச்சயமாக கொடுப்பான் என்ற என்னுடைய ஆழ்ந்த நம்பிக்கையை கூறி இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியமைக்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. නන්රේ ගරු වාසුදේව නානායක්කාර ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අපේ හිතවත් සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා වූ ගරු ඉමිතියාස් බාකිර් මැතිතුමාට ස්තුතියි මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. හැබැයි මම කියන්න ඕනේ මේ මුවාට විදිනවා විනා මුව හැමට තලා වැඩක් නැත. අපි ඉස්රායලය ගැන කතා කරනකොට ඉස්රායලයේ අගතිගාමී මහා දරුණු ආක්‍රමණකාරී රෞද්‍ර පාලනය පිළිබඳ අපට තියෙනවා බලවත් හැඟීමක්. ඒ බලවත් හැඟීම තිබිය යුතුයි. පලස්තීන ජනතාවට අද සිදු කරමින් තිබෙන්නා වූ මහා විනාශය අනුව කල්පනා කළ විට විටින් විට ජනීන් වේවා නග්බා වේවා ඒ අතරතුර කාලය වේවා දිගින් දිගටම පලස්තීන ජනතාව ඝාතනයට ලක් කරමින් හිරකරුවන් බවට පත් කරමින් ඔවුන්ගේ සරණාගත කඳවුරු හිර කඳවුරු බවට පත් කරමින් ඔවුන් අද ජීවත් වෙන පලස්තීන භූමිය බව වටේට වට කරපු වැටවල් හා හමුදා කඳවුරු වලින් ඔවුන් මිරිකා දමා තිබෙන තත්ත්වය තුළ අපි ඉස්රායලයට බලවත් විරෝධයක් දැක්විය යුතුයි සැක නැතුවම. ඒ අතරම හැබැයි අපි කිව යුතුයි ඉස්රායලය මේ හයිය අරගෙන තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ බලය උඩ බව. ඇමරිකාව තමන්ගේ නිෂේධ බලය පාවිච්චි කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ගන්නා වූ තීරණ එය විසින් ආරක්ෂක මණ්ඩලයට යොමු කරන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂේධ බලයෙන් යටපත් කර තිබීම මහා දරුණු අපරාධයක්. දැන් අපරාධයන් දෙකක්. එකක් ඉස්රායලය පලස්තීනයට කරන අපරාධය, දෙවනුව ඇමරිකාව තමන්ගේ නිෂේධ බලය ආරක්ෂක මණ්ඩලය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයත් ඇමරිකාව තමන්ගේ මූලස්ථානයක් හැටියට මැද පෙරදිග තමන්ගේ බලශක්තිය අවශ්‍යතාවයන් ලබා ගැනීමේ තමන්ට තිබෙන කඳවුරක් හැටියට ඉස්රායලය අද භාවිතාවීම කවුරුත් දන්නා වූ සත්‍යයක්. මේ තත්ත්වය යටතේ අපි අපගේ විරෝධය පළකිරීමේදී මේ දෙපාර්ශවයම ඉස්රායලය ඇමරිකාව මේ දෙකම එක වගේ මහා අපරාධයක සම පංගුකාරයෝ හැටියට අපි දැකිය යුතුව තිබෙනවා. දැන් අපේ මිත්‍ර ඉමිතියාස් බාකිර් මැතිතුමාගේ යෝජනාවේ තියෙනවා හිස් වචන වෙනුවට ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙලක්. ඒ මොකද්ද අපේ ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙල? අපි යමුද අපේ වොලන්ටියර්ස්ලත් අරගෙන කාණ්ඩයෙන් කාණ්ඩය හමාස් එක්ක සහ PLO එක්ක වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙලක් හැටියට මේ රටේ දේශපාලන බලය එක හෙලාම එක එල්ලේම අඩමානයකින් තොරව ඉස්රායලයට ඇමරිකාවට විරුද්ධව එල්ල කරන්නට පුළුවන් දේශපාලනයක් මේ රටේ අපි ඇති කළ යුතුද? මම හිතන්නේ විනාඩි කාලයක් තියෙනවා. හොඳයි. මම හිතන්නේ හිස් වචන වෙනුවට අපට අද තිබෙන්නේ ඇමරිකාවේ ජනමතයට බලපෑම් කළ හැකි ලෝක ජනමතයක් ඇති කිරීමයි. ඒ ලෝක ජනමතය ඇති කිරීම සඳහා අපි මේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ අද සම්මත කරන යෝජනාවත් එක්තරා එකතු කිරීමක් හැටියට මම සලකනවා. නමුත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ
මේ ඉස්රායල තමන්ගේ මැදපිරිතික මූලෝපායික කඳවුර හැටියට කල්පනා කරන තුරු මේ වගේ යෝජනාවක ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මම කියන්න ඕන කනගාටුවෙන් වුණත් මේ යෝජනාව ගෙනෙන්නේ සමගි ජන බලවේගයෙන් වුණත් සමගි ජන බලවේගය අඩමානයකින් තොරව ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ මේ අධිරාජ්‍යවාදී වැඩපිළිවෙලට විරුද්ධව කෙලින් පෙනී හිටින්නේ නෑ කියන එක මගේ අදහස. ඒ නිසා අද මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ තියෙන අධිරාජ්‍ය ගතිභාවයටත් Honorable, please wind up. මයිවර ගන්නවා. මේ අපේ සමගි ජන බලවේගයේ තිබෙන අඩමාන දේශපාලනයටත් දෙකටම විරුද්ධව උත්තර ලංකා සභාවේ අපි අද මේ අදහස මතු කරන බව කියමින් මාන්‍යයන්. Thank you. Honorable A.H.M. Pauzi, you have 12 minutes. Mr. Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to speak a few words on the adjournment motion moved by Honorable Imtiaz Bakir Maka. While welcoming today's motion on the question of Palestine, let me express my observations about Sri Lanka's policy on this vital global issue that has unfortunately for the past 75 years eluded a just solution, a solution acceptable to all parties, especially the Palestinians. Since Sri Lanka's independence in 1948, our governments had supported the Palestinian cause and strongly opposed Zionist expansionism, as has been clearly shown in our vote in favor of multiple United Nations resolutions, including the 1975 UN Resolution 3379-12 that affirmed that Zionism is a form of racism and racial discrimination. Sri Lanka's early post-independence governments, be they of the United National Party or of the Sri Lanka Freedom Party, stood by the Palestinian cause, as they believed it was their moral duty to extend their full support to the freedom cause of a people. We, as a newly independent country, valued freedom and understood the freedom struggle of the Palestinian people. Their problem was essentially an unfinished colonization problem. It was created by colonial and imperial forces after World War I. Our resolve to support freedom causes worldwide, including the Palestinian freedom cause, saw our governments in the 1950s, 1970s and 1980s playing a leading role in the African Asian solidarity movement and in the non-aligned movement. The Palestinian cause has been very close to the hearts of Sri Lankans over the years, and successive governments have stood in solidarity with the struggle of the Palestinian people. The people of Sri Lanka had recognized the fact that the Palestinian people have not only been deprived of their homeland, but continue to be subject of atrocities committed by the Israelis, and have therefore supported them in different international forums. Mr. Chairman, I would like to cite a few examples which confirmed our unstinted support for the Palestinian cause. In 1976, when then government led by Mrs. Irma Bandaranaike hosted the non-aligned summit, it came under tremendous pressure from Western governments to exclude any mention of support for the Palestinian cause. But Mrs. Bandaranaike bravely defied Western pressure and devoted a substantial part to the Palestinian issue in the final summit communique. Mr. Chairman, we were then very proud of our country's morally
correct Palestinian policy, the Sri Lankan people understood that the Palestinian problem is not a Muslim problem, not an Arab problem, but a humanitarian problem. As a result, early Sri Lankan leaders, especially Mrs. Bandanayake, were household names in the Middle East. But where do we stand today? Officially, we claim we stand by the two-state solution with an independent Palestinian state being created in keeping with the 1967 borders. But our proactive and morality-based Palestinian policy is sadly not evident. Even when the suffering the Palestinian people undergo in occupied territories aggravates. We make no misstatement. When Israel forces shirk their responsibility of protecting people under their occupation and continue their oppression, we were shocked by this silence when Jenin was under attack a few weeks ago. We were shocked by the warm welcome the Israeli ambassador received in Sri Lanka while the Palestinian lands were being forcibly taken to build settlements for Israelis. Thus, the toast symbolized our endorsement of Israel's oppression of the Palestinian people. Many of the Western countries, including the United States, have supported the Israel despite their many violations of international law. In contrast, Sri Lanka and the Third World have consistently supported the Palestinian cause wholeheartedly and highlighted the continuing injustice that continues to take place even after 75 years. Sri Lanka has over the years been a grateful friend of the Arab and Palestinian people. Successive governments and the people of Sri Lanka have championed the cause of the Palestinians locally and in world forums. The last year was a particularly bad year with regard to the transactions by the Israeli forces in occupied territory. UN officials have cautioned that unless this continuous resort to violence is brought to an end, the situation can take a turn for the worse. The latest in the long list of brutalities inflicted on the Palestinians is the attack on the refugee camp in Jenin. In one of the firecast assaults in 2 decades on the occupied West Bank, Israel forces have brought death and widespread destruction to the occupants of the refugee camp, which United Nations experts have described as amounting to violation of international law. I wish to refer to what Francisca Albanese, the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories, had said about the attacks in Jenin. She had described the recent Israel attacks as collective punishment. The United Nations rapporteur had accused Israel of carrying out possible war crimes during its military operation in the western bank city of Jenin, charging it with killing children and displacing large numbers of civilians. The attacks were the firecrackers in the West Bank since the destruction of the Jenin camp in 2002. Albanese said, referring to a military incursion during the height of the Second Intifada. Since the creation of Israel in 1948, the Zionist state has been a law unto itself and ignored the expressions of disapproval by the international community in numerous UN resolutions. The Zionist ideology that gave rise to the Israel state and continued to sustain its expansion did not care tuppence
for the many United Nations resolutions that were passed in a bid to restrain its uncontrollable excesses. The international community has watched helplessly as Israel continues unchecked with its brazen violation of Palestinian rights. The Zionist campaign to create a Jewish state in the midst of the Palestinian homeland began with the infamous Balfour Declaration of the Palestinians. Even before the ink had dried on the United Nations resolution that created Israel, the Jewish state had unlawfully expanded its borders beyond the boundaries set out in the resolution. We urge the government not to abandon the Palestinian cause. If you love freedom, we should love the freedom of our Palestinian brethren. Honorable Member, you have 2 more minutes. Thank you. As South Africa's great statesman, Nelson Mandela rightly said, South Africa's freedom is incomplete with the freedom for Palestinians. We cannot and should not abandon the Palestinian cause by pointing to the policy shifts of other non-aligned countries which have embraced the West and some West Asian nations which have signed the so-called Abraham Accords. Mr. Chairman, let's come together to end Israel colonization of Palestinians. Let us all in one voice condemn Israel's expansion policy, its illegal settlement, building activities in occupied territories, its oppression of the Palestinian people, its apartheid policies, and its continuous violation of international law. Let us reaffirm our support for the Palestinian right to live within secure borders as citizens of a free nation. I call upon the international community to continue to put pressure on the Israel government in order to restrain itself and implement the two-state solution that has been put forward as an ultimate solution to the problem. Thank you. Thank you. Gaurava Gajendra Kumar Ponnambalam. 7 நிமிடங்கள் இருக்கின்றது. I thank you, Honorable Presiding Member. I consider it the Tamil National People's Front's duty, Honorable Presiding Member, to take part in this adjournment motion debate. And in that respect, I would like to appreciate the Honorable Imtiaz Barkir Marker's effort to bring this motion forward today. Sir, as a young student, when I was studying modern world history in school, the single most event globally that to me could describe a broken heart, literally, was the Palestinian-Israel conflict. Because when we studied in school, a big part of the syllabus was World War II. And in that process, what we learnt about the way in which the global Jewish community was treated created such a lot of empathy that when one thought of World War II, more than the sort of detest and rejection of notions such as fascism and Nazism, it was the solidarity and sympathy towards a Jewish community that faced genocide that to me personally was overwhelming. So under no circumstances, Honorable Presiding Member, can I describe myself as someone who is anti-Jewish, quite the contrary. There is a lot of sympathy
for the Jewish people and for the Jewish nation. But that broken heart that I mentioned came to be experienced in the way that nation treated the Palestinian nation and continues to do so. And therefore, Honorable Presiding Member, to stand in solidarity with the Palestinian nation and the Palestinian people is quite simply the right thing to do. Because what Israel is doing today is quite simply wrong. And to stand for what is right and to point out what is wrong is not to be anti-Jewish or anti-Semite. Then there is another reason, Honorable Presiding Member, why the TNPF can so overwhelmingly identify itself with the Palestinian cause. Because we as Ulam Tamils in this island can relate completely to the destruction that the Palestinian nation is facing. And that is why, Honorable Presiding Member, I said our party considers it our duty to take part in today's debate and to quite clearly and strongly identify ourselves with the Palestinian cause. And Honorable Presiding Member, to me, what is so sad and so ironic is that I think in this House there is almost unanimity with regards to the views expressed standing on the side of the Palestinian people. But those very same members are unable to see what they are doing in their own home and how they are treating their own, which is identical to the way in which Israel is treating Palestine. And that is the position of the Tamil people today. So we hear and we heard so many members from both sides talk about double standards of the West. Of course, there are double standards when one considers the sort of policies of human rights, international humanitarian law, democracy, anti-apartheid, all these concepts, when you talk of and when you are prepared to sign up to, then obviously when those very same countries that uphold these concepts in a big way and would like to sign up to these concepts, side up with Israel in the way they're treating Palestine, naturally that's double standards. But those double standards are here too, in this very same House. Honourable Member, you have 2 more minutes. And unless, Honourable Presiding Member, this world begins to realize that if you are going to put self-interest, if states are going to put self-interest above all and not sign up to and genuinely adhere to values and standards that one would consider to be universal, then there will not be peace between Palestine and Israel, nor will there be peace in the world. It will continue to destabilize as the last post-World War II world has in fact been noted for. And today, the West, because of their self-interest over and above the standards they would like to sign up to, is losing their credibility. And the single most
instance that makes their credibility be called under question is in fact with regards to their treatment and their signing up to Israel as opposed to Palestine. And it is in that context, Honourable Presiding Member, that I think today's motion is quite apt. It is apt because not only should it call to question our conscience, but it should call to question the conscience with regards to what we are doing at home as well. Please wind up. And for that, I would like to congratulate the Honourable Imtiaz Bakir Marker, and I would once again state very clearly that we stand with the people of Palestine. Thank you. Thank you. Honourable Abdul Halim, you have only 4 minutes. 4 minutes? Yes. தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, கௌரவ இம்தியாஸ் பாக்கி மாக்கார் அவர்களால் மிகவும் உணர்வுபூர்வமான நோக்கத்துடன் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த பிரேரணை சம்பந்தமாக ஓரிரு வார்த்தைகள் மிக சுருக்கமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நிச்சயமாக இன்றைக்கு சில காலங்களுக்கு முன்னராக எமது நாடு போர் மூட்டம் நிறைந்த ஒரு நாடாக இருந்த போதிலும் இன்று போர் மூட்டம் கலைக்கப்பட்டு பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக எமது நாடு ஒரு வித்தியாசமான காலகட்டத்தை கடந்து கொண்டிருக்கும் தருவாயிலே நாங்கள் பலஸ்தீன மக்களின் பிரச்சனை உக்கிரமடைந்து வருவதை கேள்விப்படுகின்றோம். குறிப்பாக பலஸ்தீன மக்கள் பல தசாப்தங்களாக இஸ்ரேலிய ஆக்கிரமிப்புக்கு உட்பட்டு சொல்லனாத துன்புறுத்தல்களையும் மிலேச்சத்தனமான அடக்குமுறைகளுக்கும் அடாவடித்தனங்களுக்கும் ஆகி வருவதை நாம் யாவரும் அறிந்த ஒரு உண்மையாகும். பலஸ்தீனிய இஸ்ரேலிய பிரச்சினைக்கு முடிகாட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கில் காலத்துக்கு காலம் சமாதான ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திட்ட போதிலும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் இஸ்ரேலியர்களால் ஒப்பந்தங்கள் மீறப்பட்டதையும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். காசா பள்ளத்தாக்கு 2006ஆம் ஆண்டு முதலாக முழுமையாக வெளியுறவுடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் இஸ்ரேலிய இராணுவம் ஒஸ்லோ உடன்பாட்டை மீண்டும் முறை மீறி மேற்கு கரையிலும் தொடர்ச்சியாக பல தாக்குதல்களை ஆரம்பிப்பதையும் கிடைக்கப்படும் செய்திகள் கூறுகின்றன. மேற்கு கரையில் ஜெனில் தாக்குதல் நடத்திய பின்பு இப்போது நப்லுஸ் நகரிலும் தாக்குதல்களை நடத்தி வருவதாக கேள்விப்படுகின்றோம். இந்த மனிதாபமற்ற தாக்குதல்களை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். கௌரவ உறுப்பினர்களே, பலஸ்தீன மக்களுக்கு முழுமையான சுய நிர்ணய உரிமை உண்டு. அவர்கள் சுதந்திரம் கட்டாயமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், பேணப்பட வேண்டும். இந்த பிரச்சனைக்கு மிகச்சிறந்த தீர்வாக அமையக்கூடியது இரு நாட்டு தீர்வாகும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது என்று நான் கருதுகின்றேன். குறிப்பாக பலஸ்தீன மக்களுக்கு கிழக்கு ஜெருசலத்தின் மையமாக கொண்ட ஒரு தனி நாடு உருவாகுவதே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக அமையும் என்று நான் தனிப்பட்ட முறையில் கருதுகின்றேன். எமது நாடு பாரிய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் பொருளாதாரத்தினை கட்டியெழுப்பதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த காலத்தருணத்திலே மனிதாபான அடிப்படையில் நாம் நீதியின் பக்கமே எமது நாடு, எமது கொள்கைகள் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும். விசேடமாக எமது நாட்டில் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட அசம்பாவிதங்கள், குறிப்பாக ஜனாசா அரிப்பு மற்றும் இலங்கையின் முஸ்லிம்கள் மீதான ஒடுக்குமுறைகள் காரணமாக அரபு இஸ்லாமிய நாடுகளின் வெறுப்பினை சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கும் நாம் பொருளாதார நெருக்கடி மிக்க இந்த காலகட்டத்தில் அரபு இஸ்லாமிய நாடுகளின் நன்மதிப்பினை பெற்றுக் கொள்வது கட்டாயமாகும். நன்மதிப்பு என்பது இலங்கை பொருளாதாரத்தில் பல வகையில் தாக்கத்தினை செலுத்தக்கூடியது ஒன்றாகும். அரபு நாடுகளான உறவு மேம்படும் போது அரபு நாடுகளில் வரும் உல்லாச பிராணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது மட்டுமல்ல, அரபு இஸ்லாமிய நாடுகளில் இருந்து பல்வேறுபட்ட பொருளாதார மேம்பாட்டினையும் பெற்றுக் கொள்வதற்கு அது ஏதுவாக அமையும். கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, அரசாங்கம் ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும் அன்றி எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் எந்த கட்சி ஆட்சி இருந்தாலும் எங்களுடைய வெளிவிவகார கொள்கை நீதி, நேர்மை, சமத்துவம் என்ற அடிப்படையிலே எப்பொழுதும் அமைய வேண்டும். எப்பொழுதுமே வெளிவிவகார கொள்கையை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின்
சட்ட சிந்தங்களுக்கு அமையாக இருப்பது முக்கியமாகும். ஐக்கிய நாடு முன்வைக்கப்பட்ட சகல பிரச்சனைகளை இஸ்ரேல் புறந்தள்ளிவிட்டு நடத்தும் இந்த வன்முறைகள் நாம் எதிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக சிறுவர்கள் பெண்களை இலக்காக வைத்து நடத்தப்படும் இந்த தாக்குதல்கள் வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டும். போர் என்பது எவ்வாறு அழிவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாங்கள் 30 வருட கால யுத்தம் மூலம் அனுபவித்திருக்கின்றோம். அது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை மட்டுமின்றி மக்களின் நிரந்தர உளவியலையும் பாதிப்புள்ளாக்குகின்றது. 1948 ஆண்டு இஸ்ரேல் பலஸ்தீன மீது ஆக்கிரமிப்புகளை முன்னெடுத்த முதல் இந்த பிரச்சனை தீராத பிரச்சனையாக தொடர்வதை நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். இது சம்பந்தமாக பல்வேறு நாடுகள் பல சந்தர்ப்பங்களில் சமாதான முயற்சிகளை மேற்கொண்ட போதிலும் இவை யாவற்றையும் இஸ்ரேல் மீறியதையும் அதன் பின்புலத்தில் சர்வதேச வல்லரசுகள் இருப்பதை நாங்கள் சுருக்கமாக நிறைவு செய்யுங்கள். ஒரு நிமிஷம். ஆகவே நாங்கள் அனைவரும் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி என்ற பிரிவின்றாமல் முழுமையாக பாலஸ்தீனியர்களின் போராட்டத்தை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று நான் நியமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே நேரம் இந்த விடயத்தில் எந்த ஒரு தரப்பினர் முன்னெடுப்பும் சாத்வீகமான முன்னெடுப்புகளை நாங்கள் ஆதரிக்கின்றோம். அதேபோல் துன்புறும் பலஸ்தீன மக்களுடன் நாங்கள் எப்போதும் உள ரீதியாக பிணைந்திருக்கின்றோம். எங்கள் பிரார்த்தனை எப்போதும் அவர்களுக்காகவே இருக்கும். எனது மாமனார் கௌரவ ஏசு சமீட் அவர்கள் நாட்டின் விவகார அமைச்சராக இருந்தபோது அன்றைய பலஸ்தீனிய விடுதலை போராட்டத்தின் தலைவராக இருந்த கௌரவ யசீர் அரஃபாத் நெருங்கிய தொடர்புகளை வைத்திருந்தார். அன்றைய காலகட்டத்தில் அமைச்சர் அவர்கள் கௌரவ யாசீர் அரஃபாத் அவர்களை சந்திக்கின்ற சமயங்களில் நான் அமைச்சரின் பல சந்தர்ப்பங்கள் சென்ற இத்தருணத்தில் நான் நினைக்கின்றேன். கடைசியாக எமது நாடு பலஸ்தீன மக்களுக்கு சகல விதத்தில் ஒத்தாசைகள் செய்து எமது ராஜதந்திர ஆதரவை எதிர்க்க வேண்டும் என்று விடுத்து அரசாங்கம் கூடுதலான கருத்தை காட்ட வேண்டும் என்று கூறி நான் விடைபெறுகிறேன். Thank you. Honorable Imran Mauruf, you have 4 minutes. நன்றி. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, பலஸ்தீன மண்ணில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அழிவை உடனடியாக நிறுத்தவும் சுதந்திர பலஸ்தீன அரசாங்கத்தை வழங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை எடுத்துள்ள தீர்மானங்களையும் அது தொடர்பான உலகளாவிய கருத்துக்களையும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான செயற்திட்டத்தினுடைய அவசியத்தை வலியுறுத்தி இலங்கை பாராளுமன்றத்திலே கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாக்கார் கொண்டு வரப்பட்ட சபை ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையிலே உரையாற்ற சந்தர்ப்பம் அளித்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போன்று இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாக்கார் அவர்களுக்கும் இந்த பிரேரணையை கொண்டு வந்ததற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, பலஸ்தீன மக்களுக்கும் இஸ்ரேலியனால் இழைக்கப்படும் அநியாயங்களை விளக்கிக் கொள்வதற்கு குறிப்பாக இந்த மாதம் ஆரம்பத்திலே இடம்பெற்ற இந்த ஜெனின் அகதி முகாமின் மீதான கொடூர தாக்குதல் நான் நினைக்கின்றேன் போதுமான ஒரு காரணமாக காணப்படும். பலஸ்தீனின் ஜெனினின் முகாம் மீது இஸ்ரேல் படையினர் இந்த மாதத்தில் ஆரம்பித்து முன்னெடுத்த பல தாக்குதல்களிலே 12 பலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அங்கு வரலாற்றிலே இடம்பெற மிக மோசமான ஆக்கிரமிப்பான ஒன்றாகவும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பலஸ்தீனில் உள்ள மிக பாரிய அகதி முகாம்கள் ஒன்றான ஜெனின் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த காட்டு மிராண்டித்தனமான தாக்குதலிலே சுமார் 100 பேர் காயமடைந்ததுடன் 4000க்கும் அதிகமானோர் தமது வீடுகளை விட்டு வெளியேறியிருக்கின்றார்கள். கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, 1000 இஸ்ரேலிய படையினர் இத்தாக்குதலிலே பங்கெடுத்ததாகவும் இதன் போது தாக்குதல் ஹெலிகாப்டர்களாலும் ரெடன்களாலும் தாக்குதல் விமானங்கள் மற்றும் கனரக ஆயுதங்களினாலும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் சர்வதேச கண்காணிப்பாளர்கள் உறுதி செய்திருக்கின்றார்கள். சுமார் 20 தடவைகள் இந்த ட்ரோன் மூலமான தாக்குதல் நடாத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த தாக்குதல் மேற்கு கரையில் கடந்த 20 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட மிக மோசமான தாக்குதல்களிலே ஒன்றாக தாக்குதல் என்று இந்த மிடில்
ஈஸ்ட் ஊடகம் ஒன்று சுட்டிக்காட்டி இருக்கின்றது. இந்த தாக்குதலை பலஸ்தீன அதிகார சபை உட்பட்ட சர்வதேச நாடுகள் மற்றும் மனித உரிமை அமைப்புகள் வன்மையாக கண்டித்திருக்கின்றன. அது மாத்திரமின்றி இந்த வருடம் ஆரம்பத்திலேயே தினமும் ஒரு பலஸ்தீனராவது இஸ்ரேலிய படைகளினாலும் சட்டவிரோத குடியேற்றவாசிகளினாலும் கொல்லப்படுகின்ற அல்லது காயப்பட்டு வருகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, இந்த வருடம் முதல் 6 மாதங்களில் மாத்திரம் இஸ்ரேலியினர் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலிலே 26 சிறார்கள் உட்பட 170 பலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனிதாபிமான விவகாரங்களுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அலுவலகத்தின் அறிக்கைகளுக்கு அமைவு இந்த வருடம் முதல் 6 மாதங்களிலே மாத்திரம் இஸ்ரேலிய குடியினர்கள் மாதாந்தம் தலா 95 தாக்குதல்களை பலஸ்தீனர் மீது நடாத்தியிருக்கின்றார்கள் என்ற விடயம் பதிவாக இருக்கின்றது. கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையிலே இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இன்று வரை 100கணக்கான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட போதிலும் இதுவரை அவற்றிலே ஒன்றுமே நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்பது கவலைக்குரிய செய்தியாகும். சர்வதேச நாடுகள் இஸ்ரேலின் அந்த வன்முறையை சகித்து கொண்டு அதனுடன் தொடர்ச்சியாக தேனிலவு கொண்டாடி வருகின்றார்கள். இந்நிலை மாற வேண்டும். இஸ்ரேலினருக்கு அழுத்தங்கள் வழங்க அனைவரும் முன்வர வேண்டும். உலக நாடுகள் அனைத்தும் இஸ்ரேலின் இந்த காட்டுமிராண்டித்தனத்துக்கான எதிரான கிளர்ச்சிக்காக எழ வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை இந்த இடத்திலே ஞாபகமூட்டுகின்றேன். எவ்வாறு தீவிரவாத இயக்கங்களை தடை செய்து அவற்றுக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து போராடுகின்றோமோ அதே போன்று மனித குலத்துக்கு எதிரான தீவிரவாதத்துக்கும் கடந்த 6 தசாப்தங்களாக மேலாக ஈடுபட்டு வரும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் இந்த இடத்திலே ஞாபகமூட்டுகின்றேன். அதே போன்றுதான் பலஸ்தீன மக்கள் மீதான ஆக்கிரமிப்பு முடிவுக்கு வரும், மக்களின் நிம்மதியான வாழ்வதற்கான சூழல் பிறக்கவும் குரல் கொடுக்க வேண்டியதாக தேசங்களும் சகல தேசங்களிலும் வாழும் மக்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய கடப்பாடாகும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதோடு இன்று இந்த பார்லமெண்டத்திலே கட்சி வேறுபாடுகள் இன்றி அனைவரும் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒத்துழைக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அது ஆகையால் இந்த நிலைப்பாடு நாடளாவிய ரீதியிலே எடுக்கப்பட்டு சரியான இதுக்கான ஒரு நிலையை உறுதி செய்வதற்காக எங்களுடைய இந்த இலங்கை பார்லமென்றம் முன்வர வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை கூறி முடித்துக் கொள்கின்றேன். Thank you, Honorable Mohammad Muzamil. You have 6 minutes. ගරු මූල අසනාවට මන්ත්‍රීතුමනි, පලස්තීනය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයේදී මේක මුස්ලිම් ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයක් පමණක් විදියට අපි සලකන්නේ නැහැ. මේක පැහැදිලිවම නීතිය, සමාජ සාධාරණත්වය, ඒ වගේම සාමකාමී බව මරා දමා ඇති වර්තමාන ලෝකයේ මානව සංහතියටම මුහුණ දීලා තිබෙන සමස්ත ඉතා විශාල ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා අපි මොන ජාතිය වුණත් මොන ආගම වුණත් මිනිස් වර්ගයාට ගරු කරන අය නම් සමස්ත ලෝකෙම මානවයා සම්බන්ධයෙන් අපේ ගරුත්වයක් තිබෙනවා නම් නීතිය සාධාරණත්වය සමාජයේ රජ කරන්න ඕනේ කියලා විශ්වාස කරනවා නම් ඒකේ පළවෙනි තැන තමයි පලස්තීනයට ඒ සාධාරණත්වය ඉටු වෙන්න ඕනේ. එතන අපි කවුරුත් ඉන්නවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව ඒ කාර්යයේදී අත්වල් බැඳ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපි එකවන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ විවිධ අදහස්, විවිධ දේශපාලන පක්ෂවල විවිධ අදහස් තිබ්බා, විවිධ පුද්ගල අදහස් තිබ්බා. නමුත් මේ කාරණේදී අපි සියලු දෙනා එකවන්න අත්වල් බැඳ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මම මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මේ යෝජනාව රැගෙනීම සම්බන්ධයෙන් ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර් අපේ හිටපු ඇමතුමාටත් මගේ ගෞරවයේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා වර්තමාන ලෝකයේ වඩා පීඩාවටම පත්වෙන භූමි ප්‍රදේශය පලස්තීනය, ගාසා තීරය අපට නිතර ඇහෙන නම් වල තමයි ඒක තිබෙන්නේ. අද ලෝකයේ මානව හිමිකම් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. හැබැයි මේ මානව හිමිකම් ගැන කොයිතරම් කරන සාකච්ඡාත් අවසානයේදී පලස්තීනයට
ගියපුවාම ඒ සියල්ල නිකම් පුස්සාකච්ඡා පමණක් කියන එකේ උදාහරණයෙන් පේන්න තිබෙනවා. ඒ වගේම ලෝකේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් ගැන බෙරිහන් දෙන කෑ ගහන මරාගෙන මැරෙන්න හදන සංවිධාන තියෙනවා. හැබැයි ඒ සංවිධාන අපරාධ කියන්න බෑ. ඊශ්‍රායල පලස්තීන ප්‍රශ්නේදී සම්පූර්ණයෙන්ම නිහඬයි. ඒ වගේම ලෝකයේ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන සංවිධාන තිබෙනවා. අනේ අපරාධ කියන්න බෑ. ලෝකේ වටේ මේ කට්ටිය රවුම් ගහලා ප්‍රශ්න හෙව්වට ඊශ්‍රායල් පලස්තීන ප්‍රශ්නේදී පලස්තීනයට වෙන මේ අසාධාරණයේදී ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම මුනිවත රකින්නවා, නිහඬ බව රකින්නවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා පලස්තීනයේ දරුවන්ට අද මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන සිදුවීම. අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් වුණා අපේ රටේ ළමයින්ගේ බෙල්ල එල්ලලා තිබුණු සයනයිඩ් කරලා ගලවලා ඒ ළමයි අද ලස්සනට පාසල් යන යුගයක් ලංකාවේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ලංකාවේ අපි එහෙම තත්ත්වයක් ඇති කරගත්තට අවාසනාවකට පලස්තීනයේ එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. පාසල් වලට එල්ල කරන ප්‍රහාරයන්, කුඩා දරුවන්ට එල්ල කරන ප්‍රහාරයන්, මේ ප්‍රහාරයන් ගත්තාම ඉතා අශිෂ්ට පහත් ගණයේ ප්‍රහාරයන් අපට දකින්න පුළුවන් හැමදාම රූපවාහිනියේ. අපි දැක්ක පහුගිය දවසක අල් ජසීරා ඒ මාධ්‍ය වේදිනියක් මරා දැමුවා. ලෝකේ මාධ්‍ය නිදහස ගැන කතා කරන සංවිධාන කීපයක් පමණයි හඬ නැගුවේ. අනෙක් සංවිධාන ඔක්කොම මුනිවත රකිමින් තිබුණා. ඒ නිසා පැහැදිලි අද ලෝකයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සපත්තුවට ඊශ්‍රායලයේ යකඩ සපත්තුවට යටවෙච්ච මේ පලස්තීනයට නිදහස සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් කතා කරන්න පෙරටේ නාය ලෝකවාසීන් ආවට මුදලේ බලය, අවි බලය ඒක යටත් කරමින් තිබෙන බව. නමුත් අපි මේ ඇස්සේ සතුටු වෙන්න ඕනේ. අද විශේෂයෙන්ම මැදපෙරදිග ලෝකය අලුත් මාවතක් තෝරමින් තිබෙනවා. මැදපෙරදිග අලුත් ගමනක් පටන් ගන්න තිබෙනවා. ඉරානයේ සෞදිය සාකච්ඡා මට්ටමින් අපි දැක්ක තානාපති කාර්යාලය විවෘත කරන්න එකඟතාවයන් පැමිණෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ එකඟතාවයන් ඇතුලේ මැදපෙරදිග ශක්තිමත් වීම ඇතුලේ පලස්තීනයට සාධාරණයක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපට මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ගරුතුමා විනාඩි 2ක කාලයක් තියෙනවා. නැගෙනහිර ජෙරුසලම සහ ඊශ්‍රායලය ඇතුළු අත්පත් කරගත් පලස්තීන නිජබිම සම්බන්ධ ස්වාධීන ජාත්‍යන්තර කොමිසමේ වාර්තාව සිංහල සාරාංශය අපට ලැබිලා තිබෙනවා. අතර මේ වාර්තාව කියවද්දී අපට ඉතාම පුදුම සහගත සිදුවීම් රහසයක් මේ වාර්තාව ඇතුලේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ගාසා තීරයේ 1967 පැවති යුද්ධයේ ඊශ්‍රායලය විසින් ගාසා තීරය අත්පත් කරගෙන 1997 වන විට ඉඩම් 23000ක ජනාස 19ක් ස්ථාපිත කරලා තිබෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ 2005 දී ගාසා තීරයෙන් ඉවත් වූ නමුත් ගාසා තීරයට හිමි ගුවන් සීමාවත් ජල සීමාවත් අද අවභාවිතා කරමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා රූපවාහිනියේ ගාසා තීරයට නිතර දැවැන්ත ප්‍රහාර රාශියක් එල්ල කරමින් තිබෙන ප්‍රවෘත්ති අපේ රූපවාහිනිය ඔස්සේ දකින්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ විසින් ප්‍රචණ්ඩත්වය හා අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග කාලයේ ඉතා ඉහළ ගොස් ඇති බව කොමිසමය බරපතල කනස්සල්ලෙන් යුතුව වාර්තා කරනවා. මේ වාර්තාවේ සඳහන් වන ආකාරයට ජාත්‍යන්තර මානුෂීය නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සමගින් පුළුල් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් සහ අපයෝජනයන් ඊශ්‍රායල ආක්‍රමණයේ ඍජු ප්‍රතිඵල බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. හෙබ්‍රෝන්හි H2 ආශ්‍රිතව පලස්තීනුවන් 37000ක් නගරයේ සෙසු ප්‍රදේශවලින් වෙන් කළා තබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට මූලික සෞඛ්‍ය පහසුකම් සහ මූලික පහසුකම් වෙත ප්‍රවේශ වීම දුෂ්කර කරලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ දුෂ්කර කිරීමෙන් පස්සේ ඔවුන් එතනින් අත්හැර යන මානසිකත්වයට පත් කිරීමට තමයි මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. 2022 ආරම්භයේ සිට මන්තුමා කෙටින් අවසන්. ඔව් 2022 ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා ළමයින් 20 දෙනෙක් ළමයින් ඝාතනය කළා තිබෙනවා. ජල සම්පත පූර්ණ වශයෙන් ඊශ්‍රායල අත්පත් කර ගැනීම හේතුවෙන් පානීය ජලය සනීප ආරක්ෂාව වගේ මේ මානුෂීය අත්‍යවශ්‍ය දේවල් පලස්තීනයට අහිමි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේක ලෝක සම්මතයක් ඇති විය යුතුයි. ලෝකයේ ජනතාව අතර එකඟතාවයක් ඇති විය යුතුයි. අද මේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිවන මේ සම්මුතිය, මේ එකඟතාවය අපි හිතනවා ලෝකෙට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති කරයි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා අපි කවුරුත් හදපත්ලෙන් හැඟීමෙන් පමණක් නෙවෙයි ලෝකෙට සාධාරණත්වයේ
ඉෂ්ට වෙන්න ඕන නම් ලෝකෙට මානව හිමිකම් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන නම් සැබෑ අර්ථයෙන් මේ පලස්තීනු ප්‍රශ්නෙට ඉතාම සාධාරණ විසඳුමක් අවශ්‍යයි කියලා අපි පිළිගන්නවා. මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම ගැන ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. ස්තුතියි. Honorable Taraka Balasuriya. You have 20 minutes. Oh, 20 minutes. Honorable Presiding Member, at the outset, I want to thank Honorable MP, Honorable Bakir Makar, for bringing this timely adjournment motion. And I think, as you can see by the speeches which have been given by the members across the aisle, everybody in this House supports the cause of Palestine. And also, I want to say that before I start on my speech, myself and my minister both have been supporters of the Palestinian cause, and we will continue to do so. And as such, in consultation with the President, we will direct the foreign policy of Sri Lanka at each and every instant to not forgetting our long-standing relationship with Palestine. Also, at the outset, I want to take a minute, Honorable Presiding Member. My learned friend, Honorable Rauf Hakim, stated that we, the Foreign Ministry, have been rather silent on the incident of Jenin, which is not the case. On 11th of April, the Foreign Ministry issued a statement condemning the attacks on the Al-Aqsa Mosque incident on the holy month of Ramadan. So, unlike the Yapalna government, which changed its position pertaining to the resolution pertaining to the UNESCO resolution pertaining to the violations of the Temple Mount by Israel, the current government has been very consistent in its policy towards Palestine. Honorable Presiding Member, Sri Lanka is deeply concerned over the recent escalation of violence in the occupied Palestinian territory, including the incidents in Jenin, West Bank, causing tragic loss to civilian lives and extensive damage to property. Sri Lanka continues to stand with the people of Palestine in achieving their legitimate aspirations and has always maintained a consistent policy on the Palestinian cause and has extended unwavering support for the Palestinians in the multilateral fora as well. Sri Lanka calls on all parties involved to take sustained measures to address the worsening humanitarian situation and prevent further escalations. Sri Lanka firmly believes that efforts by the international community and the Palestinian and Israeli authorities should be augmented to make peace a reality in the lives of Palestinian and Israeli people. During the 5th United Nations Conference on the Least Developed Countries held in Doha in March 2023, I met His Excellency Mahmoud Abbas, the President of the Palestinian National Authority, and assured Sri Lanka's steadfast support to the Palestinian cause. I am aware that the Honourable Speaker attended as the chief guest of the commemoration of Al-Naqaba Day in May 2023 upon the invitation of the Palestinian Embassy in Colombo. Honourable Presiding Member, since 1968, Sri Lanka, as the chair of the United Nations Special Committee on Israel, practices affecting human rights of the Palestinian people and other Arabs of the occupied territories, has been one of the most significant voices at the United Nations on the subject of the unfortunate conditions of the people in the occupied territories. The President of Sri Lanka on 24th November 2022, in his message on the International Day of Solidarity with the Palestinian people, reiterated Sri Lanka's position and called on the international community and all parties concerned to make renewed efforts to achieve a lasting solution, including through the implementation of the United Nations General Assembly resolution on a two-state solution based on the 1967 borders. Moreover, the Minister of Foreign Affairs at the general debate of the 77th session of the United Nations General Assembly held on 24th September 2022, New York,
restated Sri Lanka's long-standing position on the Palestinian issue, adding that Sri Lanka recognized the legitimate security concerns of both the Palestinians and the Israeli people, and an urgent resolution on the matter on the basis of the UN resolution on the attainment of a two-state solution. At the 21st session of the Human Rights Council General Debate on Human Rights Situation in Palestine and other occupied Arab territories, Sri Lanka made a statement on the 30th September 2022 highlighting that the repetition of the cycle of violence in the occupied Palestinian territory can only be ended with genuine political efforts for negotiated solutions to end the conflict. Sri Lanka reiterated its commitment to supporting a negotiated settlement in line with the internationally agreed parameters of two states living side by side on the basis of the 1967 borders, which is key to achieve long-term security, peace and prosperity. We call on all sides to refrain from provocations and rhetoric acts. Until everybody enjoys peace, no one will be safe. Therefore, disproportionate use of power and suppression of legitimate rights of any people or community could only escalate further tensions and create a situation where the security of both Palestinians and Israelis are threatened and with the possibility of escalating to other regions. Therefore, Sri Lanka once again urges all parties to act with restraint and respect human rights and act in a manner which advances humanity. The international community also has a huge responsibility in implementing the UN resolutions without hindrance and act towards attaining a long-lasting peace to the region on the basis of the resolutions stated above. I wish to place on record that Sri Lankan government continue to extend practical support to the Palestinian mission in Colombo. Since the inception of the Palestinian mission, the government of Sri Lanka pays the rental of the official residence of the Palestinian ambassador and has provided the premises to maintain the Palestinian mission in Colombo. This is at a time, Honourable Presiding Member, that we have closed 5 embassies in Sri Lanka around the world. Similarly, the government of Sri Lanka, reflecting its solidarity with the Palestinian people, also maintains a representative office in Ramallah. To this end, we affirm our resolute support of their cause as the people of Palestine strive to gain their legitimate rights and aspirations. Once again, let me endorse our solidarity with the Palestinian people in their inalienable right and to establish an independent sovereign state based on the relevant UN Security Council resolutions. Thank you. Thank you. Honorable Ishaq Rahman. You have 4 minutes. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, மிகவும் ஒரு மனவருத்தத்தக்க ஒரு விடயத்தை பேசுவதற்கு நான் இந்த சபையிலே முன்வந்திருக்கின்றேன். எங்களுடைய பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கீர் மரக்கார் கொண்டு வந்த பிரேரணை, அவருக்கு மகத்தான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, முழு உலகுக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம் சபை முதல்வர் அவர்களே, உலகிலே பலஸ்தீனம் இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாடு உலக அரங்கிலே இருக்கவில்லை. யூதர்களுக்கு இருப்பதற்கு இடமில்லை, யூதர்களுக்கு வாழ்வதற்கு இடமில்லை என்ற ஒரு காலகட்டத்திலே உலகத்திலே முன்னேறிய நாடுகள் அன்று யாருமே யூதர்களுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே மனிதாபமுள்ள பலஸ்தீன மக்கள் முடிவெடுத்தார்கள், யூதர்களுக்கு என்று ஒரு சிறிய இடத்தை கொடுத்து குடியமர்த்தி விட்டு அவருடைய அனைத்து தேவைகளையும் அந்த மக்கள் செய்து கொடுத்து அவர்களை ஒரு காலகட்டத்திலே வளர்த்து வந்த வரலாறு முழு உலகுக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம். இப்படிப்பட்ட யூதர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால், திடீரென்று உலகத்திலே முன்னேறி இருக்கின்ற நாடுகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால், அந்த முன்னேறப்பட்ட அமெரிக்காவை போன்று பிரிட்டனை போன்ற நாடுகள் அந்த இஸ்ரேலர் என்ற யூதர்களுக்கு உதவிகளை வழங்கி அவர்களை சக்தி மிக்க உள்ளவர்களாக மாற்றி அந்த காலகட்டத்திலே அப்பாவி இடம் கொடுத்த பலஸ்தீன் மக்களை தாக்கப்பட்டு அவர்களை அந்த காலகட்டத்திலே பழிவாங்கப்பட்டு அவர்களை பிரச்சனைக்குள்ளாக்கப்பட்டு அந்த காலகட்டத்திலே அவர்களுக்கு என்று 1947 ஆண்டு இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாட்டை அங்கு உருவாக்கி கொடுக்கின்றார்கள்.
குடுவாக்கி கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால், பலஸ்தீன் மக்கள் நிம்மதியாக தங்களுடைய அமல்களை, தங்களுடைய தேவைகளை அந்த மண்ணிலே வாழ்ந்து இருக்கின்ற பொழுது இந்த யூதர்கள், இஸ்ரவேலர்கள் முடிவெடுத்தார்கள், அடியோடு இவர்களை விரட்டி அடிக்க வேண்டும், இவர்களை இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டு விட்டு முழுமையாக பலஸ்தீனை நாட்டை ஆக்கிரமிக்க செய்யப்பட்டு இஸ்ரேல் நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் இன்று திட்டமிட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், உலகிலே எங்களுடைய மக்காவை இருக்கலாம், மதினாவை இருக்கலாம், அதுக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள அல்-அக்ஸா என்ற அந்த மஸ்ஜித் உலகிலே 3வது இடத்தை முஸ்லிம்களுடைய மார்க்க சம்பந்தமான இடத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. நோன்பு காலங்கள் வருகின்ற பொழுது அவர்களுடைய அமல்களை அழகான முறையிலே சுவனம் செல்ல வேண்டும் என்று நிம்மதியாக தொழுகையில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது இரவாக காட்டு மினாண்டி தரம் போன்று அந்த இஸ்ரேல் இராணுவத்தினர்கள் சிறு குழந்தைகள் என்று கூட பார்க்காமல், பெரியவர்கள் என்று பார்க்காமல், பெண்கள் என்று பார்க்காமல் உயிர்களோடு போராடி அவர்களை விரட்டி அடித்து இரத்தம் சிந்தித வரலாறை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம், UN இருக்கலாம், ஐக்கிய நாட்டு சபையாக இருக்கலாம், யுனிசெஃபாக இருக்கலாம், இவர்கள் மனிதாபமான ரீதியிலே பேசுகின்றார்கள் பேரளவிலே. இன்று இஸ்ரேலுக்கு எதிராக உலகிலே 100க்கும் மேற்பட்ட பிரேரணைகள் இவர்களை தண்டிக்க வேண்டும், இவர்கள் செய்கின்ற அநியாயத்தை கேட்க வேண்டும், ஆனால் முடிவெடுக்கின்றார்கள். இன்று காரணம் என்ன? பேரளவிலே உலக அரங்கிலே இவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக வேண்டி மட்டும்தான் முடிவெடுக்கின்றார்கள். எந்த தீர்மானங்களும் எடுக்கப்படுவதில்லை என்பதனை சபை தலைமை அவர்களை உங்களிடத்திலே நாம் மிக பணிவன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதனால் இன்று இலங்கையிலே 225 பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையாக செயல்பட்டு ஒரு நிமிடம் இருக்கு, இந்த பலஸ்தீன மக்களுக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வு வழங்க வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிறது போன்று உலகிலே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், இஸ்லாமிய நாடுகள் வல்லரசு நாடுகளாக இன்று பணத்திலே உயர்ந்த நாடுகளாக காணப்படுகின்றன. ஆனால் இவர்களிடத்திலே ஒற்றுமை இல்லை. அதன் காரணமாகத்தான் இந்த யூத நாடுகள் இன்று இவர்களை பழி வாங்குதக்கூடிய தன்மை காணப்படுகின்ற. இதனால் இஸ்லாமிய நாடுகளிடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், ஒரு இஸ்லாமியனுக்கு நடக்கின்ற அநியாயத்துக்காக வேண்டி அல்ல, மனிதாபமான ரீதியிலே நீங்கள் அனைவரும் ஒன்றுபடுங்கள், ஒற்றுமைப்படுங்கள். அதன் காரணமாக இந்த யூதர்கள் உங்களுடைய ஒற்றுமையை கொண்டு பயந்து இவர்களுக்கு ஒரு சாதாரணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே நான் கேட்டு விடைபெற்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நன்றி. கௌரவ சித்தார்த்தன், 7 நிமிடங்கள் இருக்கின்றது. நன்றி தலைவர் அவர்களே. என்னுடைய நண்பர் பாக்கின் மரக்கார் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த தீர்மானம் ஒரு மிக முக்கியத்துவமான தீர்மானம். நான் நினைக்கின்றேன், இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் இவ்வளவு தூரம் ஏறக்குறைய 5 மணித்தியாலங்களுக்கு அதற்கு மேலாக விவாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு பிரேரணை ஒத்திவைப்பு பிரேரணையாக இருந்தாலும் கூட அதிலே இந்த பாலஸ்தீன மண்ணின் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அழிவை உடனடியாக நிறுத்தவும், சுதந்திர பாலஸ்தீன அரசாங்கத்தை வழங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை எடுத்த தீர்மானங்களையும் அதை தொடர்பான உலகளாவிய கருத்துக்களை நடைமுறைப்படுத்த வெற்று வார்த்தைகளுக்கு பதிலாக நடைமுறை செயல் திட்டத்தின் அவசியம் பற்றி சபை இந்த ஒத்திவைப்பு வேளையிலே பெரியிருக்கின்றது என்று அவர் கூறியிருந்தார். அதை இந்த சபையின் இரு பக்கங்களிலும் இருக்கக்கூடியவர்கள் வேறு எந்த ஒரு விடயத்திலும் ஒன்றாக கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள், சொல்லாதவர்கள் இந்த விஷயத்திலே மிக தெளிவாக அனைவருமே இந்த பிரேரணையை ஆதரிக்கின்றார்கள். பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எங்களை பொறுத்தமட்டில், தமிழ் மக்களை பொறுத்தமட்டில் நாங்கள் மிக மிக நீண்ட காலமாக எங்களுடைய ஆதரவை தொடர்ந்து கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம். எங்களுடைய கட்சிகளாக இருக்கலாம், இயக்கங்களாக இருக்கலாம், தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்திருக்கின்றோம். என்னை பொறுத்தமட்டில் இங்கு சபையிலே முன்னுக்கு இருக்கின்ற டக்ளஸ் தேவானந்த் அவர்களை பொறுத்தமட்டில் நாங்கள் நேரடியாக அங்கு பாலஸ்தீன இயக்கங்களின் தோழர்களுடன், அந்த மக்களுடன் வாழ்ந்தவர்கள், இருந்தவர்கள், அங்கே எல்லாம் போய் பழகியவர்கள்.
அவர்களுடைய உணர்வுகளை நன்றாக உணர்ந்தவர்கள், அறிந்தவர்கள். அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் தங்களுடைய ஒரு தனி நாட்டை அடைய வேண்டும் என்பதிலே அவர்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த ஆர்வம், அக்கறை, உணர்வு, இவைகளை நேரடியாக பார்த்தவர்கள். ஆகவே இந்த ரெண்டு பக்கத்திலும் இருக்கக்கூடிய சபையிலே ரெண்டு பக்கத்திலும் இருக்கக்கூடிய அங்கத்தவர்கள் ஒற்றுமையாக முழுமனதாக இந்த பிரேரணையை ஆதரித்து பேசுவதென்பது ஒரு மிகப்பெரிய காரியமாகவே நான் பார்க்கின்றேன். ஆனால் எங்களுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் முதலாக இலங்கை பாலஸ்தீன அல்லது பாலஸ்தீன இலங்கை நட்புறவு சங்கத்தை உருவாக்கியவர்கள். பாலஸ்தீனர்களுடன் மிக நெருங்கிய நட்பாக இருந்தவர்கள். அவர் அப்படி இருக்கின்ற போது எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு மனத்துக்கு திருப்தியாக இருக்கும். அப்படி என்றால் ஏனென்றால் எங்கோ ஏறக்குறைய 6000 கிலோமீட்டருக்கு 5000 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக இவ்வளவு உணர்வாக கதைக்கின்றவர்கள் நிச்சயமாக இந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய பிரச்சனைக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வை நோக்கியாவது கதைப்பார் என்று பலரும் எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். அது நடக்கவில்லை. அவர் மாத்திரமல்ல, இந்த சபையிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பாலஸ்தீனர்களுக்காக கதைக்கின்றார்கள். நல்லது, வரவேற்கின்றோம். அது கதைக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்பதையும் ஒத்துக்கொள்கிறோம். ஆனால் தமிழ் மக்களுடைய நியாயமான பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்பதிலே அவர்களுக்கு அக்கறையும் இல்லை. ஏன் நான் இதை கூறுகிறேன் என்றால், நீங்கள் உங்கள் நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு இனத்தை, தமிழ் பேசுகின்ற மக்களை, தமிழ் பேசுகின்ற மக்களை இரண்டாந்திர பிரஜைகளாக ஒடுக்குவது மாத்திரமல்ல, அவர்களுடைய சகல உரிமைகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறித்து இரண்டாந்திர பிரஜைகளாக்கி கொண்டு நீங்கள் இன்னொரு நாட்டுக்கு செய்ய என்று சொன்னால், அந்த நாட்டின் உரிமையை கொடு என்று சொன்னால், அந்த நாட்டுக்கு ஒரு தனி நாட்டை கொடு என்று சொன்னால் உலகத்திலே எவருமே அதை கேட்க மாட்டார்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு விசுவாசமாக அதை சொல்லவில்லை என்பது அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஆகவே அதை ஒரு விசுவாசமாக சொல்ல வேண்டும். சொல்வதற்கு உங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பல விஷயம், இன்று இந்த பாலஸ்தீன ஜெனின் கேம்பிலே அழிவை பற்றி சொல்லுகிறோம். ஜூலை மாதம் 3ஆம் தேதி ஆரம்பித்து அழிவை பற்றி கதைக்கின்றோம். இந்த ஜூலை மாதம் 3ஆம் அழிவிலே 10 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். 100க்கும் அதிகமானவர்கள் காயப்பட்டிருக்கிறார்கள். குழந்தைகள், தாய்மார், கூடுதலாக 30 பேருக்கு மேல் குழந்தைகளும் தாய்களும். இப்படியாக எல்லாம் அங்கு அழிவு, அதை விட பொருட்சேதங்கள். ஏறக்குறைய 48 இஸ்ரேல் உருவாக்கப்பட்ட பின்பும் 67 இஸ்ரேலிய அரபு யுத்தத்துக்கு பிறகும் இந்த வெஸ்ட் பேங்க், அதாவது பாலஸ்தீனர்களுடைய தாயக பூமி, அந்த தாயக பூமிகள் முழுக்க காசா ஸ்ட்ரிப், வெஸ்ட் பேங்க், ஜெருசலம் ஈஸ்ட், இப்படியான இடங்கள் எல்லாம் பாலஸ்தீன மக்கள் விரட்டியடிக்கப்பட்டு அந்த பகுதிகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன. They became occupied territories of Palestine. பாலஸ்தீனா எவரை கேட்டாலும் அவர்கள் அதை இந்த இடத்தை சொல்ல மாட்டார்கள், இஸ்ரேல் என்று கதைக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் கதைப்பார்கள் occupied territories என்று. அப்படியான ஒரு நிலைப்பாடு எங்களுடைய பகுதிகளில் நடக்கின்றது. யுத்தத்துக்கு பிறகு பல மக்கள் துரத்தி அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எப்படி பாலஸ்தீன் இன்று சரித்திர ரீதியாக பார்க்கின்ற போது உலகத்திலேயே தாயக பூமியிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்ட அகதிகள், அவர்கள் அரபு நாடுகளிலும் மற்ற இடங்களிலும் வாழுகிறார்கள். ஆகக்கூடிய அகதிகள் பாலஸ்தீனர்கள். அதே போல தமிழர்களும் மிகப்பெரிய தொகையான ஏறக்குறைய 15 லட்சம் மக்களுக்கு மேல் அகதிகளாக விரட்டி அடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். வெளிநாடுகளிலே சீவிக்கிறார்கள். அது இந்தியாவாக இருக்கலாம், அல்ல ஐரோப்பாவாக இருக்கலாம், கனடாவாக இருக்கலாம், சீவிக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த பாலஸ்தீன விடுதலை போராட்டத்திற்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே ஒரு மிக நெருங்கிய ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றது. அதுதான் காரணமோ என்னவோ தெரியாது, எங்களுடைய இயக்கங்களை சார்ந்த தோழர்கள், இளைஞர்கள் இந்த அது 80களில், இப்போது அல்ல, 80களிலே 90 வரையும் பலர் அங்கு சென்று அந்த தோழர்களுடன் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள், அங்கு இருந்திருக்கின்றார்கள். அது எந்த இயக்கம் என்றால் அல்ல, PLO சேமன் அரபாட்டுடையதோ அல்லது PFLPO, இப்படியாக பல இயக்கங்கள். 2 நிமிடங்கள் இருக்கின்றது. 2 நிமிடங்கள். சரி, இப்படியாக பல வழிகளிலே நாங்களும் அவர்களும் மிக ஒற்றுமையாகவே இருந்திருக்கின்றோம்.
இவர்கள் இந்த ஒற்றுமை. ஆனால் இந்த இலங்கையை பொறுத்த மட்டும் ஒரு விசேஷமான ஒரு விசேஷம் ஒன்று இருக்கிறது. என்னவென்றால் இலங்கையிலே யுத்தம் ஆக உச்சத்திலே நடந்து கொண்டிருந்த போதும் கூட இலங்கையிலே இருக்கக்கூடிய தென்னிலங்கை மக்களுக்கும் மன்னிக்க வேண்டும், தென்னிலங்கை அரசுக்கும் வடகிழக்கிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் இடையிலே யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த போது கூட இரண்டு பக்கமுமே ஒற்றுமையாக பாலஸ்தீனர்களுடைய அந்த விடுதலைக்காக குரல் கொடுத்து கொண்டுதான் இருந்தோம். நான் கொழும்பிலே நடந்த காலம் சென்ற எங்களுடைய அஷ்ரப் அவர்கள் நடத்திய ஒரு கூட்டத்திலே பங்கு பெற்றிருந்தேன். அதிலே பல பாலஸ்தீனர்கள் அரபு நாட்டவர்கள் எல்லாம் வந்திருந்தார்கள். அதிலே நான் இந்த விஷயத்தை சொன்னேன். நாங்கள் சண்டை பிடிக்கிறோம், ஆனால் நாங்கள் அப்போது அனுர பண்டாரநாயக்காவும் அதில் இருந்தார். அப்போது சொன்னேன், எதிர்கட்சி தலைவர் அனுர பண்டாரநாயக்கா இருக்கிறார், நானும் இருக்கிறேன், நாங்கள் ஒற்றுமையாக உங்களுக்கு ஆதரிக்கின்றோம். ஆனால் எங்களுக்குள்ளே வேற்றுமை இருக்கிறது, எங்களுக்குள்ளே யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் நாங்கள் உங்களை ஆதரிப்பதில் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது என்று. அந்த ஒற்றுமையை மனத்தில் கொண்டு இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இனப்பிரச்சனைக்கு, தேசிய இனப்பிரச்சனைக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வை காணுவதன் மூலம்தான் இலங்கை எடுக்கக்கூடிய சரியான நடவடிக்கைகளும் நிச்சயமாக சர்வதேச ரீதியாக நிமிர்ந்து பார்க்கப்படும், ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இல்லாமல் இலங்கை ஒரு வாய், இதில் சொல்லப்பட்ட போது வெறும் வாய்ச்சவாடல் இல்லாமல் அதை சொல்ல வேண்டும். சொல்லுவதற்கு ஒரு நியாயமாக அவர்களுக்கு அந்த மோரல் ரைட் இருக்க வேண்டும். மோரல் ரைட்டுடன் அதை சொன்னால்தான் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். நான் சொல்லவில்லை இவர்கள் ஏதோ அதை விரும்பவில்லை, அவர்கள் அந்த ஒரு பாசாங்கம் பண்ணுகிறார் என்று. அப்படி அல்ல. அவர்களுக்கும் பாலஸ்தீனர்களுக்காக பேசுவது விருப்பம் இருந்தாலும், அவர்கள் அந்த விருப்பம் இருந்தாலும் கூட அவர்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணாமல் இருக்கும் வரையும் பாலஸ்தீனர்கள் அல்ல, வேறு எந்த ஒரு வெளிநாட்டு விடுதலை போராட்டத்தையும் ஆதரிக்க வலிக்கிட்டால் அதை ஒருவருமே சரியான முறையிலே பார்க்க மாட்டார்கள். ஆகவே முதலில் எங்களுடைய பிரச்சனைக்கும் ஒரு நியாயமான தீர்வு கொள்வோம். அதே நேரத்தில் பாலஸ்தீனர்களுடைய விடுதலைக்காக நாங்கள் தொடர்ந்தும் குரல் கொடுக்க வேண்டும். அதற்கும் மேலாக, அதற்காக நான் ஆயுத ரீதியாக கதைக்கவில்லை, என்ன செய்ய முடியும் சுருக்கமாக நிறைவு செய்யுங்கள். அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டில் அரசாங்கம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஆதரிக்கலாம், இப்படி பல விஷயங்களை செய்யலாம். ஏனென்றால் சில வேளைகளில் அரசாங்கங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரலாம். இஸ்ரேல் நாடு இங்கு வந்து உதவுகிறது, யுத்த காலத்திலே எங்களுக்கு பெரிய அளவில் உதவினார்கள். ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்வது? பாலஸ்தீனர்கள் கூடுதலாக இயக்கங்கள், முக்கியமாக பாலஸ்தீன இயக்கங்கள் கூடுதலாக இந்த தமிழ் இயக்கங்களுடன் தானே இருந்தார்கள். இப்படியான சிந்தனைகள் அவருக்கு இருக்கலாம் என்றால் சிலர் சொல்லி கேட்டிருக்கின்றேன், இருக்கலாம். நன்றி. அதையெல்லாம் மறந்து ஒரு நியாயமான தீர்வை கண்டு தொடர்ந்தும் பாலஸ்தீன விடுதலைக்காக உழைப்போம் என்று கூறி விடைகிறேன். நன்றி. Thank you. Honorable Veerasumana Veerasinghe, you have 10 minutes. බොහොම ස්තුතියි ගරු මුලාසනාරෝඩ මන්ත්‍රීතුමනි. අද දවසේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපේ ඉම්තියාස් බකීර් මන්තුමා තාමත් වැදගත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ලෝකේ වැඩි කතා නොවන නමුත් මේ මොහොතේ ලෝකයේ තුල තියෙන ඉතාමත් සංවේදීතම ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධව මේ පාර්ලිමේන්තුවට කල් තැබීමේ විවාදයක්. දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ලෝකයේ බලකඳවුරු වෙනස් වුණා. ඒ බලකඳවුරු වෙනස් වෙනකොට මැදපෙරදිග කලාපයේ බලය ආරක්ෂා කරගන්න, මැදපෙරදිග කලාපය ඔවුන්ගේ බල ගහනට ගන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛ ඒ අධිරාජ්‍යවාදීන්, විශේෂයෙන්ම එවකට මහා බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ඊර්ෂ්‍යාලය කියන රට නිර්මාණය කරේ ඔවුන්ගේ බල කඳවුරක් විදියට පාවිච්චි කරන්න. මේට අවුරුදු 75කට 80කට පෙර ආතුව. එතේ නිර්මාණය කරපු රට ඒ භූමිය අද ලෝකයටම බලවත් තර්ජනයක් වෙන භූමියක් බවටත්, ලෝක සාමයට, ජාත්‍යන්තර සාමයට බලවත් තර්ජනයක් වෙන භූමියක් බවටත් නිර්මාණය වුණා විතරක් නෙවෙයි, දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ මේ රටේ මේ ලෝකයේ තියෙන අර්බුද වලින් තවමත් විසඳෙච්ච නැති ප්‍රධානම අර්බුදය බවට පත් වෙච්ච පලස්තීන අර්බුදය දක්වා දිග්ගස්සන්න ඔවුන්ගේ ක්‍රියාදාමයන් සමත් වුණා. අද මෙතන ගොඩාක් දෙනා පලස්තීනය ගැන කතා කර, පලස්තීනයට වෙච්ච අසාධාරණකම් ගැන කතා කර, හැබැයි ගොඩක් දෙනා පරිස්සම් වුණා ඒ ප්‍රශ්නයට හේතුකාරක වෙච්ච ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛ අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ බලපෑම ගැන ඍජුව කතා කරන ගොඩක් දෙනා කැමති වුණේ නැහැ. ඒක වහලා තමයි කතා කරේ. අපි දන්නවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ඊර්ෂ්‍යාලය හා තියෙන බැඳීම, ඒ හා බැඳිච්ච අනිත් රටවල් හා බැඳීම සහ අපේ රටේ අතම් දේශපාලන පක්ෂ සහ ආණ්ඩුව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයන් වරින් වර අපි දැක්කා. හැබැයි මේ කාරණාවේදී පලස්තීනයත් එක්ක ලංකාවේ බොහෝ දේශපාලන පක්ෂ එකට හිටගත්තා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා පලස්තීනයේ දිගු කාලන මිත්‍රයෙක්.
ජසාර්පත් මැතිතුමා ඉන්න වෙලාවෙත් ඊට පසුවත් පලස්තීන ශ්‍රී ලංකා මිත්‍ර සංගම විදිහට මහා දැවැන්ත කාර්යභාරයක් කරපු නායකයෙක්. නමුත් වර්තමාන වෙනකොට ඒවා වෙන්වෙමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් යනවා. කළු මුරාශලාට බර බන්තුමනේ ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න ඕන කාරණාව දැන් මේ දශක 8කට ආසන්න කාලයක් මේ දිග්ගැස්ස යුද්ධය බටහිර අධිරාජ්‍යවාදී නිර්මාණයක්. ඕන් මැදපෙරේ කලාපය සමගිය නැති කරන්න විශේෂයෙන්ම තෙල් පිළිබඳ සම්පත් පිළිබඳව බලය අත්පත් කරගන්න වරින් වර එක උපක්‍රම පාවිච්චි කරා. වරක අරාබිය රටවල් වල සියා මුස්ලිම් සුන්නි කියන අර්බුදය නිර්මාණය කරන්න තවත් වර්ග මුලාසුන කරු මන්තුමනේ ආගමික අන්තවාදයන් පෝෂණය කරන සංවිධාන වලට උදව් කරලා ඒ කටයුතු කරා. ඒක නිසා බරවත් ප්‍රශාසනයක් මැදපෙරදිග කලාපයේ නිර්මාණය වුණා. ඒ මැදපෙරදිග කලාපයේ තිබිච්ච අසමගිය සහ යුදමය පරිසරය ලෝකයේම ආර්ථික පරිහානියටත් හේතු කාරණා වුණා. දැන් මේ පලස්තීන යුද්ධය නිසාවෙන් මේකට ලක්ෂ විශාල පිරිසක් දසදහස් ගාන පිරිසක් ජීවිත හානි වෙලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ වාර්තාව අනුව 2008 ඉඳලා 2020 දක්වා කාලේ විතරක් පලස්තීන ජනතාව 5590ක් සහ ඊශ්‍රායල් ජනතාව 251ක් මැරිලා තියෙනවා. දහස් ගානක් මෙල්ලලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද ලෝකේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මොහොතේ ලෝකයේ මුහුණ දෙන සරණාගතයන්ගේ ප්‍රශ්නය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයන් පිළිබඳ UNHCR එක සඳහන් කරන ආකාරයට මිලියන් 100ක් ඉන්නවා. මිලියන් 104ක් ඉන්නවා ලෝකේ සරණාගතයන්. ඒ මිලියන් 104ක් වගේ සරණාගතයන්ගෙන් මිලියන් 5.9ක් වෙන්නේ පලස්තීන යුද්ධය නිසා අවතන් වෙච්ච පලස්තීන සරණාගතයන්. මම ඊට මාස දෙකකට කලින් ලෙබනනේ සංචාරයක් ගියා අපේ දේශපාලන කටයුත්තක් සඳහා. මට අවස්ථාව ලැබුණා පලස්තීන කඳවුරකට සරණාගත කඳවුරකට යන්න. ඒ පලස්තීනයේ ජනතාව ලක්ෂ දෙකකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලෙබනනේ සරණාගත කඳවුර වල ඉන්නවා. ලෝකේ සරණාගත කඳවුරු 68ක පලස්තීන ජනතාව ලක්ෂ 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සරණාගතයන් විදිහට ඉන්නවා. මාගිය පොජ සරණාගත කඳවුරේ සෝචනීය තත්ත්වය මූලාසනාරු ගරු මන්තුමනේ මිහි පිට අපායක් වගේ දසදහස් ගාණක් මිනිස්සු කිසිම පහසුකමක් නැතුව අවම පහසුකම් යටතේ ගරා වැටෙන නියමිත තට්ටු ගෙවල් වල තට්ටු ගණන් වල තියෙන ගෙවල් වල විදුලි පහසුකම් නැති වයර් අරහෙන් මෙහෙන් හදපු මහා දයන්ත අනතුරුදායක පරිසරයක් තුළ වසර 70ක් විතර කාලයක් දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වෙනවා. ජීවිතේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැති පුරවැසියන් විදියට ඒ සරණාගතයන්ගේ ප්‍රශ්නය අද ලෝකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ අනිකුත් සංවිධාන මේවා දක්වන මැදිහත් වීම ඉතාමත් අල්පයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කාරණාවදී මෙතන මම ප්‍රධාන කතා කරන තවත් කාරණා පලස්තීනයේ භූමිය අහිමිවීම සම්බන්ධව වරින් වර ඇතිවෙච්ච යුද්ධයන් තුළ අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධ කාරණා ගොඩක් තිබුණා වුණා. මට ලැබිච්ච කෙටි වෙලාවේදී මම ඒවා පාවිච්චි ගන්න මේ සභාවේදී ගොඩක් කාරණා සඳහන් කරා. නමුත් මම අලුත් ප්‍රවේශයක් අලුත් මානයකට මේ කතාව ගෙනියන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මානීය ජන කරන දේශපාලන මතවාදයත් එක්ක කරමුලාසනට වන්තුමනේ පලස්තීන ප්‍රශ්නය තවදුරටත් අධිරාජ්‍යවාදීන් අදගෙන යන්න බැරි පරිසරයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමා දන්නවා අරාබියේ අසමගිය රකින්න ඔවුන් පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන රට තමයි සෞදි අරාබිය. සෞදි රජපෞල තමයි ඇමරිකාව එක්සත් ජනපදයේ ගැත්තන් විදියට ඉතිහාසයේ සඳහන් වුණේ. ඉරානයත් අවස්ථා ගණනාවකදී ඒ අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ඕනෑ එපාකම් වුණේට හැසිරිච්ච රටක් විදියට තිබුණා. හැබැයි අද ලෝක බලතුලනේ තුළ අරාබියේ ප්‍රධානම රටවල් දෙකක් වෙච්ච ඉරානය සහ සෞදි අරාබිය අද වෙනත් ගමන් මගක් යමින් තියෙනවා. ඔබතුමා දන්නවා ගිය මාසෙනකොට මේ රටවල් දෙක චීනය සමග ඉතාමත් ළඹදි සබඳතාවන් පවත්වනවා. රුසියාව සමග සබඳතා පවත්වනවා. ලෝකේ බලවත්ම සංවිධානය බලවත්ම කලාපේ බවට පත් වෙන බ්‍රික්ස් සම්මේලනයට බ්‍රික්ස් සමුළුවට බ්‍රික්ස් සංවිධානයට එකතු වෙන්න සෞදි අරාබිය ඉතිහාසයේ තීන්දුව කළා තියෙනවා. දවන්ත පරිවර්තනීය වෙනසක්. සෞදි අරාබියේ තියෙන මේ සම්පත් ප්‍රමාණය ලෝකේ සාධනීය කාරණා වලට වෙන් වෙන කාරණා වලට එකතු කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් ඉරානය වගේ රටවල් වල තියෙන සම්පත් ටික අරාබියේ තියෙන සම්පත් ටික ඒවා ලෝකේ බලතුලනය තුළ සාධනීය ප්‍රවේශයක් සඳහා යොමු ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් අපි කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝක සාමයට දවන්ත කාර්යභාරයක් සිද්ධ වේවි. ඒක නිසා අධිරාජ්‍යවාදීන්ට තවදුරටත් පුළුවන්කමක් ලැබෙන එකක් නැහැ. තවදුරටත් පුළුවන්කමක් ලැබෙන එකක් නැහැ. අරාබිය ඔවුන්ගේ ඉත්තන් ගැත්තන් විදියට පාවිච්චි කරමින් මේ ඊර්ෂ්‍යාලය ගොඩනගීමේ කාර්යභාරය තවදුරටත් කරන්න. ඒක නිසා මේ පලස්තීනට වෙච්ච ඒ ඓතිහාසික වැරද්ද නිවැරදි කර ගැනීමට ගෝලීය දේශපාලනය තුළ යහපත් පරිසරයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා ගරු මුලාසනාඩු මන්තුමනි. ඒ ගෝලීය දේශපාලනය තුළ නිර්මාණය වෙච්ච ඒ යහපත් පරිසරය අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට බල කරමින් ඒ පලස්තීනට වෙච්ච අසාධාරණය නිවැරදි කරලා සාධාරණ ලබා දෙන්න කියලා එක්සත් ජාතීන් සංවිධාන අවස්ථා ගණනාවකදී යෝජනා සම්මත කරා. මේ රටවල් දෙකක් විදිහට පිළිගන්නත් ඒ රටවල් වල භූමිය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර කමිටුවකින් ස්වාධීන කමිටුවකින් තීන්දුව අරගෙන කටයුතු කරන්නත් කියලා. හැබැයි ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. වර්ග ඊර්ෂ්‍යාලය රටක් විදිහට ප්‍රකාශනපත් කරායින් පස්සේ
ඉස්සෙල්ලා මේක පිළිගත් රාජ්‍ය බවට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පත් වුණා. ඒක තුළ මේ අර්බුදය බරපතල අර්බුදයක් බවට පත් වුණා. දවසින් දවස දහස් ගාණක් සිසුන් දරුවන් අසාමාන්‍ය විදිහට මිය යන යුද්ධයක් දක්වා දික් වෙන්න මේ කාරණාපත් වුණා. ඒක නිසාද මේ යෝජනාවේ මම ඉම්තියාස් බකීර් මහත්මයාට පෞද්ගලිකවත් ඉල්ලීමක් කරා. අපි පක්ෂ විදිහට අද කවුරුත් එකතු වුණා මේ යෝජනාවේදී. මේ යෝජනාවේදී මේ පලස්තීන සමගිය වෙනුවෙන් පලස්තීනයේ නිදහස වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලන ඉල්ලීම ඒ වෙනුවෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව එකතු වුණාseම මේ යෝජනාවෙන් පස්සේ අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට බල කරන අරගලයකට නායකත්වය දෙන්න කියන කාරණාවත් ඉල්ලා සිටිනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය යෝජනා කරපු ඒ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් පලස්තීනයේ ජනතාවට ඒ අවශ්‍ය නිදහස ලබා ගැනීමේ කාරණාවට පත්වීමටත් ඉම්තියාස් බකීර් මහත්මයාගේ යෝජනාවේ වැදගත් කටයුතු කාරණාවක් තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අප්‍රමාදව ක්‍රියාත්මක වන මැදිහත් වීමකට ජායුතියයි මේ පාර්ලිමේන්තු යෝජනා කරනවා කියන තමත් වැදගත් වාක්‍යයක් තියෙනවා. මා විශ්වාස කරන්නේ අද මේ දවසක් වරුවක් පුරාවට කරපු මේ යෝජනාවේ හරය බවට ඒපත් කරගන්න අපි කවුරුත් මැදිහත් වීමේ කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් ලෝකයේ බලතුලනේ වෙනස් වෙන මේ මොහොතේදී පලස්තීනයට ඒ දශක 8ක තුල වෙච්ච අසාධාරණය නිවැරදි කරන්න අපි කවුරුත් එකතු වෙමේ කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් ලෝකයේම ප්‍රගතිශීලී සංවිධාන පක්ෂ මිනිස්සු සියල්ල පලස්තීනයත් එක්ක හිට ගන්න වෙලාවේ මානවජනක ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ඉතිහාසයේ පුරාවටම ඒ වෙනුවෙන් කතා කරා පෙනී සිටියා මැදිහත් වුණා. අපි නියෝජනය කරන දේශපාලන ධාරාවන් බොහෝම වෙලාවට පලස්තීන වෙනුවෙන් පලස්තීන සමගිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියා. ඒ සමගිය අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කණ්ඩායමක් විදිහට පෙරට ගෙනියමු කියන ආරාධනාව කරමින් විශේෂයෙන්ම පලස්තීනයට ජය වේවා long live පලස්තීන් අල් පලාල්ලි පලස්තීන් කියලා හදාන් කරමින් පලස්තීන නිදහස් අරගලයට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මානනීය බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. පාර්ලිමේන්තුව එට පෙරවරු 9:30ට යලි රැස් වේ. මහා සාගරය කඩොල් පිරි දිවයින් අතර සාගර ජීවයට තිඹිරි ගියේ වූ අගනා